Doamnelor și domnilor, Ladies and gentlemen, we're starting the Chișinău Economic Forum 2020. Please switch off your phones or make them silent.
Doamnelor și domnilor, primul forum economic. And gentlemen, the first Chișinău Economic Forum 2022 is starting now. Chișinăul se transformă. Sinergia ideilor, abordărilor și contribuția oamenilor dedicați pot construi orașe de succes. Implicarea și perseverența celor mai competenți specialiști creează mecanisme contemporane de dezvoltare a orașului. Grija pentru mediu și utilizarea eficientă a resurselor creează condiții pentru o calitate mai bună a vieții într-un oraș verde. Aplicarea noilor tehnologii contribuie la îmbunătățirea standardelor de trai și a mediului de afaceri prin soluții inovative și inteligente. Grija pentru confortul locuitorilor și adoptarea practicilor internaționale permit dezvoltarea unui sistem de transport sustenabil și inteligent. Primul Forum Economic Chișinău reunește în premieră instituțiile statului, partenerii de dezvoltare, mediul asociativ și de afaceri, societatea civilă și locuitorii orașului pentru a discuta despre potențialul investițional și de dezvoltare al municipiului. Suntem convinși că împreună putem transforma Chișinăul într-un oraș modern și atractiv. Dezvoltăm Chișinăul împreună. Doamnelor și domnilor, Ladies and gentlemen, good morning. Welcome to the first Economic Forum Chișinău 2022, organized for the first time by the Mayor's Office of Chișinău. The event aims at establishing a bridge between the municipality and potential investors, but also giving an impetus to the implementation of investment projects to give benefits to businesses, but also to support building a modern city with a developed infrastructure and efficient services, thus providing best living conditions to the inhabitants of the city. Please allow me to introduce, to invite the Mayor of Chișinău, Ioan Ceban, to present the strategy for development of the city. I would like to welcome everyone and to thank, including those who are standing. Probably we didn't do stuff as we should have done if people are standing up, but we are very happy to host all of you, to have you as guests, and to welcome you in Chișinău, in the capital of Moldova, in the heart of the country. By the way, we have quite a broad geography, and those who are watching now are now on different continents, and the participants as well. We are very happy to have followers from Asia, from China, India, and many others, and Korea as well. Also, we have people in this room from Middle East, from Persian Gulf, from the EU, our brothers from Romania, coming from different districts. And let's give them a round of applause.
countries in the EU. We have lots of experts present here, and we're very grateful for them for this. And we would like to enjoy these moments and enjoy their professionalism and share opinions about how could we develop better the capital of Moldova. We have experts from France, Germany, Poland, Romania, and many other countries. We have here in this room lots of invitees from our partner cities, from the twin cities. We have local experts to whom we are grateful and who have helped us organizing this event. We have international experts. We have invitees from the entire country of Moldova, mayors from the suburbs, mayors from the other districts, former presidents of raions, the current presidents of mayors, business environment representatives. Let's applaud the business environment representatives. So first of all, actually, we met for you. On this opportunity, I'd like to welcome you here, and I would like to kindly invite on this floor my colleague Sergiu Harea from the Chamber of Commerce and Industry, who is also a representative of over 1,200 companies in Moldova. We have total democracy here. Could we have another microphone, please? Somebody disconnected my microphone. I won't take off the tie. I'd like to thank the mayor for the invitation, dear ambassadors, invitees, guests. I'm very happy to see you in this room, in this event organized in partnership with the Chamber of Commerce and Industry from Moldova. Why the Chamber of Commerce and Industry of Moldova is present today here together with you. First of all, in this room we have over 400 members of the Chamber. I would like to welcome them and also the guests coming to us. And it's not the first event happening. We organized events together with the local public authorities of Edinets, Bălți, Cahul, and I congratulate the Mayor's Office of Chișinău for this event today. Why are we getting involved? Well, at national level, we have incentives provided by the government, and they suggest us taking into account when doing a business plan, but also there are incentives provided by the local authorities, local taxes, incentives, and we have citizens who will work in the companies, the people who are coming to Moldova, and not only foreign companies, but also people from Moldova who want to invest. I would like to congratulate the team who organized this event for the investment map. You will know exactly where, what, and how much you should invest. It's important for you to know that you can have a public-private dialogue, which we have in the mayor's office based on the local business agenda. Just a few examples for those who don't know about it, in order to inform you. All of you know about the bids we are doing for the commerce locations. Millions have been brought to the local budget after the bids organized by the chamber together with the local public authority. That's a transparent process. Over 100 million in the past 2 years have arrived to the budget of the municipality of Chișinău, which shows a very good public-private dialogue, which allows us making things transparently and saying we have no corruption. The most important thing is transparency in any investment. Dear colleagues from the LPAs of Chișinău and other localities, transparency is the most important thing in order for attracting investors in any locality. And for those who want to make investments, please invest in Moldova because it's a partner in general, and in the municipality of Chișinău in special, because here you'll have trustful partners. And if you allow me, Mr. Mayor, we as the chamber are going to make an offer to you to see what we could help you.
We are going to connect to the sound for the screen. Thank you very much. Thank you, Sergio. Can we continue? Once again, good morning, everyone. Here in Chișinău, everyone who has attended physically or those who are watching us online, I would like to tell you from the very beginning that we, with a team, are very nervous. That's the first event of this kind we are organizing. So, pardon us if you notice any mistakes we are making. If you see that it's not so coherent what we say, or that our hands are shaking while holding the microphone, and it's not because they had a party yesterday, but because they are very nervous today. I made some notes here on the paper, and if we look in the paper with the eyes, again, please apologize the team. I know they prepared very well, and many of them haven't slept during the previous nights in order for us to be able to be as close as possible to your expectations. So for the entire team who hasn't slept these nights, let's give a round of applause, encourage them, and tell them everything will be okay. They will be fine on the stage or behind the stage. We will have a number of presentations today and tomorrow. I think they are of high interest for the municipality, for Moldova in general. When we say it happens here in Chișinău, why it happens here in Chișinău? Because in Chișinău, over 1 million inhabitants of Moldova live and work, which means around half of the population living in Moldova, particularly the active population. 48% in December 2021, 45% of employees were established in Chișinău. Somebody says 75% of the economic activity we are having at the level in Moldova is concentrated in Chișinău, as well as the taxpayers. So that's why we need to create conditions, find possibilities to make things working. We are in a continuous, permanent development. I would like you to know that we are modest people, humble people. But on the other hand, we have youth
on children who represent us. And being small, because Moldova is a small country, Chișinău is a very small city. So as small as we are taking first positions in Olympiads of mathematics, chemistry, robotics, and many other competitions like informatics. We are first in this. We have successful sportsmen whom we need to give medals. We have extraordinary businesses which are appreciated internationally. And yesterday I mentioned that in the welcoming dinner. Today we have received the best award, the award red wine in one of the most prestigious competitions for wines. For such a small country, that's very important. Also in Chișinău we have the biggest wine cellars and the biggest in Cricova or Milești Mici who have been included in the Guinness record book. Nowhere else you will be able to drive on the Chardonnay, Sauvignon Street or Riesling Street like we have here in Cricova Winery. Taking into account the context, I would like to ensure you that Chișinău is the only capital in the world where Moscova Avenue meets Kiev Avenue. And in the underground passage, through which dozens of people pass every day, we have counted at least 11,000 people an hour. Can watch the views of Kiev and Moscow in those passages under the ground. And everyone wants peace rather than war. And wants normality rather than aggression. So again, why Chișinău? Because here, aside from talented young people, good wines and tasty food, aside from the leisure that you can have here, we also have talents. Who hasn't looked at how the Joc band dances? This stage wouldn't resist to that. Or who has listened to the Advahov brothers band? They are extraordinary. But Gros Lautars, the Doinas songs. So we have what to show you, and we have what to serve you. Maybe a little bit of wine or something else, our love maybe. And the topic of today is an economic one. Chișinău, in the past 3 years, although we had the pandemic, the economic crisis, the refugee crisis, I would like to thank the team of 600 people who worked in February and March as volunteers to help Ukrainian refugees to be able to cope with the issues that they faced, and they continue to help them. Coming back to the indicators, over 1 million people, around 50% of the population, over 70% of the economic activity located in Chișinău. Only December last year we had over 70 billion lei direct investments, incomes and sales of 374 billion lei. Together in the construction area, residential or non-residential offices, apartment buildings, retail and other spaces, we have over 800,000 square meters commissioned last year, which means almost 80% of the constructions built in the country. Given the complicated conditions, we have succeeded to triple
the capital investments from the mayor's office compared to the previous 3 years. Although we had pandemic, energetic crisis, economic crisis, and we thought that it's important for this money, as well as it happens in the families. We should think, how could we orient this money in order to purchase things in the future, whether it's a washing machine or washing machine or an apartment or something else. We thought we need to invest them so that this money could bring other money in the future. We have over 3 billion lei capital investments in during these years. So this was tripled in the past year. We have the representative of EBRD, Olga. We have a portfolio of over 2 billion lei in several projects with EBRD, European Bank for Investments, and the EU through various kinds of support for different projects, particularly grants in energy efficiency, in waste management, in water and sewage, in road construction. Now we work on an extraordinary project, and somebody from my colleagues will speak about that, of arranging the big river on a big portion. Whoever knows that area would know what I'm talking about. This was abandoned for years and right in the center of the capital, but later on we will talk about that. A package of over 2 billion lei. We have extraordinary projects funded by the EU and by other partners. Infrastructure projects, expertise projects. Projects in different other areas, like our colleagues from Lublin, with whom we're doing the mobility plan, or our friends from Romania, with whom we have extraordinary infrastructure projects. Yes, Mr. Neago, starting with the projects from the Cathedral Square or Alunelu Park or Titulescu Street and many others. And believe me, we are not inventing the wheel, and we have agreed with the Romanians that we shouldn't do that, because Romanians already did that and they translated all the documents and we can use those. Before I started speaking here about some this technical stuff, we have tried to talk among ourselves, and I've heard some words I didn't understand. Well, my colleagues understand because they are specialists in urbanism and other areas, but I was telling them I don't understand anything in those technical terms. And so I suggested, let's do it another way. Who knows a medicine? Andrew, for instance, he helped us on investment profiles. Andrei, do you know a medicine? Citramon. So you'll see what Citramon medicine means. Like, nobody will understand 70% of the text for the Citramon description. But we will dare to switch from the technical language to the general language, which would be understandable to everyone, not just to the specialists. Coming here, I had a fight with my colleagues because they said it's not clear, it's not visible. But I brought here some projects. I collected this from the office, and I'd like you to watch them attentively. I collected them from my table, my office. They were in my office before I came in the office. In 2019, in November, I came to the office, and these ones I found right now. On the other hand, if you're looking still for the best wine in Moldova for 19 euro, you can't find it. You'll find it in Romania with 150 euro.
some security stuff, a laptop. That one is from my home, it's not from the office, and a bicycle. It belongs to the deputy mayor. So it belongs to the deputy mayor, Ilie Ceban. And please focus on that, because I will tell you later what I mean by all these things I mentioned. Now, by having said that, let's try to now move to theory. Challenges for the world capitals. I was saying that many capitals in the world are facing now big challenges in terms of changing their urban view. You have here Budapest, urbanization, the crisis, including the pandemic one, the energy one, the refugee crisis. Nobody expected those. And in this context, every city wants to become as close as possible to its people on the one hand, and on the other hand, as competitive as possible. When you choose to live in a place, it's not because I love Chișinău, because I was born here, like in the renowned movie Why That City. Whoever remembers that movie. Yes, everyone loves Chișinău, probably the guests of the capital as well, and those who were born here, but that's not enough. Because all of us wish to have a modern city, a city with a well-developed infrastructure, a city where people would be willing to live, a city which tends to go into the family of the developed cities which are comfortable for all the ages and which are accessible to all categories of people. And when I show those documents, we tried to be as smart as possible in all this stuff. We didn't show you too many papers, but we just wanted them to be brought here. And why I insisted on that. The next slide, please. From the historical center, we considered we need to move to all the sectors, to all the suburbs, and only in the suburbs of the capital during this period of time. In the metropolitan area, we have had the investments of over 150 million lei. And which is quite a high indicator for the municipality. And compared to the 3 years ago, it's much higher. And if you go to the districts, to the sectors of Chișinău, I'm not sure if you used the street 31st of August to come here, but it fits into what we want to do. It's under repair now, but next time you come to the forum, it's going to be repaired to the end, and it's the first green corridor that we are creating according to all standards. So we want to live from the center, but to create in all sectors of Chișinău the needed comfort. So that we have proper conditions as we wish, everywhere. I said there is insufficient amount of human resources. There is competition everywhere in the world to attract specialists, and all of this stimulate active change in the urban format. What makes us happy in Chișinău, I won't speak about reasons, we're just speaking about circumstances. We have plus 35% in the latest period, children of preschool age and school age.
and we have no places, no free places in kindergartens in Chișinău. We opened 132 new groups in Chișinău. We are creating new educational facilities. Mrs. Faitovic will speak about that. She's in Pelisi now, and we'll have an online intervention about that. We are establishing, creating new kindergartens, but it's still not enough. Now the next slide. But we have a huge potential. We have 6 towns, 28 localities. And we believe things can be changed. I mean, in terms of development, for long term. We have chosen to have a master plan, a strategy on which we have been working for 3 years with many experts, which have 8 pillars, including economic ones. Let's move quicker with the slides, please. Well, Chișinău is located very well geographically. We have Chișinău International Airport here. We have the railway. We have the main roads which connect us with the neighbors, and not only with the neighbors. And my colleagues will speak about how you could get faster towards Chișinău and go from Chișinău. We have a biggest concentration of universities here and healthcare facilities, quite qualitative healthcare infrastructure, but about that we'll speak a little bit later. The State University, which I graduated, the Technical University, where I also studied, Academy of Economic Sciences, which I visited frequently, to see girls, but not only, to visit researchers. We have a high potential, almost 600,000 students in Chișinău, less than before, but with the situation of children until the age of 18, this is changing. This is improving in the later years, which shows good potential. We have had a general urbanistic plan. That's one of the documents here, 2007, which is just a nominal document. And we wanted to establish rules 15 years ago, but we didn't succeed. That's why I said they remained mostly on paper and somewhere in the drawers. The provisions of the plan were contradictory sometimes. Moving to the next slide, please. We consider that, so this is the plan versus reality. And this time it is very important to focus on the international practice, on the master plans. And after 2, 3, 5 minutes, I will speak again about that. But that's what I found when I entered the office. And that's what I produced together with many experts present in this room, which means over 20 policy documents with very clear objectives on a term of up to until 2025, 2030, 2035. And when people are asking us, we like joking in our team, saying that we have now implemented more projects during 3 years than in all 30 years together, in not different conditions. And we can prove that fact because we try to work on specific objectives, on clear projects. We have a team which works hardly. We have trustful partners. We are, hopefully, we are trustful partners, but for everyone.
And we have proven that we can do impossible things, turn them into possible things, due to people who get engaged. And we said we are going to focus on a development strategy for medium and long term, and if we could move even quicker, and to have a roadmap for the development of the sectoral strategies, or for the synergy of these strategies, because we have lots of them for digital transformation. People are surprised how can there be a hole in the road, and at the same time we speak about smart stuff. But no, even in developed countries, they also have holes in the roads, but they are already very smart. And we are going to tell you what are the lessons learned, what we did. In the end, the new urbanistic plan. In that context, we want to eliminate cases when derogatory urbanism is used, because we have very many constructors, and as long as they obey the rule, we will be their best friends. We're still in Moldova, in a post-Soviet space. Everyone needs to understand that some comments made by Mr. Harea are very valid in terms of corruption and others, but we're trying to eliminate them as much as possible. We are now developing the zonal urbanistic plans, the major ones. If you could show us the distinct zone, like Zvor Park, Big River, zonal urbanistic plan for Ciocana, industrial street with over 1,000 hectares that we are looking for in Chișinău. And I'm addressing here the potential developers, those interested in development areas, in commercial areas, both from Moldova and from abroad. I know we have lots of visitors from Romania here in this room. Today, we are going to give answers to a lot of questions for the commercial side. Sergio will probably explain how, because we'll have also architecture deputy mayor speaking, the land department representative speaking. So if you have questions about all those areas, we will be ready to answer them. Here we have over 40 hectares of land, and 40 hectares of land are available today to be sold. Since I entered this position, we have no 1 centimeter of land provided illegally. Everyone was sold through bid, and that's why we value transparency. And all municipal land for development areas are bidded, and on 7th of October we'll have the next bid. In the central zone, we are very rich. In the central zone, we have 700 hectares, twice as lower than in Vilnius and twice lower than in Prague or other European capitals, than Riga. What we want is to have regulations in order to be able to leverage all these things, because I know there are lots of investors who want to come and they're asking how to make an investment, whether it's boutique hotel or restaurant or another type of business that could be developed here. I was saying we have a number of zonal urbanistic plans. On the Messenger Street, we have over 600 hectares there, and we're examining the construction of a new road to uncongest significantly the city. It's the connection between Albișoara Street and Calea Ieșilor and Balcani streets, and we have an enormous potential there. Albișoara is the old Soviet time area where we had lots of plants, factories which are staying unleveraged, and the responsible from the architecture department is going to tell you more about that. That's how it looks today. What else do you want to show us?
the historical core center. We talked about that. Also here, historical nucleum. We speak about the concept of creative industries. We have lots of spaces we want to rent out to people who come with ideas, particularly the young ones. It means it's about ICT. Creative zone, innovation, digitization, and we are also going to have a presentation on that. Also, you should know that we have an enormous potential. When I said Andrei, I mean IFC, our partners, expert partners. We haven't come here to just tell you we're good looking. We have 600 investment profiles with very concrete projects towards which we want to draw your attention. And those are in different areas. With an investment potential in the following years, only for those projects, of 1.5 billion euro, which means over 30 billion lei. The same money we want to invest as municipality in the following 10 years in different projects and programs for development of the city. Also today we discussed with many of you about tax policy in orienting towards economic entrepreneurs. We discussed with you these things before adoption, and we also have adopted together with those from USAID. We have plans developed for this for long term and for short term of the tax policy. We are ready to offer fields, buildings, in order to be valued by those who want to in creative industries, to invest in creative industries. We are ready, and we discuss now, starting with the next year, how to create an industrial park oriented on development and research in Chișinău. The other experiences you will see personally, and I invite you to follow them and to appreciate them till the end. As I've mentioned, we are very oriented towards to make out of Chișinău a city where one would want to live, to create, and to invest in a business, successful business. Here we have a lot. I have left these things because together with the vice mayor, we'll come by bicycle to work with a tricycle. We have our clear objectives, and when we say we can make, really we can make something, we have showed this in 3 years. So in 2013, by 2013 we want to have the greenest capital in Europe, and we know how to make it and where to get resources from, and I assure you that we will have sustainability, and we will reach this goal much earlier than by 2015. We don't speak only about surfaces, about green surfaces, but also about waste management, about wastes. When I've mentioned that we want it to be green, Chișinău has this potential, starting with the transport, which it can manage otherwise as it does today. And we speak also about the quality of air, water, or soil, which can and will be better. When I've spoken about to you about this bicycle and showed you this bicycle, we have clearly enhanced the number of bicycles in Chișinău by 6 times. So we have also special lanes for bicycles. We want to increase the usage of bicycles by population, by family standards, to impose them for them to be
perceived by families as some standards. So same as in Romania, Lublin, Valencia, Grenoble. And if you are from Chișinău, you would want to leave only to some vacations, but to return back to Chișinău. So Chișinău must be a place where you would like to return. Even if now it's very hard, because we integrate all the projects that we have in terms of digitalization, our experts will speak. We want a digitalized city. We want a safe city where one would feel safe, either if you're big or you're small, and we will all try to work on this. And the last thing, which is very important, the last panel, or one of the important panels for tomorrow, is tourism. We want a clear indicator. I know that other capitals could do it. In 2030, we want to have 7 million visitors who would come to Chișinău to visit. We have 35 nationalities from north to south. You don't find any other country in the world who would be so compact and so where you could go from one restaurant, from one Gagos restaurant to a Bulgarian restaurant, or a Jewish restaurant, or Armenian restaurant, or Azeri restaurant. Definitely you can do it in Berlin or in Paris or in London. But believe me that in these circumstances is much tastier in Chișinău. We are people with a big heart, even if we're very small. We have big plans. I hope you will feel very good in Chișinău. We have big plans. Which we'll speak about during these 2 days. Welcome to the Republic of Moldova. Mr. Mayor, thank you. Ladies and gentlemen, for your presentation, investment presentation in Chișinău, with a portfolio of over 60 objects of attractive investments. Let me invite here Mrs. Olga Ursu, Vice Mayor of Chișinău. Hello everyone. Mr. Mayor, I will add that to all this quantity of papers, I will need something else for my presentation, also some additional material. I salute you here in Chișinău during the first very important event for us. It's indeed a unique event, a very awaited event, an event where we want to discuss about the future of Chișinău and the way all of us, each of us from this room can contribute to the development of the city. We all want a strong city with a developing economy, with a developed economy on which the city can, every citizen can feel comfortable, with conditions created for all categories of population. A city where entrepreneurs would have the safety, will have the transparency, and where the investors could invest, and where investments come, and where investors can invest. In this room, first of all, I would like to focus on opportunities, because both the city and the suburbs offers opportunities. And I'm strongly convinced that Chișinău can become a regional hub of attracting local investments. For this, we are here, present today. Later on, I want to tell you why. Chișinău and the suburbs and Chișinău are focused over 37,000 companies, as Mr. Mayor has mentioned, which produce or hire now currently 320,000 people, and have a business figure of
400 billion euros is an enormous figure which focuses over 60% or 67% of all the economic activity of the country. And at the same time, they comprise the activity which is Chișinău, which comprises the entire budget of Chișinău. The transformation has begun for a long time, and we are determined to continue it, to keep on going. And we know very well what matters for an investor when it takes the decision to invest, makes the decision. It is very important for this investor to have a unique legal framework, predictability, to feel safe. This is what we want, to eliminate the blockings, to minimize the bureaucracy, and over this, all this process, as Mr. Mayor has mentioned before. I will ask my colleagues to change the slide. On all the fields which I've mentioned earlier, there already have been taken several measures on each of these fields. As Mr. Mayor has already mentioned, together with the development partners, together with the experts, we have developed a predictable tax policy, non-invasive one, a unique policy for everyone, which would offer predictability. Everything we do is to adjust the rate of inflation to the local taxes, because here is the field where we can intervene. We don't increase the taxes just in a chaotic manner. For the business environment had to suffer during the pandemics, where we have made some tax deductions. We have not collected taxes for from some economic agents, to relieve their processes. All the procurements from 80,000 euros, 80,000 lei and up, are conducted on the online platform for everyone to be able to participate. From the parks where you see on the streets, everything has been exposed to bids only online, only cold bids. All those communication barriers have been eliminated, and everyone can participate, and the price is determined by those who are present in the room. And since 1991 onwards, this thing has not been existed. Our colleagues from our other countries is something normal, but for us is something new. All the terrains, all the uninhabited buildings are also bidded, and everyone can participate. And only Chișinău, from all the territorial administrative units in Chișinău has a tax policy about which has spoken Mr. Mayor and me also. The tax policy of Chișinău is predictable for everything to be in legal conditions. Everyone has to gain from this process. The public and private partners. How did we start? We speak firstly about opportunities, about the opportunities which Chișinău can offer, which suburbs can offer. We started by examining everything that suburbs have as an investment potential. We have cooperated with the experts, with the support of Excel, with the support of Swedish embassy. We have contracted the experts from other countries in developing the investment maps. We have identified those objectives for the potential investments. We have involved all the experts possible, all the local bodies who would be interested. We have organized them in a profile, and I've mentioned that all the policy documents that we have organized them all in an investment profile, and we have over 60 of this kind. Model, a sample of investment profile. It contains several data about which I will speak later on.
but I want you to see how it looks like, after which we have examined this objective, because actually the objective which I speak to you about, these are not all the investment which the suburbs can, the investment opportunities which the suburbs and the Chișinău has to offer, but we wanted to begin today that all the objectives, over 60, have been included on an investment map, in an investment map of Chișinău, and we have profiles from different fields. Yes, it's a beginning. Probably we had to begin not today but yesterday, but we need some more time. The map will be further on completed with several other profiles. It's about a tool which I'll speak about later. All these profiles, over 60 at the initial phase, have been organized in a chart, in a book. And the book has over 500 pages, but we have preferred to print only several copies of it. You can find it in a digital copy, a click book, which you can access, including on the page of the forum, where you have registered for today and tomorrow's event. So please change the slide, my colleagues. As I mentioned, the first 60 profiles, were actually 61, are from various fields. We have real estate profile, we have objectives, investment objectives, which we can contract or which can be organized within partnerships, public-private partnerships. We have with a cultural, entertainment, social, educational profiles, or which we speak about also real estate profiles, since I know that there are very many developers who come, some companies which come and they ask, how do you want to develop the city? Because they say they want to build something here or there. Over 70,000 hectares of development areas on which both residential areas can be built and also business areas. And all these hectares, they offer predictability to the developers, and they want to procure a terrain or never on, and currently this field they want to build something. A great potential of these fields, terrains, are detained by the physical natural persons who own these lands. Within the profiles that I showed you, and within this over 1,000 hectares, over 40,000 hectares are organized in 27 profiles, which are already available today for investments, which show clearly what can be built, the height, the surface, what conditionalities has the investor to build an objective or another. Another category of profile, which are those the biggest ones within this investment map, the public-private partnerships options, or we are very well aware that investors are interested in these areas, in the areas which can be developed in the city through offering these necessary services, necessary up-to-date. Chișinău needs investments, urgent investments, hundreds of billions of lei, and we understand very well that the budget is limited. It cannot assume from own resources to undertake all these investments today, now. And in order to cover this deficit of resources, but also for the involvement of private partners, private sector, there are several options in the city which can be valid. And here is the electronic ticketing, where we have a pilot project, and we started to test it. We have parking, some parking options which offer commodity in urbanization and in the growth number of cars. Intelligent illumination, security by installing video cameras, food supply for kindergartens and schools, also for
hospitals, waste management, sorting waste. So there are also profiles which are currently existing where you can find all the needed information, but we don't limit the investor to only one investment option. Several methods can exist, or public-private partnerships, or concession contracts, or contracts for different kinds of services. And our colleagues which are in the next room, the room B2B, or maybe if someone wants, you can come up and discuss about each profile which you would be interested in. We have specialists from architecture, transportation, from municipal enterprises, green spaces, which can explain to you in detail what a profile contains and for what it's destined for. The city is first of all about people and about the conditions about which we as an authority we can offer for them. We have many cities and we have many schools, and the City Hall has invested a lot in schools and education. Infrastructure of schools are over 300, and having on the one hand the social-oriented business who want to create to open a new schools or new kindergartens. Either they improve their infrastructure by building or by opening stadiums and other social educational objectives and medical objectives. As I've mentioned, we will also have a panel dedicated to medical tourism to develop this area. But also these services offered additionally can be offered only by improving the infrastructure. First of all, in hospitals, in municipal hospitals. In the objectives which we have, the social educational ones, the cultural ones, the entertainment ones. I give you an example. The parks, in the last few years, the infrastructure in the parks have been improved. They become not only areas for entertainment, but also attractive for business. Several entrepreneurs have started to develop in these parks services offered, either if it's a coffee boutique or either it's for bicycles, cars for kids, or tricycles. We also have a profile dedicated to the summer theater. It's the biggest, the Green Theater, summer. It's the biggest, so the summer theater, the Green Theater, is the biggest theater in Europe. It has 7,100 places, built in 1969. Also, we have the telepheric, which has worked only 3 years, has been at the end of 80s. We already have the option of transforming this means of transportation or attracting means for local tourists. It also has a HoReCa option, only in the field of feasibility. In my opinion, it's a very interesting objective, having the feasibility study finalized. As I've mentioned earlier, and I've showed you already what investment profile has. It has data on history, surface, connection to the utilities, and if they exist or not, the type of property, judicial restriction, legislative restrictions, the type of investment, and many others. Aside from the book that I showed you, which is online in the digital format, we also created a tool which is easy to use. A tool for investors which are interested with investment map, online investment map of Chișinău municipality, where included all the objectives. The map is continuously updated. You can access and you can see where is located all the investment profiles, and you can also download them in 3 languages, Romanian, English, Russian, and you have all the information about the contacts, on whom you have to contact for a profile or another when you are interested in investing. What do we want?
what we wanted from this event when we discussed with the potential investor, that Chișinău to become the most attractive city in the region for investors, because it has what to offer, not only at the level of discussion level, but having these 60 profiles, Chișinău has already what to offer to put on the table for immediate discussions. It has an investment opportunity here today. And this is what we want to do. We want to transform Chișinău. Probably I will repeat myself, but indeed we want to transform Chișinău for the young people, for all the categories of population, in a city where everyone wants to come, to stay, to act, to work, to live, to create, as Mr. Mayor has mentioned, a city comfortable for everyone. Thank you very much for your attention. Doamnă viceprimar, noi vă mulțumim. Mrs. Vice Mayor, thank you very much. The tourism is a moving force. Zurab Boroshikashvili, World Tourism Organization. Dear delegates, it's a pleasure to greet you on the opening of this important forum. I would like to congratulate City Hall and the Mayor of the important work. You are putting your country on the map. The Republic of Moldova is an active member of UNWTO, and we value your support for many of our key projects. Now, the country is also emerging as a top destination in the region. I have personally visited Chișinău a few times. Each time I enjoyed the warm welcome, and I enjoyed excellent gastronomy and wine, as well as great culture. I know that Chișinău has changed a lot since my last visit. With this team, Mayor Ceban has developed the infrastructure of the city, building parks and entertainment centers. There are also new restaurants and hotels, and museums and monuments have been restored. And now Chișinău is hosting an important forum for city and leaders from all over the region. I look forward to hearing about the outcomes of your discussions, and I wish you inspiring and productive 3 days. Thank you. Mulțumesc. Mulțumim domnului Zurab Pololicașvili. Orașul Chișinău a devenit recent membru al Federației Mondiale a Orașelor Turistice. Astfel, un memorandum va fi semnat în acest sens chiar astăzi. Pentru început, cu un cuvânt de salut, la fel, în format video, un cuvânt de salut și felicitare, vă invităm să urmăriți secretarul general al Federației Mondiale a Orașelor Turistice, Yang Shuo. 尊敬的基辛勒乌市长伊恩塞班先生，尊敬的各位嘉宾、女士们、先生们，大家好！很高兴与大家相约线上，共同参加2022年基辛勒乌经济论坛。我谨代表世界旅游城市联合会，对论坛的成功召开表示热烈祝贺，向与会嘉宾致以诚挚的问候。世界旅游城市联合会自2012年成立以来，始终秉持旅游让城市生活更美好的核心理念，积极倡导世界旅游全球化发展，持续推动世界旅游城市之间的合作与交流。如今，联合会会员城市和机构已经达到237个，遍及全球83个国家和地区。特别是2022年8月9号，摩尔多瓦共和国首都基辛勒乌市正式成为联合会会员城市，为联合会发展注入新的活力。我谨代表联合会表示热烈的欢迎。旅游城市复苏是世界旅游振兴的关键。虽然新冠肺炎疫情对世界旅游发展造成了巨大的冲击，但我们也应该看到，彩虹和风雨共生，机遇和挑战并存，旅游市场的巨大潜力没有变，行业发展的大趋势没有变。北京作为世界旅游城市联合会总部所在地，高度重视旅游业恢复发展，统筹推进疫情防控和经济社会发展，紧紧抓住北京冬奥会、冬残奥会等重大活动举办契机，深化首都文化和旅游资源内涵，打造环球主题公园等文化旅游新地标，
推出漫步北京、畅游北京等精品旅游线路。这些举措有力推动了旅游业的复苏，向世界提供了北京经验。在此，我提出以下3点倡议：一是秉持协调发展理念，统筹抓好疫情防控和旅游发展。旅游城市应该把游客的生命安全和身体健康放在首位，将疫情防控措施融入旅游各环节和领域，营造舒适、便捷、整洁、安全的旅游环境。同时，应实施更加积极有效的扶持政策，加大对旅行社、饭店等市场主体的帮扶力度，加强对旅游从业者的培训和劳动者权益的保护。二是秉持高质量发展理念，推动城市旅游业迭代更新。受新冠肺炎疫情影响，短距离、个性化、低密度、高品质、自助式的旅游模式成为了新的需求。旅游城市应适应新的发展趋势，注重产品创新，加快旅游与文化、科技等要素的融合发展，全力推进旅游业态升级，为游客提供更加优质丰富的旅游服务。三是秉持可持续发展理念，促进旅游城市绿色低碳发展。旅游城市应将生态文明的理念贯穿旅游经济发展全过程，坚持生态优先，大力发展生态旅游，不断开发资源节约型、环境友好型的生态旅游产品，努力推动碳达峰、碳中和目标的如期实现，促进旅游城市可持续发展。女士们、先生们，我们坚信，在不久的将来，世界旅游业将逐步从疫后复苏转向革新变革，实现更大的繁荣发展。今天，联合会与基西讷乌市将共同携手，就确立双方在2023年摩尔多瓦共和国城市旅游年庆祝活动中的战略伙伴关系，在本次论坛中签署谅解备忘录，共同推动城市旅游复苏发展。最后，祝本次大会圆满成功，祝2023年摩尔多瓦共和国城市旅游年在城市旅游领域取得辉煌成绩。谢谢大家。Mulțumim. Așadar, după cum a spus și domnul Yang Cho, acest memorandum va fi semnat chiar acum. Ne vom folosi. Memorandum will be signed now. We will use the access to technology to sign the memorandum. The memorandum will be signed in Beijing and Chișinău. From Chișinău side, the mayor of Chișinău and the general secretary, Mr. Yang Cho. In your round of applauses. Thank you, Mr. Mayor. First opening part of Chișinău Economic Forum 2022. The forum of the panels after a short break. So let me announce you the topic of the first panel, Chișinău Sustainable City, Urban Development Strategic Priorities. So please come to a coffee break, and after a short break we will come to this panel back in the room for half an hour. We take a break.
Doamnelor și domnilor, vă rugăm să vă ocupați locurile în sală. Rugăm respectuos să deconectați telefoanele mobile sau să le treceți pe un ton silențios. Vă mulțumim. Chișinăul se transformă. Construim un oraș cu spații verzi amenajate. Cu bulevarde largi și moderne. Cu transport accesibil și confortabil. Cu școli și grădinițe amenajate și dotate. Cu instituții medicale performante și eficiente. Cu infrastructură sportivă și with sports and leisure infrastructure. A city which cares of its natural resources, city open for businesses and entrepreneurs. Developing the city together. Doamnelor și domnilor,
Ladies and gentlemen, welcome back to the first Economic Forum Chișinău 2022. We're going to have now the first panel, exploring investment opportunities, investment highlights of the municipality, and I'll invite the moderator, Alexander Statan, president of the Association of Renewable Energy Producers, and also the participants in this panel: Ilie Ceban, Deputy Mayor of Chișinău, Mrs. Irina Gutnik, Director of the Enterprise Upper Canal, Municipal Enterprise Corneliu Pântea, President of the Administration Council of Mina Chișinău Enterprise, Municipal Advisor, and Victoria Koval, Director of the Green Areas Management Enterprise, Spații Verzi. Good afternoon. I welcome everyone to this important event for the municipality of Chișinău. I welcome the speakers on this stage. And I would like to give the floor to Ilie Ceban, Deputy Mayor of Chișinău, for a welcoming remark. Good afternoon, dear ladies and gentlemen. Thank you very much for being with us today. Your presence is in a high number, and we're grateful for that. I'm going to speak today about the strategic document for city planning, a document that was approved in 2020. A very important document, a green document, and it's the only green document approved by the Mayor's Office of Chișinău. This was possible due to the support of our development partners. And I would like to invite the representative of EBRD, Olga Mereuță, to say us a few words. Mrs. Olga, if you could please join us on the stage. Just a small technical problem. Dear partners, dear colleagues, good afternoon, everyone. I'm really pleased today to take part in this event, which aims at strengthening the joint efforts and to support the sustainable development of Chișinău. EBRD started its activity in Moldova 30 years ago. And currently, EBRD is the biggest institutional supporter of Moldova. We invested over 1.8 billion euro cumulative investments in about 150 projects in different areas: business, agricultural business, energy, financial, infrastructure, and production. EBRD has extensive experience in financing the transformatory municipal infrastructure. EBRD's municipal activity started as far back as in 1994, shortly after the bank was established. Therefore, we focus on, we have had many projects implemented in Chișinău. Cooperation of EBRD with Chișinău started over 20 years ago, and so far we financed projects in different areas, from supporting financing of purchasing new trolleybuses, modernization of water supply and sewerage, revitalization of streets, public lighting in Chișinău, improving heating system, implementing energy efficiency in public buildings, and up to investments in solid waste management. And we're not going to stop here. Chișinău, as most of the cities in Europe and the entire world, faces a lot of environmental issues, and this varies from concerns about the quality of air, congestioning of traffic, limited resources of land, limited resources of water, as well as challenges related to managing floods. And due to the high degree of urbanization, cities represent the highest opportunity for significant approach to the climate change and degradation of the environment. Globally, cities represent around 70% of the total consumption of energy and are responsible for about 75% of green gas.
greenhouse gas. Also represent the biggest, have the biggest impact susceptible to climate change. Degraded infrastructure and other problems lead to the degradation of the life of citizens, also leading to the increase of emissions of carbon and hindering people to adapt to climate change. Cities are in the avant-garde of environmental actions through investment. Cities like Chișinău are going to contribute significantly both in the development locally and also in the global climate change response. As a response to the global challenges, the EBRD has launched a facility for financing dedicated to cities called Green Cities, which aspire to build a better future, more sustainable future for the cities and its inhabitants. The program has an aim to identify, prioritize, and connect the environmental challenges to the infrastructure investments in sustainable infrastructure and policy measures. Our Green Cities program provides over 5 billion euro together with other partners through directed investments like borrowings, investment grants, and bond emissions. Also, another instrument is like through policies and technical assistance for strengthening the capacities. Around 35 cities joined the Green Cities program, who have a transition to a greener future, Chișinău being the first one. The innovational element, as well as the main stone, represents the engagement of every city to develop action plan called a Green City Action Plan, or its acronym GCAP. GCAP actually assesses the performance of a city, identifies the priority environmental challenges, and defines the measures, particularly investments and policy measures that need to be undertaken in order to improve the environmental performance of a city. It's a document that articulates and provides actually to any city a vision towards a greener future, a more sustainable future. And the GCAP is developed in 3 stages. The first stage, we established the reference line for the environmental assets and the challenges faced by the cities. Actually, we assess a set of indicators like quality of water, quality of air, as well as identify the factors that put pressure on these indicators and deteriorate the quality thereof. At the second stage, based on the challenges identified, we establish the priorities for working with these challenges by establishing a long-term vision, establishing objectives, and short-term activities, and they're about policies and investments that the city can achieve in order to fight with the main challenges. And the third phase of GCAP is the implementation of the GCAP, of the action plan for green cities. Aside from the environmental benefits, GCAP actually supports the efforts of any city to become green for a broader public. Therefore, with the financial support provided by the government of Austria, EBRD has supported Chișinău in its efforts to transform itself through development of its own action plan, Green Cities. The action plan, Chișinău Green City, was developed in 2020 and has as a vision, in Chișinău, we are united for a better quality of life in a green city. The plan identifies 36 priority actions, solutions adapted to the stringent needs of Chișinău, with a total cost of around 350 million. Establishes the sustainable transportation, green blue infrastructure, energy efficiency of buildings, waste management. Actually, GCAP is nothing else than a book with projects and policy actions, which makes a link between the needs and the investments. It's actually a roadmap established by the city, by the municipality, in order to tackle the critical challenges in a sustainable and systematic way. Currently, Chișinău implements a number of projects that are provided with the support of EBRD and other partners identified in GCAP, particularly management of solid waste and implementation
of the energy efficiency measures in municipal public buildings based on energy efficiency contracts, energy performance. At the same time, we are now at the stage of preparation of a new project which comes to improve the resilience of Chișinău to the climate change and the resilience to floods through rehabilitation of the Bâc River. CICAP actually opens new opportunities both for the city and for the investors. As a long-term partner of the Republic of Moldova and including Chișinău, EBRD supports sustainable economic growth through mobilization of investments, technical assistance policies, and we are willing to do even more for the benefit of citizens of Moldova, including the inhabitants of the capital. Thank you very much, and I would like to wish success to the Chișinău in implementing its vision of providing a better life quality in a green city. Thank you very much, Mrs. Meriuță. Actually, according to the scenario, I had to make a short introduction about the framework plan for the green cities, but you brought an exhaustive information about this project, and now I'll kindly ask Mr. Ilie Ceban to present the strategy Chișinău Green City. Dear guest, good afternoon again. Thank you very much for being today with us. I will start through simple examples to tell you what means development strategy Chișinău Green City. Many think it's about planting trees, many think it's about other actions, but actually this is a strategic planning document which is very important for the local public administration as well as for the investors. Investors could clearly see in what way and where exactly we are going to invest money in the following years. And when we talk about the periods, we talk about years 2025, 30 and 2035. Last week, we have had 2 working visits in Grenoble in France and Berlin in Germany, and we have seen there what means a green city. Grenoble is the green capital, European capital of 2022, and Berlin we have seen how they prioritize the development of alternative transportation infrastructure. And we conducted a visit with 100 MPs from the Bundestag in Berlin for 2 hours, and I could tell you that there are things that we can and we will implement here in Chișinău as well. Chișinău Green City strategy. This strategic document indicates the priority investments for the development of the city. Here we have 5 strategic priority objectives for the municipality. And the first objective, actually it's 0 objective, institutional improved capacities for the implementation of projects. The Mayor's Office of Chișinău has already launched development of a new structure of the Mayor's Office of Chișinău, and we intend, and according to the strategy, we are going to establish a department which is going to deal with the development, implementation, and monitor the implementation of projects with a view to have sustainable development of the city. And until then, the projects are implemented by general directorates, municipal enterprises, regias, and preturas of the sectors of Chișinău. And here in this graph, you're going to see the involvement and dynamic of investments, financial investments by preturas in projects. In 2018, the investments were about 19 million lei, and in 2022, it were 412 million. This dynamic shows, and we can say for sure, that investments in the past 3 years have been higher than in 10 years. Than in the 10 years before. The following strategic objective is the sustainable transportation system. In this objective, the Mayor's Office of Chișinău has purchased a record figure of 266 transportation units with a value of 570 million lei. And we are speaking about electrical transportation means, but also buses. A lot of people didn't believe we are going to succeed to do this, but we have succeeded.
And our intention is by year 2030 to purchase another 300 transportation units. Ecological transportation means which is comfortable for the inhabitants of Chișinău. Also, we have implemented a very important thing, I would say, the dedicated lanes with a total length of 22 kilometers dedicated for public transportation. And we intend to expand the length of these lanes up to 50 kilometers. Therefore, switching to alternative transportation starts from each of us. As the mayor has said, indeed, in the past half a year, I'm coming to my job with a bicycle. Many of the colleagues are not too happy for that because they can see the issues, the challenges I face when I come to job and when I go to home. Usually, I don't come straight to job. It takes to me half an hour to go to construction sites. We have Tighina, Alexandru cel Bun, 31st of August, streets which are under construction now, and I can see the problems that need to be solved. And we encourage our colleagues from the mayor's office and from the we have dozens of people working with the mayor's office, and they should come to the job with the bicycle. We know that's quite complicated, but we want people to use their bicycles. And how we are going to do that? We will provide salary increases or salary adds for those who are going to do that. We are going to identify solutions to encourage colleagues to use alternative transportation means. And for the 2023, we intend to buy 400 trotinettes and bicycles and to make them available. And I hope the colleagues will accept that because it's more efficient and more ecological. And as I said, change starts from us. Also, we have installment of 300 parking for bicycles close to the public institutions in Chișinău, and this figure is going to increase in the following years. Sustainable development can't happen without sustainable infrastructure, road infrastructure, and we have a dynamic. In 2019, we invested 600 million lei, and in 2022, 1.6 billion lei. So that has been 3 times growth of investment in that infrastructure, and that figure is going to continue growing. Why I'm speaking about investments? Because our partners, investors, business people, they must see that the mayor's office of Chișinău invests a lot and in infrastructure. And when you choose to have a partnership or to participate in bids, you should know that we will continue to invest a lot in infrastructure, both in the road infrastructure, transportation, parks, and many others. The following strategic objective is the green-blue infrastructure resilient to climate change. In the last 3 years, we have invested over 21 million in cleaning the Bâc River, and I could say that not all the issues have been solved there. At the same time, we launched the feasibility study, and today it's ready with the support of colleagues from EBRD. We finalized that study, and for the following years, 2023, we intend to develop the project for rehabilitation of the Bâc River, and that's a very big project worth around 400 million lei. We not only wish to solve the problem related to floodings,
that are happening in that area of the city, but we want to make it an attraction for the inhabitants, to have lanes for bicycles, for it to be transformed in a place where we could come to walk with the family and the children and spend time, because it's a jewelry to have a river in the center of the city, and I think it's not leveraged as it should be. And Ala Mirza, my colleague, is going to tell you more about what we intend to do, and it's going to be indeed a very good project. Următorul slide, vă rog. Noi în ultimii ani am plantat. Lately we have planted over 200,000 trees and bushes. A green city does not only mean a plantation of trees. Many people confuse these things. But it's about transportation, efficient transportation, sustainable, comfortable, modern lighting, and accessibility for everyone, mobility. We rehabilitated 35 parks and the squares. The total value of these investments is over 400 million lei. In this picture you're going to see the rehabilitation of the alley Mircea cel Bătrân over 3 kilometers. And if you go in the evening, you're going to see it's full of people, children, would spend time together. 3 years ago, there was no illumination here. There was nothing here, just an empty alley. And today, it's full of life. And we wish that every park, every green area would be rehabilitated, would be comfortable for the inhabitants. We consider that 75% of all the parks and squares have already been rehabilitated, and we intend in 2 years to rehabilitate all the parks and squares in Chișinău. You probably have noticed that we have a very nice park, actually 2 parks, Ștefan cel Mare and the Cathedrals Park. For the Cathedrals Park, the mayor has mentioned that our partners in Romania, we already initiated its rehabilitation, but Ștefan cel Mare Park is with the monumental importance, architectural importance, and now we are designing it, and certainly we are going to rehabilitate it because it's a jewelry in the center of the capital, and we want it to be an attraction for the guests of the capital and for the inhabitants of the city. The following strategic objective is sustainability and energy efficiency. Lately, in the past 3 years, we have invested and rehabilitated 50 educational facilities through energy efficiency. Expenses are over 600 million lei, and they were done with the EBRD 5B B. It's hard for me to pronounce E5B. And we are working on other schools and social facilities in order to rehabilitate them in the following years. The next strategic objective, sustainable management of wastes and resources. Currently, we implement the biggest project in the country in the area of waste management, solid waste management. In the project, we purchased 3,000 containers, trucks, and other equipment. The project has been financed by our development partners. I won't tell you very much about this project because my colleagues are going to tell you in more details about this project. Dear guests, the strategic objectives that I have presented create premises for development of the city and attractiveness of for investors. The value of investment projects in the later years has been over 2 billion lei. Our intention is by year 2030 to have all public institutions with energy efficiency, 0 waste deposited, and 30 blocks with energy efficiency. And when we take this in commitments, they are very ambitious, you would say, but we would say that given the rhythm that we have taken,
the objectives that we set for the year 2030, we're going to succeed with them. The main objective is for Chișinău to become the green European capital until year 35. And then Grenoble will come to visit us and see how Chișinău has become European capital. Thank you very much. In Chișinău, we are united for a better life in a green city. Mersi mult, domn viceprimar. Care participă. The friends of Chișinău who participate today at this event. Let's applause once again to the team that has participated in developing this document. I want to congratulate the inhabitants of Chișinău that they have a visionary document, how Chișinău will be in perspective by 2035, or how we want our city to be. The next speaker is Irina Gutic, director of Apa Canal Chișinău. She will come up with a strategy of improvement for sewage and water supply system in Chișinău, a very important service for Chișinău, please. Dragi prieteni, dear friends, it's a greatest pleasure for me to salute you during this event. The public utilities company which I have the honor to lead is one of the vital importance for Chișinău, but also for the suburbs. It's an investment, it's a unique investment platform, and due to the fact that we act and we are in the vision of the population, it involves the participation of other public authorities, which offers predictability and offers to the project and investment opportunities. Apa Canal Chișinău is one of the biggest operators of water supply system, of sewerage system with a history of over 130 years. The company supplies quality water to over 0.8 million inhabitants, which represents one of the biggest. Together with the colleagues from the City Hall, we have ori numărul consumatorilor este într-o creștere continuă, respectiv și calitatea serviciilor trebuie să crească. Deci, cum ziceam, compania furnizează un volum mare de apă la cetățenii din municipiul Chișinău. Area serviciului de furnizare a apei acoperă peste 25 de localități, iar a serviciului de canalizare 17 localități. Însă area de prestare a serviciului va crește treptat, odată cu tendința. The area of water supply will grow step by step together with the development of this service. The volume of water which we supply overcomes 45 cubic meters, a million cubic meters, and the sewerage system overcomes 42 million cubic meters. From the main source, which is Nistru River, the water from the river, which is captured, is treated until it gets to the state of drinking water. We only disinfect it, and this disinfection takes place through the reactives. The most important is the sodium hypochlorite, which we buy. If we buy it, however, it can be produced locally. For this, we need to build locally an installation of hypochlorite sodium production, the value of which is overcoming over 2 million euros. But the investors can return their investments by reselling these products of hypochlorite to our company, which consumes over 20 million lei. And the rest of the volume can be sold to the operators in the region. The total length of our aqueducts, which we manage, is of over 3,800 kilometers, and most of which are very damaged.
taking into account that they have been built in 1965, since 1965. Foarte redus, ceea ce generează pierderi mari a volumului de apă distribuit în sistem de peste 30%. Deși lungimea rețelelor și gradul de uzură este unul foarte mare, în ultimii ani au fost reconstruite doar 120 km de apeduct și 67 km de rețele. Infrastructura de canalizare este formată din peste 2,2 km de rețele, 47 de stații de pompare și 6 stații de epurare a apelor uzate, cea mai mare fiind în municipiul Chișinău, în care sunt epurate peste 90% din apele uzate. Având în vedere specificul serviciilor prestate, dar și infrastructura gestionată, suntem în căutarea de parteneriate care vor fi direcționate în următoarele domenii. Reconstrucția și reabilitarea rețelelor, de fapt a întregii rețele tehnico-edilitare. Contorizarea inteligentă a municipiului cu instalarea sistemelor inteligente de citire a datelor la distanță. Reutilarea stației de pompare a apei din râul Nistru, valorificarea nămolului obținut în procesul de epurare a apelor uzate și, nu în ultimul rând, cooperarea pentru producerea energiei electrice și termice din surse regenerabile. Pe domeniul contorizării inteligente, țin să vă informez că în prezent în municipiul Chișinău, dar și în suburbii, avem instalate peste 130.000 contoare mecanice, a căror grad de sensibilitate este de 30 de litri pe oră, ceea ce duce la o înregistrare și la o evidență incorectă a volumelor de apă distribuite. De aceea ne propunem ca în următorii ani să instalăm peste 300.000 de contoare inteligente, care va oferi posibilitatea să ducem evidența de la prima picătură de apă. Odată cu instalarea contoarelor inteligente, ne propunem ca să reducem toate cheltuielile și toate costurile legate de citirea datelor și să ducem evidența corectă a volumului de apă distribuit, ceea ce va oferi recuperarea rapidă a investițiilor efectuate. Pe domeniul reutilării stațiilor de pompare, ne propunem să înlocuim echipamentele învechite cu unele moderne, care vor avea aceleași funcții, însă vor avea un consum redus de energie electrică, fapt realizabil prin sistemul de finanțare tip ESCO. Cel mai ambițios proiect pe care ne-l propunem să-l realizăm în termen lung ar fi reconstrucția integrală a rețelelor de apeduct și canalizare. Valoarea estimată a investițiilor pentru reabilitarea rețelelor menționate, doar pentru 500 de kilometri de apeduct se ridică la peste 48 milioane de euro. Însă aceste investiții vor putea fi recuperate prin reducerea numărului de intervenții și sistări a livrărilor de apă în zonele afectate, reducerea pierderilor de apă ca urmare a rupturilor de apeduct și, desigur, reducerea cheltuielilor pentru energie electrică. Pe domeniul producerii energiei electrice, Apă Canal Chișinău anual consumă peste 78 milioane de kW pe oră. Cheltuielile lunare ale întreprinderii se ridică la peste 20 de milioane de lei. De aceea suntem în căutarea unor parteneriate care vor oferi posibilitate instalarea unor sisteme fotovoltaice. Noi dispunem de suprafețe de clădiri, suprafețe de terenuri pe care le putem și suntem gata să le oferim în folosință, dat fiind faptul că sunt în proprietate municipală și sunt inalienabile, ceea ce oferă garanție unor parteneriate durabile. Suprafața totală pe care considerăm că am putea o oferi în folosință se ridică la peste 8307 metri pătrați suprafețe de încăperi și 32 de hectare în cazul terenurilor. Investitorul care va investi în instalațiile fotovoltaice va comercializa energia propusă Apă Canal Chișinău la preț preferențial, iar surplusul de energie produs va fi livrat în rețea la preț reglementat. În prezent suntem în proces de modernizare a stației de epurare,
în care anual epurăm peste 50 de milioane de metri cubi. Nămolul obținut din epurarea apelor uzate este o resursă prețioasă, care poate fi direcționată spre producerea biogazului, în calitate de îngrășământ pentru culturile și terenurile agricole, în calitate de materie primă la fabricarea cimentului. În acest sens ne propunem să inițiem proiecte investiționale de mare valoare în infrastructura destinată prestării serviciilor de alimentare cu apă și canalizare, prin care vom asigura eficientizarea utilizării sustenabile a resurselor și a deșeurilor, în scopul protecției mediului înconjurător și transformării orașului în unul verde și inteligent. Așteptăm cu nerăbdare ofertele dumneavoastră de implementare a noilor tehnologii și a proiectelor pe domeniile pe care le-am menționat, pentru ca împreună cu comunitatea reprezentată de autoritatea publică locală să identificăm cele mai bune soluții pentru parteneriate. Eu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc sesiuni productive în continuare. Vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare și în contextul schimbărilor climatice și în special a secetei hidrologice care deja o parcurgem de câțiva ani de zile buni, domnul Corneliu Pâintea, președintele Consiliului de Administrare a Societății pe Acțiuni Mina Chișinău, consilier municipal, vine să ne prezinte profilul național Mina Chișinău, sursă alternativă de apă. Vă invităm foarte mult. Bine ați venit la Chișinău, bine ați venit la primul forum economic Chișinău. Una din prioritățile Municipiului Chișinău, ca și de fapt a multor orașe europene, este identificarea și dezvoltarea surselor alternative de apă potabilă. Despre un astfel de proiect vreau să vă vorbesc astăzi, care a fost inițiat de către Primăria Municipiului Chișinău acum 2 ani, dar și care va permite ca Mina Chișinău să fie o potențială sursă de alimentare cu apă potabilă pentru locuitorii Municipiului Chișinău. Dar să mergem pas cu pas. Mina Chișinău este o societate pe acțiune unde Primăria Municipiului Chișinău deține 94,7%. Principalul gen de activitate este extragerea pietrei de calcar. Scopul deschiderii a fost asigurarea cu materiale de construcție a Municipiului Chișinău, dar totodată spațiile subterane erau prevăzute ca spațiu de adăpost în caz de situații excepționale pentru circa 200.000 de persoane. Suprafața excavațiilor miniere este în jur de 62 de hectare, lungimea excavațiilor miniere este de circa 4 km. Din acest zăcământ, în perioada sovietică, a fost construit în mare parte orașul Chișinău, din această piatră albă. Dacă venim încoace în anii 2000, obiectivul turistic Castel Mimi este unul din exemplele care a fost ornamentat din piatra extrasă din mină. În același timp, sub excavațiile miniere sunt ape subterane. Aceste ape subterane provin dintr-un orizont acvifer foarte imens care se întinde din munții Carpați până la Marea Neagră. Ca să înțelegeți cât de multă apă este sub municipiul Chișinău, vă spun că în anii 50-60 tot orașul Chișinău pe atunci se alimenta doar din aceste ape subterane. Pe zi, din 2 sonde se pompa circa 100.000 de metri cubi. Din păcate, odată cu timpul, deci excavațiile miniere au fost inundate de aceste ape, iar apa s-a constatat că are o influență negativă asupra pilierilor pe care stă mina, din care cauză, în ultimii 24 de ani, Mina Chișinău evacuează apa din mină pentru a asigura protecția contra surpării terenului în perimetrul minier. Trebuie să ținem cont de faptul că și pe suprafața minei este situată o porțiune a sectorului Râșcani, populația estimată este circa de 160.000 de locuitori. În ultimii 10 ani, din bugetul municipal s-au alocat circa 15 milioane lei pentru consumul energiei electrice care merge la evacuarea apei. Ne-am propus
Ne-am propus să evacuăm apa de mină, să intervenim la locurile vulnerabile dacă este necesar și ne-am propus ca apa care actualmente se varsă în râul Bâc. Deci mina Chișinău zilnic pompează 2-3 mii de metri cubi de apă. O parte din ele merg spre spălarea arteriilor de circulație, spre irigare, dar în mare parte această apă este varsată în râul Bâc. Ne-am propus ca această apă să fie redirecționată către stația de tratare a întreprinderii Apă Canal, care și ea este o societate pe acțiune Primăria de 100%, ca ulterior să fie tratată și distribuită către consumatori ca apă potabilă. În anul 2020 a fost efectuat un studiu de fezabilitate cu suportul financiar al Primăriei Municipiului Chișinău. Rezultatele studiului ne-a arătat că, într-adevăr, acțiunea negativă a apei persistă, deci procesul de eroziune a avansat asupra pilierilor, dar în același timp pericol pe termen, cel puțin termen scurt, careva pericole, careva riscuri nu există. În același timp, studiul de fezabilitate ne arată că debitul solicitat de către Apă Canal în către de sarcină este suficient pentru a prelua aceasta în sistem. Am ieșit la o cifră de circa 2 milioane metri cubi pe an și ne arată că calitatea apei este, de fapt, ca și apa care vine din Nistru, poate fi supus tratării și ulterior dată ca apă potabilă. Analiza chimică a apei ne arată că doar 3 componente din componența acestei ape urmează a fi tratate. Spre exemplu, apa de Nistru, care astăzi o folosim și o dăm cetățenilor, se tratează la 8 componente. Ea este mai aproape de Chișinău, este la o adâncime mult mai mică, deci studiul de fezabilitate ne spune că scenariul propus de noi este fezabil din punct de vedere economic, tehnic și financiar. Costul proiectului sau valoarea investiției, 32 de milioane de lei. Implementarea proiectului, 3 ani. L-am divizat în 3 etape, ne-am propus pentru anul 2022, 2023, 2024. În studiul de fezabilitate, în urma tuturor calculelor efectuate, se estimează că valoarea minimă pompată pe zi, care poate fi pompată pe zi, adică debitul apei, este de circa 5.000 metri cubi sau 2 milioane de metri cubi pe an. Acum, la fel, studiul de fezabilitate propune un cost pentru această apă care va fi dată la stația de tratare în jur de 5-6 lei pentru metru cub, care la moment este sub costul apei care o suportă Apă Canal pentru a transporta această apă din Nistru la stația de tratare. Și astea sunt calcule încă din anul 2020. Deci, luând această cifră de 5-6 lei, obținem un venit de 10-12 milioane pe an. Deci, noi astăzi luăm din bugetul municipal 1,5 milion de lei și îl aruncăm în râul Bâc. Mâine ne propunem să direcționăm această apă către stația de tratare și să obținem 10-12 milioane de lei pe an. Și asta vorbesc doar de valoarea minimă. Stațiile, conductele care vor transporta apa, stațiile de pompare, vor fi ajustate la o capacitate de circa 20.000 de metri cubi pe zi. Dar asta o vom folosi doar în situații excepționale. Mai mult decât atât, Primăria Municipiului Chișinău nu s-a oprit aici. În bugetul municipal pentru anul 2022 au fost alocate 10,8 milioane de lei. Ne-a reușit să realizăm deja prima etapă. Au fost instalate stațiile de pompare, apeductul, instalațiile electrice care vor evacua apa și vă anunț că din 9 septembrie a început procesul de evacuare a apei. Pe zi se pompează circa 7.000 de metri cubi. Dacă mergem conform agendei, până la sfârșitul anului, mina va fi complet desecată. Urmează etapa a doua în anul 23, proiectarea, și 23-24, propriu-zis, construcția care ne-o propunem. Eu sunt sigur că Primăria Municipiului Chișinău este capabilă să ducă acest proiect până la capăt, din surse bugetare și din surse creditare, sau combinarea acestor două surse. Dar noi suntem deschiși pentru o colaborare. Un parteneriat public-privat, o ofertă investițională. De ce să nu facem acest proiect frumos
împreună. Evacuarea apei din mină va deschide și noi oportunități pentru obiecte investiționale. Spre exemplu, dezvoltarea turismului industrial, proiect care deja l-am început în acest an. Crearea salinelor artificiale în spațiile subterane cu scopuri profilactorii și profilactice. Proiect care ne-l propunem să-l inițiem anul viitor. La fel, crearea depozitelor și parcurilor industriale în spațiile subterane ale Minei Chișinău. Am foarte mult de spus încă la acest subiect, din păcate sunt limitat în timp, așa că vă mulțumesc pentru atenție. Dacă vor fi întrebări... Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare, deci într-adevăr este o provocare și pentru investitori, având în vedere că aveți multe proiecte de prezentat, propun și este de fapt invitația organizatorilor, va fi sesiunea B2B, unde puteți adresa întrebări către toți conducătorii de întreprinderilor municipale. Totodată vin să invit în scenă pe doamna Victoria Coval, care de fapt este directorul Asociației de Gospodărire a Spațiilor Verzi, deci aș spune eu cel mai plăcut domeniu, cel puțin pentru partea vizuală, așa să zic, și având în vedere că parcurile deja arată de ceva timp mult mai bine decât au fost câțiva ani în urmă. Felicitări întregii echipe municipale, un efort enorm și echipei Spațiilor Verzi. Onorată asistență, stimați parteneri de dezvoltare, stimați colegi, într-adevăr, protecția și amenajarea spațiilor verzi este un pilon important în arhitectura unui oraș verde. Întreprinderea municipală Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi, conform statisticilor oficiale, gestionează circa 30% din totalul de spații verzi pe țară. Eu îmi cer scuze pentru ceva nu funcționează aici. Așa, este. Conform ultimilor statistici, municipiul Chișinău deține circa 16,7% din suprafața totală a teritoriului deține spații verzi. Suprafața spațiilor verzi raportată la un metru per cap de locuitor este de circa 58,6%. Conform normelor internaționale, normelor Organizației Mondiale pentru Sănătate și standardele UE, vedem că ocupăm un loc bun, dar noi nu ne mulțumim cu această poziție. Viziunea noastră este crearea unui sistem de rețele de spații verzi performante, capabile să asigure protecția multiplă a mediului, recrearea și odihna populației. Conform ultimilor statistici și date din topul clasamentelor internaționale, Chișinău ocupă un loc de mijloc în topul orașelor cu cea mai mare suprafață de spații verzi. Vreau să vă spun că, în comparație, Viena are 45,5%, Montrealul are 14%, Chișinăul ocupă o poziție respectiv, cum am zis, de mijloc, Tokyo 7,5%, Istanbul doar 2,2%, Dubai la fel 2%. În continuare, însă, ținând cont de provocările climatice care au avut loc și sunt tot mai accentuate, ținând cont de pandemia care a fost, ne propunem un obiectiv ambițios de a extinde suprafața rețelei spațiilor verzi urbane și periurbane până la 45% în anul 2035. La fel, pandemia din anul 2019 ne-a impulsionat ca să venim cu investiții foarte serioase ce ține de reabilitarea spațiilor verzi existente și asigurarea conectivității diferitor categorii de spații verzi pentru a asigura cetățenii într-o odihna și recrearea într-un mediu confortabil.
Deci din anul 2019 până în prezent au fost reabilitate circa 30% din totalul de categorii de spații verzi. Au fost alocate din bugetul municipal peste 25 milioane de euro. Pentru anul 2023 sunt preconizate proiecte de reabilitare a încă 20% din scoarul cu un buget de 7,5 milioane de euro. Anual, municipalitatea alocă sume importante și putem să vedem în dinamică, deci sumele pentru mentenanța și întreținerea spațiilor verzi sunt în continuă creștere, de la 6 milioane euro în 2021 până la 11 milioane de euro în 2022, fapt ce ne demonstrează încă o dată grija municipalității pentru asigurarea unui mediu confortabil pentru fiecare cetățean. Pentru a face față schimbărilor climatice, este necesar să promovăm specii reziliente la schimbările climatice. În acest scop ne propunem ca să creăm o pepinieră de producere a materialului săditor decorativ cu o capacitate de producere până în anul 2025 de circa 1 milion de puieți pe an, ceea ce o să ne dea posibilitate ca să intervenim operativ și prompt în oricare moment ca să asigurăm un spațiu verde confortabil și material săditor decorativ calitativ. La fel, un alt obiectiv îl constituie asigurarea unui mediu sănătos de viață și confortabil pentru fiecare cetățean și vreau să vă spun în acest context că, conform reglementărilor internaționale, în special protocolului de la Kyoto, care prevede reducerea emisiilor de carbon, ne propunem să creștem această capacitate de stocare a spațiilor verzi existente în anul 2035 până la 250.000 de tone de carbon. Dar acest deziderat nu este posibil fără a planta puieți de arbori și arbuști calitativi. Ținta noastră pentru anul 2035 este de a crește acest număr de la 50.000 care vor fi plantați în sezonul curent până la 1 milion de puieți. Vă rog următorul slide, dacă se primește. Ceva... Protecția împotriva bolilor și dăunătorilor vegetației spațiilor verzi, la fel, este un deziderat care reiese din provocările actuale care sunt schimbările bruște climatice, care favorizează dezvoltarea bolilor și dăunătorilor și apariția unor noi insecte care afectează spațiile verzi, ca de exemplu ploșnița dantelată sau tigrul platanului, o invazie de insecte cu care ne-am confruntat în anul curent. Și de obicei toate aceste fenomene necesită ca să luăm decizii operative și prompte ca într-adevăr să asigurăm un mediu sănătos și sigur pentru fiecare cetățean. În această ordine de idei, utilizarea tehnologiilor know-how și a tehnologiilor digitale este foarte și foarte binevenită. Modernizarea sistemului de irigare și extinderea acestuia până în 2035 cu circa 100% să asigurăm toată suprafața spațiilor verzi cu sisteme de irigare performante ne va permite ca să asigurăm și să creăm rezistența spațiilor verzi la fenomenele climatice care sunt foarte accentuate, la fel să creștem rezistența la diferiți factori de mediu nocivi și totodată vreau să menționez că această reabilitare deja a început. Toate spațiile verzi care au fost reconstruite în ultimul timp dispun de un sistem de irigare performant. Dezvoltarea infrastructurii de recreere a populației și promovarea turismului urban, la fel, este un obiectiv foarte important pentru politica verde a orașului. Suntem la moment cointeresați să atragem parteneri
pentru dezvoltarea infrastructurii de recreere în parcuri și pădurile parc pe o suprafață de circa 2000 de hectare terenuri care sunt disponibile. Tot aici vreau să menționez și potențialul înalt investițional care dispune pădurea Parc Vadului Vodă, care este situată într-o zonă balneoclimaterică importantă pentru municipiu și dispune de toate oportunitățile pentru a fi valorificată în cele mai diverse scopuri recreative. Vă rog următorul slide. Reabilitarea fâșiilor riverane, asigurarea conectivității zonelor umede și reabilitarea acestora, la fel, este o prioritate foarte importantă în asigurarea securității verzi a orașului Chișinău. Aici putem menționa că spațiile verzi din cadrul Municipiului Chișinău dispun de 23 de bazine acvatice, 200 de hectare de fâșii riverane, 11 izvoare cu apă potabilă care sunt și reprezintă o sursă și un potențial investițional foarte important. Totodată aici vreau să menționez că în parcul la izvor, de exemplu, a fost reabilitată fâșia riverană și este posibil acum de a practica diferite sporturi, inclusiv și cele nautice. Totodată vreau să menționez că anul acesta a avut loc campionatul de junior la triatlon. Calitatea apei acestor bazine a fost înalt apreciată de către experții internaționali. La fel însă, nu suntem mulțumiți doar cu aceasta, ne propunem ca pe viitor să investim în acele laboratoare care să ne permită aprecierea justă și operativă a calității apei pentru a asigura siguranța cetățenilor și a persoanelor care se odihnesc sau practică diferite sporturi în aceste parcuri. Vă rog următorul slide. Totodată a fost menționat și de colegi, susținem și salutăm reabilitarea a unei porțiuni albei râului Bâc, în lungime de 7 km și integrarea acestuia în circuitul urban conform tuturor standardelor internaționale. Vă rog următorul slide. Ce ne mai propunem în viitor este, într-adevăr, valorificarea durabilă a produselor accesorii obținute în urma tăierilor de defrișare și igienizare a vegetației, în special a vegetației lemnoase. Anual, întreprinderea municipală colectează în jur de 30.000 de tone masă lemnoasă, crengi și ramuri și dezvoltarea unui sistem de piletare și crearea unei surse astfel alternative de combustibil în contextul actual al crizei energetice. Vă rog următorul slide. La fel, pentru a corespunde standardelor de oraș verde, este necesar ca toate mecanismele care ne deservesc să fie într-adevăr green și în acest scop întreprinderea municipală își propune ca scop modernizarea parcului auto prin utilizarea tehnicii și mecanismelor eco-friendly. A contribui la dezvoltarea unui oraș și a corespunde într-adevăr standardelor de oraș green, este necesar ca să studiem și să inventariem biodiversitatea urbană. În acest context menționăm că conservarea biodiversității urbane reprezintă un imperativ pentru municipalitate și pentru întreprinderea municipală și o considerăm o premiză importantă a dezvoltării durabile a orașului. De către cercetătorii a fost identificate și evidențiate o diversitate foarte mare de circa 220 de specii de floră și faună și aici vreau să menționez reapariția și apariția unor specii care au fost dispărute total sau consemnate în literatura de specialitate abia la începutul secolului,
încă la începutul secolului trecut ca dispărute, specii incluse în Cartea Roșie a Republicii Moldova, directivele europene și în anexele convențiilor internaționale. Aici vreau să menționez apariția castorului în parcul la Izvor, apariția țiparului, o specie indicatoare foarte valoroasă, și anume a calității apei, în albia râului Bâc, lebedele, ciocănitoarea neagră, care la fel este o specie foarte rar întâlnită pe teritoriul întregii Republicii Moldova și a fost consemnată recent de către cercetătorii noștri. În continuare vreau să vă spun că prioritatea noastră este ca Chișinău să devină până în anul 2035 un oraș Green City lider la nivel mondial. Dar toate acest fapt poate să fie realizat numai cu eforturi comune și în această ordine de idei vreau să menționez că suntem absolut deschiși pentru toți partenerii de dezvoltare, suntem deschiși pentru colaborare pentru companiile de top din regiune, cu organizații cu profil ecologic, cu mediul academic și chiar cu persoane concrete. Fiindcă mediul înconjurător este locul unde ne întâlnim cu toții, unde avem cu toții un interes comun, este singurul lucru pe care îl împărțim cu toții. Vă mulțumesc foarte mult, vă doresc o sesiune productivă în continuare. Vă mulțumesc foarte mult, doamna directoare. Deci, acum, după scenariul, după agenda, ar trebui să trecem la sesiunea de întrebări și răspunsuri, dar având în vedere că suntem în mare criză de timp, propun ca să adresăm câte o întrebare speakerilor și la sesiunea B2B, vă rog mult, adresați atâtea întrebări câte e nevoie, ca să aveți răspuns la toate întrebările investiționale și ține de investiții. Deci, domnul viceprimar, dacă îmi permiți, am să încerc să vorbesc mai tare. Mi-au spus că, de fapt, în sală se aude bine. Dacă tot suntem la un forum investițional și au fost prezentate mai multe proiecte și au fost anunțate, de fapt, că sunt profiluri investiționale, număr tocmai de 61, deci un număr impunător, dacă să zicem așa, pentru un prim forum. Eu n-am auzit până acum, ce obțin în Chișinău, să facă așa lucruri și așa de deschis. De-aia e de apreciat. Dar adresează întrebarea către noastră. Din prezentare am observat că ați făcut referire la o creștere considerabilă la alocările bugetare fondurilor pentru proiectele investiționale. Deci cum se justifică? De unde, până la urmă, bani pentru aceste proiecte? Cum le vedeți dumneavoastră bugetarea lor? Lucrează? Da, mulțumim pentru întrebare. Este o întrebare foarte bună, care mulți colegi, chiar și locuitorii capitale, ne întreabă de unde luăm bani. Și mulți ne întreabă și altfel, de ce nu s-a făcut 10 ani și ce au făcut? Astăzi sunt 4. Dar acele 4 au fost scoase la licitație o suprafață de 12 metri pătrați și nu ghereta, dar doar suprafața, cu 4 sau 5 milioane de lei unitatea. S-a încasat în 2 ani, dacă nu greșesc, peste 100 de milioane. Iată de unde bani. Deci, răspunsul este foarte simplu. Prioritizare, eficientizarea proceselor. Și da, avem în continuare unde să lucrăm ca să identificăm surse suplimentare. Creditarea, încrederea partenerilor de afaceri sau pe partenerilor externi care au toată încrederea că noi vom restitui acele sume și inedit a fost lansarea obligațiunilor municipale. Deci pentru prima dată în Republica Moldova, Primăria Municipiului Chișinău a elaborat obligațiuni municipale. 65 de milioane pentru procurarea mijloacelor de transport. Iată de unde bani. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc foarte mult pentru răspuns și mai e o nuanță. E nevoie ca să fie gospodare buni în primărie. Vă mulțumim mult. Mulțumesc și eu. Da. Deci, doamna Gutnic, am și eu o întrebare, tot dacă vin din domeniul regenerabilor, valorificării surselor regenerabile și dumneavoastră ați făcut referință în cadrul prezentării dumneavoastră cu privire la interesul față de a construi instalații fotovoltaice.
terenul pe care îl planificați să-l scoateți în proiectul ăsta, da, investițional, el se preconizează pe ce perioadă de timp să fie oferit în superficie, ca să înțeleagă și investitorii, că asta de fapt este un subiect important pentru recuperarea investițiilor. Nu merge. Mulțumesc pentru întrebare. Da, este prima întrebare pe care și-ar pune-o orice investitor care ar intenționa să investească în construcția sistemelor fotovoltaice. Deci, conform codului civil, termenul general a unei locațiuni este de 99 de ani. Noi avem legea specială care reglementează termenii minim necesari unui contract de dare în folosință a unor terenuri sau a unor suprafețe pentru construcția astfel de sisteme, care este de 15 ani. Deci este un parteneriat de durată care oferă încredere potențialului investitor. Vă mulțumim foarte mult. Sunt sigur că veți găsi și investitori cu abordarea dată. Domnul Corneliu, deci eu am ascultat cu atenție dumneavoastră într-o prezentare relativ scurtă, ați atins mai multe proiecte investiționale care ar putea să aibă loc la mina din Chișinău și m-aș bucura enorm de mult să auzim că a revenit la viață, deci această întreprindere municipală. Și întrebarea mea ar fi, poate vă veți repeta un pic, dar totuși pentru toți noi să înțelegem mai bine, care ar fi impactul ca rezultat a implementării proiectului ce ține de mina Chișinău, sursă alternativă de apă. Deci, după mine, este un proiect extrem de important. Da. Se aude? Se aude, da? Haideți să pornim de la aceea că o sursă alternativă, fie ea la apă, fie ea la gaz, niciodată nu încurcă. Trebuie doar să știi, trebuie să o identifici și să știi cum să o dezvolți. 2. Am menționat și în discursul care l-am avut că capacitatea stațiilor de pompare și a conductelor vor permite pomparea până la 20.000 de metri cubi. Noi ne propunem 5.000 de metri, dar tehnic va fi posibil până la 20.000 de metri cubi. De ce așa? Pentru că în cazuri excepționale, atunci când se întâmplă ceva pe râul Nistru, sau e secetă, sau mai cad barajele din când în când, să avem posibilitatea să menținem cel puțin sectorul Râșcani și Ciocana a capitalei, care va timp cu apă fără a întrerupe apa în apartamentele cetățenilor. Și 3, desigur, de ce în 10 ani să cheltuim 15 milioane să le aruncăm în râul Bâc, dacă putem ridica în fiecare an de la 12 milioane? Hai să începem cu 12 milioane. Cam asta e. Da, vă mulțumim enorm de mult pentru informație și sperăm că acest proiect să aibă un bun sfârșit. Un început și un bun sfârșit. Doamna Coval, la rândul meu chiar mă interesează mult la ce v-ați referit dumneavoastră. Acum câteva săptămâni, noi toți locuitorii Chișinăului, dar nu doar, deci toată Republica, și am auzit și scotare, era invazia asta de insecte, la care ați făcut referință. Anul viitor avem șansă să o trecem mai ușor sau să o evităm complet, poate, având în vedere tehnologiile know-how la care ați făcut referință dumneavoastră, care pot fi aplicate în combatere? Deci, o întrebare foarte interesantă. Aceste insecte și boli dăunători care afectează vegetația spațiilor verzi este un fenomen cu care trebuie să ne obișnuim, deoarece toate aceste lucruri se datorează impactului tot mai accentuat a schimbărilor climatice și creșterea vulnerabilității speciilor de componente a spațiilor verzi. De aceea este necesar implementarea de tehnologii know-how care o să ne dea voie și a sistemelor digitale, care o să ne permită să luăm decizii în regim operativ și astfel să putem contracara posibilele efecte foarte dăunătoare pentru populația municipiului Chișinău și pentru împrejurimi. Dacă ne referim, sau un exemplu, deci monitorizarea cu sistemul de drone, aplicarea dozată a acelor substanțe inofensive, chimice inofensive pentru combatere, care poate fi făcut acum doar cu aceste tehnologii. Ne va permite ca să asigurăm într-adevăr un mediu confortabil și sigur pentru fiecare cetățean.
Mersi foarte mult. Înțeleg că aici tot ar putea fi atrase investiții pentru acest proiect. Obligatoriu. Vă mulțumim foarte mult, mersi foarte mult speakerilor. Vă rog să luați loc în sală. Și noi vă mulțumim. Mersi mult. Mersi. Mulțumim. Panelul numărul 1 continuă cu alți 5 participanți și am vrea să vă invităm să vă ocupați locurile. Ala Mârza, consilier în cadrul cabinetului primarului general al Municipiului Chișinău. Igor Gârlea, director întreprinderea municipală Regia Autosalubritate. Simon Labure, manager de proiect, direcția trafic și rețele de iluminare. Online va fi participant la panel Esben Christensen, director executiv Danish Renewables, și Alexandra Iadach-Sepiolo, vicedirector Institutul pentru Dezvoltare Urbană și Regională, Varșovia, Polonia. Deci salut... Dacă se poate, cer-mi scuze. Vă rog. Deci salut ceilalți speakeri care urmează acum să vină cu prezentările în acest panel. Deci doamna Ala Mârza, consilier în cadrul cabinetului primarului general al Municipiului Chișinău, reabilitarea râului Bâc. Vă rog foarte mult, doamna Ala. Salut tuturor! Dacă până acum colegii mei au povestit deja, fiecare a făcut cel puțin o referință la ce o să facem noi cu râul Bâc, în care planul l-am inclus, eu sunt acea persoană care în decursul a câtorva luni am căutat toate planurile și studiile de fezabilitate care au fost elaborate de la independență încoace pe acest râu ca să le găsesc. Nu le-am găsit și am hotărât să întreprind, fiind la primărie, câteva acțiuni foarte importante ca să schimbăm lucrurile. El se mișcă foarte încet, mă scuzați? Așa. Eu nu știu dacă îi devină geografia locul de amplasare a acestui râu, denumirea râului, sau există alte motive de ce acest râu și zona adiacentă acestui râu nu a fost valorificat practic niciodată. Nu știu care au fost motivele până la independență, de la independență încoace. Eu cred că a fost de lăsat, cu părere de rău, pentru că orice oraș trebuie să considere foarte norocos dacă are un fluviu care îl traversează. Este amplasat în zona estică, lângă calea ferată, poate asta a fost unul din motive. Și ceea ce vedeți dumneavoastră este exact tronsonul cel mai cunoscut de lângă strada Albișoara, la care primăria pentru prima dată a făcut o mică intervenție, deși relativ costisitoare, pentru a curăți albii acestuia și pentru ca să avem acele schimbări despre care a vorbit doamna Coval puțin mai devreme. Acestea sunt două imagini care sunt foarte frecvente și sunt asociate. Primul lucru care îți vine în cap atunci când spui râu Bâc sunt inundațiile de pe Albișoara. Ce avem la moment, eu nu știu dacă este vreo ploaie torențială care n-a fost discutată într-un oraș, oriunde în lume, decât lucrul ăsta se întâmplă la Chișinău. În schimbarea climatică despre care au vorbit colegii mei arată în practică, iată așa, imaginea din dreapta cu inundațiile. Asta înseamnă, în practică, frecvența abundentă, sporită a ploilor torențiale în Chișinău, care nu mai au loc, așa conform statisticilor care le-am văzut eu, odată în 15 ani, ci odată în 10 ani și mult mai frecvent. La fiecare ploaie torențială avem o sumedenie de discuții pe rețele de socializare. Toți inginerii hidraulici de pe rețele de socializare, eu i-am ascultat, am luat notiții, dar ca să nu ne bazăm numai pe ei, am agreat cu Banca Europeană de Investiții și Dezvoltare să elaborăm un studiu de fezabilitate care va sta la baza unui proiect comprehensiv care se numește Reabilitarea râului Bâc și protecției contra inundațiilor. Inundațiile urbane, am zis, schimbări climatice, frecvența în creștere, canalele de scurgere care le avem este o poză din râul Bâc, de conductele care se află în râu, care fac conexiunea. Sunt rețele edilitare care deservesc orașul.
Din păcate, avem un regim de întreținere reactivă, respectiv nu putem întreprinde anumite acțiuni ca să minimizăm impactul ploilor torențiale și a debitului de apă care curge de pe străzile Chișinăului, reieșind din poziția geografică a acestui râu. Lipsa echipamentului modern sau cât de cât potrivit pentru a programa în timp și a planifica financiar o asemenea intervenție. Această unitate a primăriei care se ocupă de curățarea canalelor pluviale de canalizare are în dotare o tehnică care are minim 30 de ani uzură și cu așa un camion din anul 1970 nu prea poți face mare lucru, după cum vă imaginați. Respectiv, în rezultat, avem o capacitate foarte redusă, cel puțin la moment, a râului de a recepționa debitul de apă care vine din zona de sus a orașului. Foarte încet se mișcă, eu vorbesc mult mai repede decât se mișcă imaginea, îmi cer scuze. Soluțiile care sunt la moment propuse de acest studiu de fezabilitate țin să abordeze cele mai mari probleme care generează aceste pagube în cazul inundațiilor din această zonă a orașului. Este vorba de sisteme de drenaj, de canalizare urbană durabilă, de acele zone a Chișinăului, nu trebuie să ne ascundem, spunem că sunt zone a Chișinăului, nu există canalizare fluvială în general, sau este pusă de formă, avem și așa drumuri, din păcate. De asta, ca să calculăm și să avem un program de curățare și mentenanță a canalelor existente, e nevoie de investiții mari. Avem nevoie de un program de reabilitare a canalelor fluviale, a canalizării fluviale existente și respectiv ca să ne dăm seama care este locația efectivă, unde trebuie să intervenim, cum exact trebuie să intervenim, ce să construim, trebuie să avem un model hidraulic ca să ne dăm seama, cum spun experții, care este energetica acestui râu, cum curge apa, dacă simulăm ce se întâmplă, dacă vine un debit mai mare sau un debit mai mic. Plus, aveți în imagine câteva de suprafețe permeabile, deci este un complex de măsuri. Da, încet, așa. Alte soluții, ele nu o să arată așa, nu vă speriați, e o soluție pentru deversarea controlată a apelor pluviale, deci trebuie să avem un fel de pârghie între debitul de apă cu murdăria care se scurge de pe străzi spre zona Albișoara, prin instalarea a ceea ce numim noi clapete antiretur. Este un sistem special care trebuie instalat de-a lungul tronsonului râului Bâc pentru a opri sedimentul care vine de pe străzi. Asta este deja o imagine din cadrul studiului de fezabilitate. Menționez că noi nu avem încă un proiect tehnic de execuție cu lucrări, cu exact unde intervenim, ce curățim, cum lărgim albia râului. Acestea sunt niște soluții pentru inundațiile de pe râu, cu două canale de scurgere. Unul din ele este canalul înalt, care trebuie să asigure preluarea debitului de apă, și canalul de jos, care trebuie să asigure sănătatea și autocurățarea râului propriu-zis. La studiul de fezabilitate a fost încheiat, noi am făcut o prezentare publică a acestuia și o să mai facem informații suplimentare atunci când vom merge să definitivăm instrumentul de finanțare. Unde exact, ca să deschid, să nu fie mare mister, unde exact o să intervenim, stând circa 7,6-8 km, este un tronson pe care l-am ales noi împreună cu finanțatorul. Este un prim tronson la cele 19,8, dacă nu greșesc, kilometri de pe râu Bâc care traversează municipiul Chișinău. Îi spunem noi reprofiling sau reprofilarea râului, care începe de la podul de la șoseaua Balcani, se îndreaptă spre strada Grigore Vieru, până după, incorporând intervențiile pe care primăria deja le-a făcut, până după strada Ismail.
Plus, în primul an, după ce o să încheiem acordul de finanțare, o să facem primul lucru, este elaborarea modelului hidraulic al râului, ca să ne dăm seama. În acest context, vreau să fac un apel către toată lumea. Este un proiect foarte interesant, foarte discutat din ce am găsit eu, articole ce au fost, în afară de studii de fezabilitate, care nu l-am găsit. Nu înțeleg cum s-a prezentat acesta spre finanțare, din câte, dacă nu greșesc, Guvernul României. Ca să faci intervenții de acest gen, trebuie să știi exact, intervențiile sunt foarte costisitoare. Deci acesta este un proiect, este primul proiect din Green City Action Plan care ține de infrastructura verde-albastră și respectiv unde vrem să ajungem atunci când avem modelul hidraulic, când proiectăm. Și de ce am ales anume aceste 8 km și de ce numai 8 km este pentru faptul că aceste 8 km oferă posibilitatea cuantificării sau obținerea unui avantaj maxim între numărul de beneficiari și tronsonul care e cel mai vizitat și are avantaje sociale, economice și de altă natură. Este foarte puțin probabil că locuitorii Chișinăului o să vrea să meargă la strada Varneța, care e o stradă industrială și o zonă care nu e foarte plăcută pentru plimbări, e o zonă de construcție și pentru alt gen de business, ori respectiv ne interesează zona centrală a orașului, unde trebuie să rezolvăm două probleme mari. Este un proiect care mie personal îmi place foarte mult și cred că e apropiat de ceea ce ne-am dorit să facem noi în acești 8 km sau mai mult, dacă găsim și alt partener care să intervină pe un tronson mai mare, începând de la barajul de la Vatra, care de asemenea trebuie reabilitat, dar nu este o proprietate a Municipiului Chișinău, respectiv avem nevoie de alți participanți pentru a face proiectul mai mare. Este un proiect model, ce au făcut slovenii în orașul Ljubljana, capitala râului Ljubljanica, o combinație foarte bună între ce se poate de făcut și cum poate fi valorificat un fluviu și cum poate fi restabilit ecosistemul acestuia ca să fie un loc plăcut și cu diverse avantaje și cu valorificarea zonei, care acum la moment nu se întâmplă pentru că râul încă arată urât. Am spus anterior, reabilitarea râului Bâc cu componenta de protecție contra inundațiilor este o oportunitate absolut impresionantă pentru municipalitate în primul rând și pentru toți care vor dori eventual să cofinanțeze acest proiect, pe care noi l-am început cu Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare, probabil și cu BI-ul. Sperăm să avem și o componentă de grant, dar proiectul este mult mai mare. Este o oportunitate de a schimba radical, de a schimba la față o zonă a orașului, nu a fost valorificată niciodată. Cam atât, mulțumesc mult și eu o să mai vorbesc. Vă mulțumim foarte mult, doamna Mârza, dar nu plecați departe, nu plecați departe, că urmează următoarea prezentare, care vedeți dumneavoastră tot, ține de sustenabilitatea și eficiența energetică. Deci este tot ce înseamnă performanța energetică în clădirile urbane, mai ales acum în criza energetică, este un imperativ și o provocare pentru toți, absolut, începând de la beneficiarii finali până la stat, deci la cel mai înalt nivel. Deci eu cred că dumneavoastră o să veniți cu prezentarea unor proiecte care urmează să fie implementate și care au fost implementate în Chișinău sau sunt în curs de implementare, care de fapt vor reduce din consumul de energie. Absolut corect. Toate proiectele care le-am prezentat până acum și în afară de reabilitarea râului Bâc, care este în pregătire, toate fac parte din GCAP și sunt proiecte care deja se implementează de către Primăria Municipiului Chișinău. Acum o să trebuia să mă mai răbdați încă 3 minute să vă spun ce facem la capitolul eficiență energetică și pe urmă o să răspund la întrebări, inclusiv la sesiunea pentru cei care s-au înregistrat la aceste subiecte și la celelalte, pentru că eu am tangență cam cu toate proiectele, începând la eficiență energetică și terminând cu deșeuri, toate care sunt în GCAP. Ăsta e foarte încet.
O să încerc să spun, nu o să spun acum nicio noutate, lucrurile s-au schimbat dramatic pentru toată lumea. Avem o situație de criză energetică aici și oriunde în altă parte. Avem o nesiguranță a livrării nu numai în Republica Moldova, dar și în regiune. Avem costuri în creștere pentru cei care sunt în număr mare la Primăria Municipiului Chișinău. Deci bugetul municipal acoperă sau are factură la întreținere pentru foarte multe instituții, instituții sociale, instituții educaționale, instituții spitalicești. Ceea ce plătim noi din bugetul municipal ca ei să funcționeze a crescut dramatic. Întrebarea este ce facem? Economisim, cât economisim, stângem lumina, închidem internetul, nu știu, facem duș cu vecinul, asta e tot opțiune, nu știu în ce măsură lucrul ăsta permite să economisim în măsura în care să micșorăm costul la factură, să ajungem la niște indicatori care am avut anterior. Eficiența energetică și producerea din energie regenerabile este un subiect care s-a discutat foarte mulți ani. Pur și simplu, în perioada în care lucrurile s-au schimbat dramatic și facturile la întreținere au crescut atât de mult, lucrul ăsta a devenit foarte în vogă și respectiv s-a început toată lumea să vorbească despre ce facem și cum producem energie. Și dacă merită în general să investim și și în câți ani putem recupera asemenea investiții și dacă nu e mai simplu să așteptăm ca prețurile la gaz să se stabilizeze și într-un moment să putem reveni la ceea ce a fost. Noi la Primăria Chișinău ne-am gândit că a venit momentul când acele 5% care le-am găsit eu în ultima statistică, poate că e statistica greșită și deja s-au schimbat lucrurile, din energie care e produsă din surse regenerabile să ridică 5-10% în general, să valorificăm tot ce putem la moment, să valorificăm energia din toate aceste surse, în așa fel încât să reducem presiunea asupra mediului și să asigurăm confortul și siguranța energetică a beneficiarilor din instituțiile noastre, pentru că noi avem foarte mulți. Respectiv, am spus anterior că chiar dacă economisim foarte mult, nu putem trăi ca în secolul XVII, trebuie să continuăm să trăim ca în secolul 21, dar să avem cel puțin același confort termic și energetic ca să putem funcționa în mod normal. În acest scop, e foarte încet, așa o să vorbesc tare mult. Așa, instrumentele prin care intervenim, dorim să intervenim, le-am clasificat în câteva, sunt toate edificiile publice, care sunt mari consumatori, care sunt întreținuți din bugetul municipal. Accentul nostru, pentru că noi pe ăștia îi întreținem și respectiv noi punem accentul pe instituțiile educaționale, pe instituțiile medicale, pe parcări, că n-a vorbit nimic, și pe toate activele întreprinderilor municipale. Doamna Gutnic de la întreprinderea Apă Canal deja a vorbit despre acest lucru. Noi avem multe întreprinderi municipale care au diverse active în diferită stare. Toate aceste active pot fi incluse și fac parte din mari consumatori, pot fi incluse în proiecte de eficiență energetică. Ne dorim să extindem numărul de beneficiari care de aceste proiecte. Noi, între timp, am finanțat peste 50 de proiecte în instituții de educație și instituții sociale. Ne-am propus să mărim numărul acesta. O să vorbesc în continuare și o spun care din aceste 10 le-am făcut cu participare, cu finanțare străină. Respectiv ne străduim acum la orice construcție de edificiu social să implementăm din start soluțiile de contorizare netă, de instalație panouri, de anveloparea fațadei clădirilor și așa mai departe, pentru ca să avem din start un consum mai mic. Există o serie de proiecte inovaționale pentru care suntem deschiși, nu avem soluțiile încă foarte bine definite, dar considerăm că ele sunt viitorul. Mai puțin asta se referă la iluminatul public inteligent, pentru că asta cred că, după mine, e cel mai simplu proiect din domeniul eficienței energetică care poate fi făcut cu Primăria Municipiului Chișinău, respectiv ne dorim, asta se referă mai mult la dezvoltatorii imobiliari, clădiri cu consum energetic redus și trebuie stimulați cei care construiesc în așa mod,
Construcții verzi și inteligente care sunt puține, dar care sunt foarte faine și ăsta e îndemnul pentru companiile de construcții să se gândească și la aceste construcții, să le propună publicului, că la sigur o să găsească cumpărători pentru așa ceva. Respectiv, în acest context, am un apel în special către instituțiile bancare care la moment, sau cel puțin nu am văzut eu, nu au pachete financiare care să finanțeze acest domeniu. Este un domeniu deja nu de viitor, dar de prezent. Băncile și alte instituții de finanțare trebuie să fie mult mai deschise și să propună pentru noi proiecte la care primăria, prin bugetul și prin diverse formate, este gata să participe financiar. Noi, ce am făcut până în moment, ăsta e cel mai mare proiect de eficiență energetică care l-am implementat în ultimii 2 ani și care îl terminăm în august 2023. Este o investiție de 25 de milioane de euro sau circa 500 de milioane de lei, care se numește eficiență energetică și izolarea termică a clădirilor și a instituțiilor publice din Municipiul Chișinău. Aici aveți în imagine exact grădinița 225, care este, nu știu, îmi pare că e cea mai mare grădiniță din Chișinău, cu toate măsurile de eficiență energetică incorporate. Este un proiect foarte frumos și cred că este unul din proiectele care neapărat trebuie să fie replicat la școală, la scară națională, pentru că el o să aducă avantaje în timp și vreau să vă spun că de multe ori am vorbit cu directorul acestor instituții care sunt foarte fericiți că în situația respectivă ei sunt producători, ei au un sistem de contorizare netă, ei produc energie și respectiv își vor acoperi consumul din această investiție. Plus, arată bine, așa, e vorba de exact 14 școli și licee, 5 grădinițe și 3 spitale municipale. Acest proiect a fost finanțat la fel, face parte din GCAP, a fost finanțat de Banca Europeană de Investiții și Dezvoltare, BI, E5P și Uniunea Europeană ca cel mai mare donator din cadrul E5P. Noi avem mai multe idei în afară de aceasta, de exemplu, panouri solare și captatoarele solare, instalații fotovoltaice pe terenul administrației publice locale, clasic sau prin sistemul de carport, pe care eu i-am bătut la cap pe toți colegii mei de la Direcția Transport și am zis că nu, hai să punem pe toate parcările prezente și viitoare și acolo unde terenul și construcția permite acest lucru, instalarea de stații sau panouri fotovoltaice este posibil oriunde. Doamna Gutnic a spus că are 8.000 de metri pătrați la apă canal. Noi cred că avem și mai mult, pentru că în afară de apă canal mai avem și alte întreprinderi municipale care au terenuri și locații care pot fi valorificate pentru acest tip. Mai există și pot fi realizate proiecte și cu pompe de căldură, și un proiect foarte inovator, foarte interesant, pe care noi o să-l implementăm și pentru care o să căutăm parteneri, este degazarea activă, despre care o să vorbească mai târziu colegul meu Igor Gârlea, și intenționăm să producem energie din biogaz de la deșeurile stocate, de la depozitele municipale de deșeuri. Cred că o să începem cu Ciocana, primul, ca și deșeu, un proiect foarte interesant, unde, eu am zis mai devreme, unde putem amplasa toate aceste idei. Avem regie transport electric care are, noi am calculat așa la o estimare foarte simplă, circa 10 hectare de teren, nu teren clasic, dar loc unde putem instala panouri fotovoltaice. Acum ele sunt mai moderne, mai subțiri și pot fi instalate mai multe. Avem școli, grădinițe, cei ce am făcut proiectul BERT-BI, avem așa numitele policlinici, nu știu cum exact spune în român, așa numitele policlinici, asociații pentru sănătate, centru de sănătate. La domeniul educației avem circa 200 de edificii, școli și grădinițe care au o structură a clădirilor care permit instalarea de fotovoltaice. Despre parcări curente și viitoare prin sistema carport în parcări sau clasic, am vorbit deja, este un proiect tare interesant, plus 8.000 de metri pătrați la apă canal și alte întreprinderi municipale pentru care eu n-am reușit să calculez suprafața,
pentru că ne-a pregătit de forum. Mai există un proiect, un moment foarte interesant în materie de eficiență energetică care ține de programul de eficiență energetică în clădirile rezidențiale. Republica Moldova are foarte puțină experiență în acest domeniu, dar asta este viitorul. Colegul meu, domnul viceprimar, îmi pare că și-a anunțat un obiectiv că ne dorim ca 30% din blocul, din fondul locativ din Chișinău să facă parte dintr-un proiect mare. Noi, la moment, am găsit în domeniul ăsta câteva studii de fezabilitate, avem și noi unul și o să avem unul și mai actualizat în decembrie anul curent, cu o claritate mult mai mare cum putem implementa acest proiect. Este un proiect la care Primăria Chișinău va participa financiar. Noi vom găsi un mecanism corect cum lucrăm cu asociațiile printr-un condominium. Legea a fost votată relativ recent. Vedem foarte multă posibilitate. Fondul locativ din Chișinău este nu foarte vechi, dar cu nevoie foarte mare de intervenții. Respectiv, am văzut 5-6 modele din țările de regiune care sunt mai norocoși decât noi și respectiv au acces la fonduri europene, mă refer în cazul dat la România. Eu sper că odată cu obținerea statutului de candidat a țării noastre la Uniunea Europeană, într-un viitor foarte previzibil vom avea posibilitatea să accesăm aceste fonduri ca împreună cu asociațiile de condominiu, cu Primăria, cu parteneri locali, cu sectorul local care l-am invitat să fie un pic mai novatoriu, pentru ca să înțelegi, noi am făcut deja anumite îmbunătățiri din acest cu lifturile, cu schimbarea tâmplăriei în anumite clădiri cu 5 etaje. Fondurile acestea din partea primăriei ar putea fi redirecționate într-un fond de eficiență energetică pentru intervenții în sectorul rezidențial. Noi nu am făcut acest lucru pentru că e un sector complicat, durează mult, dar suntem gata să-l începem. Respectiv, așteptăm și propuneri, și idei, și colaborare din partea dumneavoastră și, așa cum au zis și colegii, aveți în persoana administrației de la Chișinău oameni care sunt foarte ambițioși și ambiția de transformare cred că ați reușit să o simțiți de dimineață până acum, până la ora 12. Vă mulțumesc și aștept întrebări dacă le aveți. Mersi. Mersi foarte mult, doamna Ala. Deci, cu siguranță sunt foarte multe întrebări la subiectele care le-ați prezentat, dar deja cred că vor fi în sesiunea B2B, deoarece chiar suntem foarte restrânși în timp. Invit domnul Igor Gârlea, director Întreprinderea Municipală Regie Autosolidaritate. Deci un subiect la fel de o importanță mare, deci un imperativ de fapt pentru orice urbă, pentru a găsi soluții corecte de gestionare a deșeurilor. Vă rog foarte mult, domnul director. Încercarea de a fi auzit. Cred că da, mă aud acum. Bună ziua, dragi participanți! Mă numesc Igor Gârlea, sunt administratorul întreprinderii municipale Regie Autosalubritate. Regie Autosalubritate este cel mai mare operator de gestionare a deșeurilor municipale din țară, din regiune, care are peste 77 de ani experiență în gestionarea deșeurilor municipale și chiar și deșeurilor lichide. În prezentarea mea mă voi referi în special la deșeurile municipale, așa numitele deșeuri menajere solide, dar vă voi vorbi și despre alte tipuri de deșeuri relevante. Voi cunoașteți că Municipiul Chișinău este cel mai mare generator de deșeuri din țară, din Republica Moldova. Atunci când o spun, am în vedere că sunt peste 600 de tone de deșeuri evacuate zilnic sau 190.000 de tone evacuate, gestionate anual. Vorbim despre peste 10.000 de tone masă a deșeurilor care crește în fiecare an. Noi adițional mai vorbim și despre 10.500 de containere care sunt evacuate, deservite de către întreprinderea municipală Regie Autosalubritate. Tarifele în domeniu sunt stabilite de către Municipiul Chișinău, iar compoziția deșeurilor municipale, o vedeți acum pe ecrane, este
următoarea, deci 65% sunt deșeurile organice, biodegradabile, 23% sunt deșeurile reciclabile și restul deșeurilor sunt aproximativ 12% de deșeuri. Adițional, trebuie să menționăm că în municipiul Chișinău se generează peste 500.000 de tone de deșeuri vegetale. Reieșind din datele în cauză și reieșind din GCAP sau strategia care o avem pentru Chișinău, orașul verde, au fost setate un set de obiective foarte importante pentru municipiul. Le vedeți pe ecran. Deci până în 2024 sunt setate două obiective. Reciclarea minim 30% din deșeurile municipale și crearea sistemelor de degazare activă despre care v-a vorbit anterior Ala Mârza. Până în 2023 vom îndeplini următoarele trei obiective. Este reînnoirea a parcului în întregime de autogunoiere, crearea sau construcția a peste 1500 de noi platforme de colectare sau acumulare a deșeurilor și reciclarea a minim 40% din toate tipurile de deșeuri. Dar cel mai ambițios obiectiv care ne-l propunem este ca până în 2030 să ajungem la zero deșeuri municipale depozitate. Desigur că sunt obiective ambițioase, dar eu sunt încrezut că noi le vom obține. Noi de acum ne mișcăm intensiv în direcția dată. Doar ultimii 3 ani în gestionarea deșeurilor s-a investit 201 milioane lei. S-au achiziționat 20 de autogunoiere noi. S-au instalat 661 de platforme, dintre care 152 de platforme modulare, care au două fracții, colectarea în două fracții, biodegradabile și reciclabile. S-au achiziționat 680 de containere noi de tip european. Am procurat adițional 7 utilaje pentru compostarea deșeurilor. S-a modernizat sau s-a inițiat procedura de modernizare a depozitului de la Țânțăreni. S-a achiziționat un compactor nou în premieră în țară, s-a făcut drum de acces nou și respectiv s-au instalat 2 stații de tratare a levigatului care sunt unicele în țară și respectiv întreprinderea municipală este unicul operator care gestionează astfel de instalații. Și aceasta este abia începutul. În următorii 2 ani ne propunem să triplăm investițiile în acest domeniu și de acum au fost identificate și bugetate peste 627 milioane lei în gestionarea deșeurilor. Asta este aproximativ 31,3 milioane de euro, dintre care 45 de milioane de lei vor fi îndreptate spre gestionarea deșeurilor vegetale și deșeurilor industriale sau deșeurilor de construcții. Vom construi stație nouă de compostare a deșeurilor vegetale, în premieră. În premieră tot, vom construi un depozit nou pentru deșeurile din construcții după standardele europene. Restul banilor din cei care am menționat anterior de aproximativ 582 de milioane de lei se vor investi în principal pentru implementarea proiectului Deșeuri solide Chișinău, despre care s-a menționat și vă voi vorbi puțin mai în detalii mai multe, și 100 platforme noi modulare. Deci platforme cu biodegradabile și reciclabile. Eu chiar sunt obligat să vă spun mai multe despre proiectul Deșeuri solide Chișinău, de ce el este cel mai ambițios, cel mai mare, cel mai grandios proiect de investiție de la independență până astăzi. Vorbim despre implicarea a 3 finanțatori internaționali și finanțarea din partea Municipiului Chișinău. Puteți vedea pe ecrane care este exact implicarea tuturor, dar în totalitate este o investiție de peste 26,65 milioane euro fără taxa pe valoare adăugată. Anterior, domnul viceprimar Ilie Ceban s-a referit la acest proiect, a menționat despre ce fel de achiziții noi am făcut. Aș vrea să vă captivez atenția și să vorbesc mai mult despre ce facem și ce vom face în următoarea perioadă. Astăzi a fost lansată achiziția pe platforma internațională de achiziții a Berdului, ebrd.com, de achiziționarea 30 de autospeciale, autogunoiere cu încărcare în spate. Este o achiziție de aproximativ 4 milioane euro.
și respectiv oricine este interesat poate să navigheze pe site-ul în cauză și să vină cu oferta sa. Chiar vă invităm să o faceți. Următoarea achiziție care vom lansa în octombrie acestui an este licitația internațională iarăși pentru modernizarea depozitului de deșeuri de la Țânțăreni. În acest depozit s-au investit de acum peste 100 de milioane de lei. În următorii 2 ani se vor investi peste 142 de milioane de lei sau aproximativ 7 milioane de euro. Acolo noi vom construi un nou sistem de colectare a levigatului. Acolo vom investi în îmbunătățirea pentru managementul apei pluviale și vom substitui toate autospeciale cu unele noi, mai performante. Desigur că despre ceea ce am menționat și ala anterior se dorește și ne dorim foarte mult să dezvoltăm la depozit un sistem de degazare activă. După estimările experților internaționali, acest depozit poate genera parcursul vieții sale peste 244 milioane de metri cub de metan. Deci are un potențial economic foarte mare și ne dorim cât mai repede posibil să identificăm un potențial investitor, un potențial partener cu care să dezvoltăm un sistem de degazare activă la acest depozit. Tot în octombrie, la sfârșitul octombrie, vom lansa licitația internațională pentru recultivarea și închiderea depozitului sau gunoiștii de la Ciocana. Este o investiție sau un proiect, o achiziție de aproximativ 50 milioane de lei. Acolo au fost stocate deșeuri de aproximativ 7,5 milioane de lei. Milioane metri cubi. Dar posibil că dacă de inversat și de implementat un sistem de degazare activă, vorbim de suma care am menționat anterior, dar poate că și mai mult. Respectiv și aici ne dorim să creăm un sistem de degazare activă și suntem în căutarea partenerilor în acest sens. Ultima achiziție internațională, dar deloc nu cea mai puțin importantă, sau o achiziție destul de importantă, este modernizarea stației de transfer de la Ciocana. Actualmente ea arată așa, nu este nici plăcut ochiului, nici nu este cea mai eficientă infrastructură pentru gestionarea deșeurilor. La sfârșitul octombrie facem licitația pentru construcția unei noi stații de transfer. Această achiziție va fi aproximativ de 60 de milioane de lei. Acolo vom avea cel puțin o linie de sortare a deșeurilor reciclabile, o infrastructură total nouă după standardele europene și, desigur, că operată cu autospeciale noi. Din câte ați observat din discursul meu și poate și a colegilor mei, antevorbitorilor, Municipiul Chișinău este un investitor, deci este un manager care găsește permanent surse necesare interne pentru investiții într-un beneficiu cetățenilor. Adițional, cred că demonstrăm că suntem niște parteneri credibili și serioși. De aceea venim în acest context cu un apel către investitori și menționăm că suntem deschiși, sau poate super deschiși, pentru investițiile voastre în domeniile menționate mai sus. Și anume, dacă vorbim despre sortarea deșeurilor municipale. For sure. We're speaking about the recycling of municipal waste. Municipality of Chișinău has been looking for solutions for recycling of waste, not only municipal ones, but also vegetal ones and the construction waste. As I mentioned before, the objective is by 2025 we need to have at least 40% of waste recycled. And the last objective we plan, about which other speakers mentioned, is the creation of active degassing systems in the landfill in Ciocana sector and the Țânțăreni landfill. I could say a lot about waste management for hours. So we could continue on that topic endlessly. We could continue later on, but being limited in time and in order not to take too much of your attention, if you have questions, suggestions, please write me an email, which is going to appear on the screen, I guess. And thank you very much for your attention and wish you a good day. Thank you. Vă mulțumim foarte mult, domnul Gârlea.
Thank you very much. You have also been exhaustive in expressing your thoughts and ideas, and you have been even more compact than other speakers. I invite here a very good friend of Chișinău, Mr. Simeon, which is a project manager within the Department of Traffic and from Renewable France. Thank you. So, bună ziua. Hello. Hello, everyone. Thank you for your invitation, Mr. Mayor. So we are glad to have great partnership with Chișinău. Why Grenoble was chosen by the European Commission to be the 2022 European Green Capital? Well, we were running with 18 other cities throughout Europe, and we were examined on 12 criteria, so a lot of criteria about what to be green, air quality, noise, waste, water, a lot of topic we already told about in previous presentation. So we did some good thing in those topics, I guess, but I'm not here to say that we are the best green city in Europe, but just that we try to do our best and to follow good practices that already exist, and we try to inspire other cities to follow our path. I think that's the most important thing, because we are all facing the greatest challenge human race ever faced in our history. I mean, it's the climate change driven by human activity. So we all have to do our part to face that, and it means mitigate climate change and try to achieve carbon neutrality, and also to adapt climate change, because it's already there. The effect of climate change will affect our life already now. It's not just our kids, it's now that it happens. So we will talk to you about a large brand of topics, a large brand of issues. First of all, maybe is the thermal renovation of buildings, because our cities will not in decades to come. Most of buildings are already here, and we need to adapt those buildings, and most of all, to do some thermal renovation, especially for older buildings, especially the one constructed after World War II, because, well, thermal norms didn't exist at that time. So we had a huge program to renovate those housing with aggressive targets of 25,000 condominiums and 9,000 private houses by 2030. And here's some example of what we are doing. So it's social housing, which was inefficient towards energy, and after working, well, we managed to rebuild the building in some way, and to increase comfort, thermal comfort, and reduce energy consumption. Second is to have innovative construction. So it means created new eco-districts with buildings with high level of
low consumption of energy, and especially we try to construct positive energy buildings. It means that the buildings creates more energy than what it consumes. That's the case of these buildings with solar panel on the top. And we also try to use innovative way to build the construction, especially using wood, which is something that catches carbon and which is a renewable material. About energy, we have a large urban heating system, which is 170 kilometers, and which bring heating to 100,000 housing equivalents. And 80% of the energy used by that system is already renewable. Our target is 100%, of course. And we inaugurated in 2020 a new local wood biomass heating facility, which named Biomax, which is a brand new system using local wood, because we are in a region with a lot of wood, so we can use that wood to bring sustainable heating for people. Air is a big issue in Grenoble. We are surrounded by mountains, so we had a large history of pollution, and most of all lies because of wood burning heating system, which are not modern and bring a lot of pollution. So we have local incentives to help households to change their system. And we act with other partners to change that, because it's the main source of pollution. Other sources of pollution are, of course, cars. So we act on the mobility issue. First of all, we have the public transport policy. Since the 80s, we constructed 5 tram lines, and in recent years we changed all our buses. We used to have diesel buses, and now it's gone. We have acquired 125 bio-NGV buses, and this picture shows you our next project, which is a cable transport, which is very useful to cross river, to cross railroads, without using to build bridges, for instance. And it could be a very interesting solution for cities. We also put a lot of efforts on biking. I heard Mr. Mayor talking about cycling. It's a very important topic for us. We already built 25 kilometers of cycling superhighways, which is on the picture. We target to have 120 kilometers network by 2030, and we already have a 20% modal split of journey to work. So 20% of the people who work in Grenoble use their bike to go to their workplace. And we aim to go even further and following path of other countries such as Netherlands, Denmark, or Sweden. We also enforce some special areas in the city in which we try to reduce the use of cars. So we have in the center of the city a limited traffic zone, which is reserved to only a few cars and public transport and biking, of course. At the scale of the metropolitan region, we enforce a low emission zone, so it means that all the car cannot be used unless a few days. We enforce speed limits of 30 kilometers per hour in most of our streets. So in order to have quiet neighborhood scheme, and it works. Yeah. So what about nature and biodiversity? We stop using phytosubstances to work on our parks and other green spaces. We implement 17 shared gardens for people to
to produce their own fruits or vegetables. We also have more than 200 street garden, and our latest contribution was to implement 2 urban farms that produce vegetable and fruits for our schools canteens. So our kids in our schools can eat some fruit produce locally. Food, 60% of our product used in school canteens are local or organic, and we aim to go to 100% in the next years. And 20% of meal are vegetarians. So it's very important because we have to reduce meat consumption, to reduce carbon emission, and to face climate change. Water. We are quite lucky because we sit in a region which we have a large resource of water, but we made efforts decades ago to protect that resource. So we have the larger protected area for tap water, to produce tap water in Europe. You can see a picture, so it's a large area. It is prohibited for any human activity in order to protect the resource. And so we have an untreated tap water, which is drinking by almost 100% of the population. So we basically don't need any bottled water in Grenoble. What about rainfall and rainwater? It's a very important issue, not just about flooding, but about the functioning of the networks. So we are trying to infiltrate as much as possible rainwater in the soil and to avoid to put it in the networks, because it will saturate all the networks during large rainfall, for instance. So in all our projects, new projects, we try to infiltrate as much as possible. This is an example of a park, which is a rain garden. So all the water can stay here and infiltrate as much as possible, but we do it even in small street projects. So the goal is really to cut out the asphalt and to have more infiltration, more permeability of the soil, and to infiltrate rainwater. Trees, we were able to plant more than 5,000 trees in recent years. We are a target of 10,000 by 2030. It's very important because trees, it's our best ally against pollution, against heating in summer. It's a very important feature for urban vitality. And well, here's some example of what we did. So in most of our projects, trees or permeability soil, it needs to take space from other usage, and most of them are car. So when you reduce car use, you are able to make something else of your city. And this is some example. Another one here, it was a street and it was pedestrianized and with a lot of green space and trees planted. Cool Island, it's the same issue. It's a big problem in Grenoble because summer is very hot. We experienced a large heat wave this summer. Fortunately, I was in Chișinău in this summer, so I was okay. But in Grenoble, it could be very terrible in summer with a large, temperature very hot. And it's important to create green space and plant trees and to create cool island all over the city. So we particularly target schoolyards, which were, almost made of 100% asphalt. And in our project, we changed that, so to plant trees and have different kind of soil, especially grass or other kind. So we have so kids can still play, but in a better environment. It's the same for the school streets. We managed to
pedestrianize 13 new school streets. So it's an issue about security, because people should be in security when they bring their kids to school. It's also an issue about of mobility, because a lot of people, a lot of parents use their car to drive their kids to the school. So we try to help them to use maybe their feet, maybe cycling to go to the school, and to address this issue. Wastewater, we built that large facility decades ago, but we modernized in recent years. So one of the most important features was the scent-free treatment, because it was a smelly place, and now we reduce that to only 20 hours every year. So smell is supposed to be very, very reduced. And now the splunge, is using to produce biomethane up to 20 million kilowatts, and it's very important because we use that biomethane in our buses. I told you about that. So it's a circular economy, circular way of treatment. So waste can be a product, can produce something. It's not just a waste. And finally, this is our largest facility, largest plants to treat waste. So we already recycle paper, glass, metal, plastic in each housing. In recent years, we were able to implement a scheme about food waste in order to use that waste, which is not a waste. It could be a resource for other things, so to produce compost for agricultural means and to produce biomethane. It's a project we'll start in 2024. So here are some of our actions we did. So we always try to see what other cities are doing and to try to implement best practices, because it's not just an issue of reinventing, innovative. It's just take a look at what others do, because there are always people that do better than you, and imitating them, change a few things, and then enforce that. And then you could be a source of inspiration. So I really thank you for your invitation again, and I hope Chișinău will be in the future European Green Capital. Thank you. Vă mulțumesc foarte mult, Simon. Deci, sigur, având în vedere că Chișinău este un oraș înfrățit cu Grenoble, eu sunt sigur că în scurt timp Chișinău va prelua această noțiune de oraș capitală verde a Europei în cel mai scurt timp. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Acum va fi o prezentare video, la fel din Grenoble. Vă rog foarte mult. Hello, Chișinău. I'm Eric Piolle, Mayor of Grenoble, and I'm delighted to be part of this initiative and to promote the image of the capital of the Republic of Moldova this year. We are really inspired by this event and we are delighted to contribute. Grenoble as well is a model city. We were chosen by European Union to be European Green Capital for this year 2022, and part of this we know that cities can protect inhabitants against climate change, against biodiversity loss, but as well can promote social justice. And this is not only a purpose, a goal, but as well a mean to fight against climate change. We are as well a unique city, and we are sure that promoting human rights for women, for LGBTs, for migrants is as well part of what is required to fight against climate change, and part as well of our responsibility.
in this year, 2022, we see inspiring movements as Chișinău to promote economic action and to protect its inhabitants. We are really supportive of that, and we are hopefully sure that you will continue to have this momentum to share with other cities. So thank you, and yeah, best wish and kind regards. Mulțumim pentru mesajul frumos. Deci, următorul speaker este online, deci s-a vorbit că avem și atât vizitatori online la acestui eveniment, cât și speakeri. Deci, domnul Esben Christensen, Managing Director Danish Renewables, Copenhaga, Danemarca. Deci, prezentarea ține de valorificarea potențialului regenerabil din urbe, deci, de fapt, o provocare extrem de grea, dar cu multe beneficii. Vă rog foarte mult. Regia. Nice to meet you. It's a great honor to speak at this forum. I am very happy to see that the city of Grenoble has just presented all the experiences coming from there. Coming from Copenhagen, we have been competing nicely with Grenoble for many years of finding the best solutions. Our presentation also has a little part of Copenhagen and the challenges we've had there. I am not able to share the presentation. Could you please let me share the presentation? Thank you. So, it's a pleasure to talk about renewable energy in cities. In general, renewable energy is something that consumes a lot of space. So getting renewable energy into space is not that easy, and it's also not all that economically feasible in most cases. In the background here, you can see a plant that we built in 2015 on the Maldives, supplying power directly to the public water utility. So I would expect that means the upper canal of the Maldives. Now I need to find out why it's not. There you go. So Danish Renewables was founded in 2014. We develop projects in solar and wind. We do not construct these as such, but we collect the rights in order to be able to construct that, and then we ask other companies to construct these for us. We own wind and solar projects, both some which are under development and in operation in Denmark, Sweden, South Africa, Moldova, Georgia, and Sri Lanka. Last week, we had the great pleasure to inaugurate our first project in Moldova. And here you see some nice small pictures of this inauguration. So, in cities, the best example that we know is Copenhagen, and with a small smirk to Grenoble. We started discussing how to become fully carbon neutral in the early 2000s, and then we declared that we wanted to be entirely carbon neutral in 2025 and 2019. And interestingly enough, recently in 2022, we admitted as a city or as a country that Copenhagen will not manage to become fully carbon neutral in 2025. The main reason being that a big part of the carbon reductions were planned as carbon
capture and storage technology, so so-called CCS technology. And this is very expensive and well, basically it's immature, and because of that, it's very expensive. Nevertheless, as I will just go through briefly, we did manage as a city to get very far. Prior to this announcement, we made a very nice waste incineration plant, which is a combined building. It's one of the biggest in Copenhagen. You can always see it in this very flat town of Copenhagen, more or less wherever you are. It's a waste incineration plant. You can hike on it. There's a climbing wall, and there's a summer skiing facility on top. So it's the biggest skiing facility in Denmark on a building. The important part of this is, of course, that we can combust our waste in a reasonable manner and utilize this both for power and heating. The big challenge in this is of course the investment, as well as that the carbon capture and storage technology was supposed to be combined with this, which was not feasible. So for the Copenhagen 2025 plan, there were quite a few elements which were supposed to be part of this carbon reduction. It's both the energy consumption side, which was supposed to be reduced, as well as the energy production side, which was supposed to be increased. If we first take the reduction side, the energy consumption was supposed to be reduced mostly 67% by reducing the energy consumption in commercial buildings. This also includes the public buildings, as mentioned in the former presentation. Then households and the never-ending discussions whether solar panels are a energy reduction technology or energy production technology. In this context, it is a energy reduction technology. So a part of this, so 12% of 80,000 tons of CO2 was supposed to be coming from installing solar cells on top of buildings. We have ourselves also been part of projects like this. This is also on the Maldives on a so-called 1,000 housing project. This is supplying 1.6 megawatts of power to residential buildings which are publicly owned. So going on to the other side of it, 74% of the full carbon reduction was supposed to come from increasing energy production with different technologies. The main parts of this were biomass and wind turbines. In the meantime, solar has also become part of this picture, but at the time when this plan was conceived, solar was still too expensive. So wind turbines have a huge challenge when you're in a big city, in that wind turbines consume a lot of space and they make noise and they're not necessarily all that nice to look at. Some will say, I think they're beautiful. That's a different matter. Apart from that, also there was separation of plastic from the burnable waste, which was burnt in this incineration plant, and then conversion of a biomass-fired peak load production unit. So basically adding more biomass to the energy mix of the city. So this plan necessitated to build 360 megawatts of wind turbines. If it had been a combination, as it would be today, with solar, then it would maybe be a factor 1 to 2.
for every wind turbine megawatt you build, you need to build about 2 megawatts of solar. This has one huge challenge, which is the price tag. And if a town or city like Copenhagen wants to shoulder that cost themselves, then in this case they wanted or they needed to take out the big check of 450 million euros, which is one of the reasons why the market has found other ways of solving this need. And that is basically to make a long-term agreement to purchase power and then let the private community or private investors bring the investments and just have a long-term commitment to sell the power or buy the power depending on the site. So what is a PPA? A power purchase agreement is basically just a long-term contract for two sides. One side produces the power, one side consumes the power. And this has the great advantage that the consumer of power has a long-term predictability of which price will the power that I as a city, I as a company, or I as a private person, what price do I need to pay for the longer term for the power that I consume? Typically, such an agreement is at least 10 years, and it goes all the way up to 15 years normally. Apart from that, from the customer side, there's a sustainability aspect. The carbon reduction goals are cheaply met. The reason is quite simply that the risk perceived by the final investor of such a project is perceived quite low, which means that the returns expected by such investors is comparatively much lower than in most other businesses. If you have a factory that produces cars, the risk and thus the return expectation is much higher than if you have a wind farm or a solar farm. So it's a very easy way of solving, or comparatively easy way of solving the issue that you don't want to, or you would prefer not to take the money out of your own pocket. Instead, since you know that you will continue as a factory city to consume power over the next many years, then you might as well put into the budget a fixed price for whichever consumption you have. So what kinds of power purchase agreements are there? There are actually quite a few, but the main ones are a physical PPA as well as a financial PPA. So physical PPA is the kind of production of power as I illustrated from the Maldives, where whichever power is being produced is being produced locally. So either on the roof or on the field, which is right next door, or wherever else, with a direct cable leading into the consumption. This has plenty of advantages. It's very simple. It's understandable for most parties. It also has quite a few disadvantages though, and the main ones there are often there is not space for whichever consumption or production corresponding to the consumption needed. Another one is often that I, as a owner of a solar wind farm, I am fully and 100% bound to whichever consumer there is on the other side of, or as a counterparty in the agreement. The financial PPA or virtual PPA is a slightly different animal, but it's basically a contract that lets the consumer draw the power as they have done always from the grid,
and the producer of power connects to the grid somewhere in mostly the same country. It can also be other countries, but it's even more complex. And the consumer just buys the power, pays the producer, and then the difference in the both the production and the consumption, as well as the prices, is regulated in the contract. In the end, it still means that the consumer has a very, very limited, if any, risk regarding the prices of whichever power is being consumed through that contract. I don't want to go into much more detail of this, but it's just to bring in the angle of the challenges of producing power in the cities and how this challenge is typically solved. The biomass, the biogas, and quite a few other issues that we can solve some of the problem with are all good solutions. Cumulatively, this is one of the solutions that has a very, very big potential, which is why I choose to highlight it in this forum. So the last picture is one of our parks in Denmark, where you can see a nice solar park in the foreground and some wind turbines in the background. In the world that we live in, this is where our power should come from. Thank you. Vă mulțumesc mult, domnul Christensen, pentru prezentarea avută și pentru tehnologiile prezentate care pot fi utilizate în urbe, atât și a instrumentelor financiare pentru a fi utilizate. Invit în scenă doamna Alexandra Teadaș-Sepiolo, vicedirector Institutul pentru Dezvoltare Urbană și Regională, Varșovia, Polonia. Deci noi va încerca să ne prezinte care este misiunea strategică a Institutului și care sunt bunele practici ale acestui institut. Vă rog mult. Bună ziua! Thank you very much for the invitation. I hope that I will tell a little bit and I walk with you through some insights about urban regeneration, brief insights, and I would like to say a few words about the evolution of urban revitalization, and it was just without any agreement. The main topic of our today's session is energy efficiency of buildings, and also my presentation has also big contribution to this subject. And when we think about evolution of urban revitalization, urban regeneration in whole Europe, both in Germany, Great Britain, Poland, and also Moldova, we can find out that there are 5 pillars of integrated approach in case of urban regeneration or revitalization or renewal, no matter how we define it and no matter how we call it. First of all, cooperation of different sectors, of different stakeholders, intrasectoral cooperation, and I'm extremely happy to hear that public-private partnership in Moldova is a knowledge type of dealing with many problems. I hope that also in case of urban regeneration it will be the more important during the time. The second pillar is the limitation of crisis area, of degraded areas. So we are not spreading measures, revitalization measures for whole city, but we are concentrated to degraded area. Third
we notice a change in approach to housing problems. First of all, mainly quantitative approach. Now, more qualitative approach, raising of housing conditions, and because of this also improving of energy performance of building, especially housing, especially building, private building, and I think that is also very important for cities like Chișinău, extremely important also for medium and small cities in every Central and East European country. The fourth very important thing is empowerment of local communities, building the sense of community through regeneration measures. And the fifth, but I think one of the most important, is the heritage and the European tradition, which stands behind many crisis areas, center areas of the cities. And also, as we have seen on many films concerning Chișinău today, this kind of tradition, this kind of pride, of being proud of central cities areas, is also here in Chișinău very important. And this whole approach is labeled with new Leipzig Charter, but of course its evolution is our common paradigm that we already experience. And just a few words about Poland in comparison to this evolution. First of all, we started with pioneer times in 90s, and as I mentioned, the problem of housing was the most important one, and I think that also in Moldova this is the same problem, the problem of poor housing condition, even if the buildings are not so old, as you mentioned actually. And we use the time, the pre-accession time, for preparing the framework for supporting energy efficiency, performance improvement of public buildings, but also for housing. And this was setting the framework for local regeneration programs, tailor-made for each city, for each community. And I think that it's also good way, proper way to think about how to use this time of preparation, use this time of pre-accession to prepare for such measures. And after all, after accession to the European Union, we took our time, so used these funds for different kinds of refurbishment, for modernization of infrastructure, for creating new efficient system of mobility, and it's all labeled by urban regeneration, because in every single city the case of urban regeneration is different. It's tailor-made to the needs of the inhabitants. I hope that it will work. Yeah. Oh, that worked even more. Yeah. And now we've got in Poland 2,600 municipalities, and 1,500 of these municipalities, as you see, is an enormous number of communes, of municipalities, have prepared their revitalization programs, and they are conducting these measures, and it's every time tailor-made to the problems, mainly social problems, but of course
we cannot improve the general condition of life, general quality of life, without some changes, modernization of public space, of mobility trends, of availability of and access to public services, different services. And it's all connected with revitalization, with thinking about also economic recovery of this degraded part of the city. And what is very, very important in this approach, that every time, every revitalization program, every revitalization measures is with people, with inhabitants of the city. And they are not just only users, they are not just only participants of public consultation. They are also involved financially in this process, what is the most important thing. And if we hear about the experiences of Chișinău, I think that it's very, very important to think how to create incentives for private owners, for private housing associations also, to be involved in different type of actions, in refurbishments, in energy efficiency improvement. This kind of approach, this approach to urban revitalization, our Ministry of Funds and Regional Policy in Poland, and also Moldovan Ministry of Infrastructure and Regional Development, prepared as a framework for Moldovan cities also. And during last years, there was pilot projects for Moldovan cities. As you can see here, is it's a playground and also some sport devices and recreation area for inhabitants. But it's also a new meeting place for Roma community in Soroca and some other places. And of course, there's small measures, small pilot projects, but this framework guidelines for preparing regeneration programs, guidelines how to build the sense of community in these areas has been prepared, has been established. And also, one of the most important things is also network for revitalization of Moldovan cities. It was also created this NURN abbreviation, and it was created as a platform for networking, for exchanging experiences between different cities, different stakeholders in Moldovan city. And what next? And actually, why this subject on such a forum, on First Economic Forum in Chișinău? I think that the most important thing is to encourage different stakeholders, but to encourage cities in Moldova to think broadly and integrative about urban revitalization, to take the floor and create also opportunity to collaborate with different private owners of residential building, but also private investors, to enhance recovery, not only revitalization, but recovery of Moldovan cities. Thank you very much. Alexandra, vă mulțumim foarte mult pentru informațiile și pentru suportul pe care îl oferiți. Deci, sigur, cu așa parteneri
Deci vă mulțumim foarte mult speakerilor pentru prezentările și pentru informațiile care au fost prezentate în cadrul sesiunii curente, deci de fapt un panel cu subiecte cât de complexe, atât de interesante. Vă mulțumim mult, din păcate nu avem luxul să adresăm întrebări, deci deja în sesiunea B2B acolo vor fi adresate întrebările. Toate bune! Organizatorilor și forumului le dorim în continuare un succes mare, pe care deja dă dovadă prin faptul prezenței mari a auditorului interesat și doar realizări frumoase. Mersi! Mulțumim participanților la panel. Domnule Stratan, vă mulțumim! Doamnelor și domnilor, vrem să vă anunțăm că imediat după prânz vor avea loc întâlnirile B2G. Toată lumea care a solicitat întrevederi cu domnul primar va fi anunțată de către responsabili. 1 la mână, 2 la mână. Cei care au nevoie în continuare de echipament pentru traduceri, să știți că îl puteți găsi at the entry, and we kindly invite you to Eco Fair. You will see the signage towards that. Please visit the yard and you'll see very interesting products. And the first announcement, you are kindly invited to the lunch. In 30 minutes, please come back to this room for the second panel. Prânzul e aici, pe hol. Lunch will be served in the hall. Nu trebuie să plecăm departe. Mulțumim.
Doamnelor și domnilor, vă rugăm să vă ocupați locurile în sală. Rămâne valabilă rugămintea să deconectați telefoanele mobile sau să le treceți pe un ton silențios pentru a nu periclita desfășurarea forumului. Mulțumim! Ladies and gentlemen, please take your seats. We're gonna begin in 5 minutes. Thank you very much.
Așadar, doamnelor și domnilor, bine ați revenit. Bine ați revenit la panelul cu numărul 2, transformarea digitală a Chișinăului, îmbunătățirea standardelor de trai și a mediului de business prin soluții inovative inteligente. Dați-mi voie să invităm în scenă participanții la panel. Moderatorul acestui panel, Vyacheslav Kunev, președinte ATIC. La fel și participanții Wilfried Gromen, lider în domeniul transformării, Vladimir Mitru, consilier în cadrul cabinetului primarului general al Municipiului Chișinău. Va vorbi și Vyacheslav Kunev, președinte ATIC. Mișa Țurcanu, manager comunitate și comunicare, vine în câteva minute și se alătură panelului. La fel și Doina Nistor, directoare proiectul Tehnologiile Viitorului. Domnule Kunev, vă rugăm. Stimați tuturor, ladies and gentlemen, мы начинаем, на мой взгляд, очень важную, интересную панель. Она будет посвящена цифровой трансформации города Кишинева. И, на мой взгляд, это, наверное, одна из самых больших возможностей для города очень быстро поменяться и очень быстро стать комфортным городом для нас, граждан, для проживания. И здесь информационные технологии – это, наверное, то, что может очень быстро поменять ситуацию в городе, в стране, в компании. И поэтому я с удовольствием веду эту сессию, и вам будут предложены ряд проектов, проектов, которые будут внедрены в ближайшее время, которые должны существенно улучшить ситуацию в городе, и вы увидите, как город будет меняться не только физически, но и виртуально. И первое слово я хочу предоставить спикеру из Бельгии Вильфреду Громену. Это человек, который по своей профессии занимается цифровой трансформацией, и он нам презентует стратегию цифровой трансформации Кишинева до 2030 года. Мистер Groman, please. Thank you. Good afternoon, everybody, and I feel honored to be here. Deputy Mayor, talking about digital transformation is probably one of the most interesting topics. I was just looking also in the morning, and if you see, I think that 50% of the people are looking on their smartphones, which really shows that digital is everywhere. I should not convince you about that. Although I think it's very important that the City Hall, in fact, approved the plan on digital transformation as one of the fundamental cornerstones of moving Chișinău in advance. We saw so much about green, we saw so much about urbanization, we hear about really end-user benefits, but there is an underpinning need to also include digital and the metaverse connected with the universe. We cannot separate these two. My presentation tries to give you an insight into this master plan to also have digital transformation work. The mission statement where it all starts is easy. It is what everybody does. It really tries to give the highest quality of living for the citizens and the best entrepreneurial climate to work on. But using smart solutions, we need to really be living in the years 2022 to 2030, and we need to fully exploit the digital power. This is not new, and you heard the mayor saying smart when you still have the holes in your street. A lot of people have been doing this internationally, even in this country. I've been in a lot of projects myself. The good thing about this is that we learn out of this. In fact, we can apply here in Chișinău the learnings from all these cities, and you saw some examples, so that we can speed up the adoption rate of this digital transformation.
In order to manage something, in order to define what do we want to achieve, you need to build a transformation framework, clearly defining these are the application domains in which we want to work. And we from ourselves, when we were doing the digital analysis, defined in fact 6 classes. You've seen the mobility chapter, you've seen the green chapter. We did not speak about safety and security, although one of the investment projects is about the safety part. If you look at the Directorate Social, where there's culture, where there's health, where there is education, it's a very important cornerstone. You have what we discussed today, the pickup of the economy, and last but not least, the financials, and also the back office of the City Hall. In which way is the city preparing e-government services for the local government to work? These are the application domains. Then you have, of course, you need supporting activities. How is your governance? How is in fact the connection with the different stakeholders? How is the IT approach done? The architecture, the technology choices, and last but not least, and you saw it also in the presentation this morning, there are new financing models, new private-to-public partnership models which underpin this. Care stau la baza acestor lucruri. It is slow. So what we did is we analyzed for all of these different domains, we call them initiatives, where do we stand? What is the objective of this application domain? What are potential IT smart, ideas which you can use, like an e-ticketing system or an information system? I take the example of the mobility one. And what are conditions for success? So in a certain way, we worked with a small expert team where we analyzed all these initiatives on their ICT contribution, on their smart dimension readiness, so that we can steer and help to achieve the final goal. Ajutăm să realizeze scopul final. But more important is what does the City Hall, what does the local government have to offer these initiatives, to move forward. Acestor inițiative pentru ca ele să se dezvolte. I'm a strong believer, I've been in e-government for 10 years. Am lucrat în domeniul e-guvernării timp de 10 ani și cred cu încredere că guvernarea este esențială și avem nevoie de un organ de conducere. Eu mai numesc oficiul al programului de transformare care să ajute aceste inițiative cum să adopte IT, în ceea ce privește diferite paliere privind tehnologie, arhitectura, IT și să ajute oamenii să ajungă la destinație, la scopul propus. Și avem aceste inițiative și aceste proiecte și trebuie să existe și o ghidare prin IT, prin crearea unui astfel de oficiu de proiect care să fie legat de departamentul IT din cadrul primăriei care să se ocupe de aceste lucruri. It goes really slow. Merge cam A second thing, un alt lucru. You cannot achieve Nu results putem without atinge rezultate stakeholder management. fără gestionarea din partea actorilor. Gestionarea actorilor. Un punct foarte a Chișinăului este faptul că există o activitate vibrantă a actorilor care pot face ca transformarea digitală să funcționeze. De exemplu, m-am uitat la agenția de e-guvernare, ceea ce oferă ei securitate și care construiesc diferite blocuri pentru a realiza anumite lucruri. Mă uit la inițiativa TechWheel. Trebuie să fiți mândri de tot ce fac acești oameni pentru a dezvolta nivelul de abilități în acest ecosistem IT din Chișinău. Și în cele din urmă avem aici șeful, directorul
buy into this and really be as a deci industria IT stakeholder trebuie to să fie un realize actor this important digital pentru realizarea transformation. acestei transformări This is digitale. crucial Și to lucrul really ăsta este achieve foarte and important move pentru a putea merge mai departe. It's also IT. And we don't often talk Vorba about de that IT publicly, but și I've nu vorbim seen de big lucrul ăsta deseori mistakes public, dar happening in life văd că în viață where se you întâmplă get de multe ori lock-ins, greșeli, where you unde get in fact ne directions blocăm taken which are sau se iau completely direcții care opposite by sunt two agencies, opuse as an example. de către două agenții, For de that exemplu. reason, you Și need the iată de mobile ce operators este to nevoie de deploy the operatori networks and mobili interconnectivity. să You dezvolte need rețele și in the middle an interconectivitate și architecture în which mijloc is avem nevoie de un cloud arhitector ready. care să Sorry fie for my buzzwords, but cloud it's ready, extremely gata important. pentru cloud. You need a strategy Și from avem the nevoie de o city strategie din to partea open registries, and orașului I ca must să deschidă admire the registre. initiative Și eu admir where the inițiativa global în public care utilities and land utilitățile are publice today globale transformed into sunt digital transformate GIF files în so that you can really have a public registry on the registre grounds. digitale. And last but not least, you have to offer the Și trebuie services să ofere to the serviciile citizens online, and I cetățenilor see also a lot of online people are online, și so văd că they will foarte understand multe this. lume este prezentă online, așa că o să And the înțeleagă last lucrurile despre care underpinning one vorbesc. Și is you need, of course, încă un correct lucru important financing, este correct finanțare policies. corectă, I heard about politici the corecte, policy am decided, auzit despre and you need new aceste lucruri. Avem public-private nevoie și de partnership models for modele which de this parteneriat investment public-privat forum gives you some great și ideas. în acest sens acest forum ne oferă idei destul de bune. This was the vision. This is Iată the master acesta plan a of fost viziunea. Acesta transformation. este planul de And bază at a the end, transformării, you have to get doing something. master You have planul to transformării și în cele din urmă For that trebuie să reason, acționăm, trebuie să we are facem ceva. working Iată with de the ce City Hall noi lucrăm on a împreună cu detailed Primăria master pe un master plan detaliat. A detailed master Un plan master plan starts detaliat from objectives. începe de la obiective analysis of și initiatives am and the făcut readiness analiza inițiativelor of și these a different, nivelului de say, pregătire We need to pentru aceste define activități și trebuie să priority, definim what can be prioritățile, achieved ce short se term, what can poate be realiza pe achieved termen middle scurt, term, pe termen what mediu, is long term. dar și pe termen lung. We should then make for the Apoi priority list a detailed facem work plan un plan and de get lucru an detaliat additional, pentru what we call, acțiuni from a și political point în of caz să view. primim We see aprobarea where we din punct de vedere are. politic. We did great assessments. Vedem unde We are in suntem, the am făcut o final evaluare bună, priority suntem settings to acum move la on and setările make priorităților things ca much să more, mergem say, ulterior mai departe și să concrete facem mai and multe measurable. lucruri concrete și măsurabile. And this brings me to the Și asta mă aduce la concluzia. What do we learn out of Ce e-government învățăm noi initiatives din or inițiativele de digital e-guvernare sau transformation inițiativele de Point number one, transformare? It is all up În to primul the rând, good for the totul citizens este or the pentru binele entrepreneurs. cetățenilor și We a should antreprenorilor. not lose time Nu trebuie in să the pierdem IT, timp what I would în call domeniul IT ambiance or technicalities. pentru It is tehnicalități, finally pentru ambianță. what does it bring to the plate Deci of day-to-day ce business aduce asta processes, pentru procesele de business, information processes, procesele informaționale, pentru datele pe care le stocăm și le gestionăm. Acest lucru este important. Programul trebuie să fie transparent atunci când setăm prioritățile, atunci când subliniem ceea ce vrem să facem. Toată lumea trebuie să înțeleagă acest lucru, trebuie să se împărtășească lucrurile astea cu celelalte agenții. Dacă avem 61 de proiecte, să putem să facem click. Deci asta eu aș numi cea mai bună practică a transparenței, lucru care trebuie să fie demonstrat tuturor celor din sală, dar și online cetățenilor, anume transparență și comunicare. Lucrul ăsta trebuie să le arătăm tuturor. Haideți să nu visăm, haideți să utilizăm ceea ce deja există și este bun, pas cu pas, făcând progrese. Ați văzut sistemul educațional online care a fost creat aici în Chișinău pentru școli, pentru grădinițe. Acesta este o foarte bună practică europeană. Deci am avut perioada de COVID și într-un an ați realizat programe online de educație. Lucrul ăsta este absolut fantastic și trebuie să fie toți care au inițiative de acest gen, adică trebuie să se inspire din acest gen de proiecte. Am început avem universul, am început spunând că aici avem universul și aici avem digitizare. Deci digitizarea trebuie adoptată și impusă fiecare inițiativă.
Dacă cineva face o inițiativă de urbanizare sau o inițiativă ecologică, un sistem de aprovizionare cu apă, cum măsurăm? Care e controlul? În ce măsură IT-ul optimizează procesele noastre? Digitizarea trebuie să fie inclusă în planificarea urbană de la început și până la urmă. Și din punct de vedere tehnologic, platformele deschise, modelele cloud, open source, sursele deschise, transparența, datele deschise. Asta e singura modalitate de a merge mai departe, astfel încât această comunitate de IT, companii să poată să utilizeze datele, să știe cum să aibă API-urile ca să programeze din nou. Deci, comunitatea, orașul în sine și cetățenii contribuie la transformarea digitală. Și apreciez foarte mult să lucrez colaborez cu Primăria, inclusiv să includem transformarea digitală ca un pilon de bază pentru dezvoltarea ulterioară a orașului. Mulțumesc foarte mult! Спасибо. Я приглашаю Мишу Цуркану перед тем, как дам слово следующему спикеру, коммуникационный менеджер Арткора. Mr. Цуркану, communication manager, and now giving the floor to the councillor, Mr. Mitru. He will tell us about what is of interest to all of Chișinău residents, like i-tickets and parking. Probably the parking is the most important Chișinăuizing in Chișinău, and I believe that after this presentation we will know what to do. Bună ziua, vă salut pe toți. Într-adevăr, un panel Hello everyone, I salute it's indeed a very up-to-date topic for Chișinău, initiative of implementation of ticketing and electronic payment parking. Electronic paid parking oftentimes cannot progress without an undeveloped infrastructure. 700 de zile în urmă. For 700 days Am avut o ago, provocare mare, we had a big challenge. deoarece provocarea majoră care am avut-o în 2020 privind mobilitatea slab dezvoltată, infrastructura și transportul, because infrastructure and transport dădeau o barieră în față pentru a starta barrier to start the digitalization of services. Ce am făcut? Într-o perioadă scurtă de timp, relativ scurtă, What I did in a relatively short period of time, în 2 ani de zile together with the am team, in 2 years, we have improved calitatea și cantitatea autobuzelor. in a considerable manner the quantity and quality of the buses in Chișinău from a medium age of 15 years. So we have now an age of autobuze în valoare de 330 de milioane de lei. We have bought buses in summed up to 330 million lei. De fapt, ce înainte We have now 217 units of transport. Diferența o vedeți și dumneavoastră. You can see the difference for yourselves. Ceea ce e legat de trolebuze. Referring to trolley buses, we had a big challenge, and the enterprise which manages the trolley buses in Chișinău from a medium age of 12 years, now we have trolley buses of 8 years. We have bought during 2 years' time 92 trolley buses, out of which 20 are articulated, summed up to 240 million lei. Today, in general, if we speak about public transport of trolley buses and buses, we have bought 60% of the entire park, which was as a figure in 2020. And as my colleague Mr. Elie Cioban has mentioned, in a value of 65 million lei, we have bought trolley buses
a emis as an obligation because în parteneriat cu municipal Centrul Analitic obligations Expert issued Group, by the finanțat City de Hall, Chișinău City Ambasada Hall, Olandei. and Pentru ce vreau financed să by mulțumesc, fiindcă a the fost un Embassy proiect of the frumos pe care am Netherlands. lucrat cu colegii And I și am want to avut thank them experiență for foarte this. bună We had a în great experience by proces working nou. together in a new process. Vedem astăzi cum s-a transformat Now we can see how transportul în municipiul the Chișinău. transport has transformed in Chișinău. Sigur că toate aceste lucruri nu le Definitely that puteam all these things starta could not be started up anumite without studii, having some anumite studies, concepte, some ca să le concepts, elaborăm, să vedem în termen lung viziunea de elaborate them dezvoltare. on the long term S-a their elaborat development. strategia privind viziunea benzilor rezervate. The strategy of dedicated Studiul de bands, fezibilitate privind etichetarea electronică finanțat de Banca the feasibility Europeană studies on electronic ticketing financed by BIRD, studiul privind implementarea sistemului de etichetare electronică, the study on concepția privind dezvoltarea și managementul sistemului de implementing parcări, ticketing studiul de on oportunitate privind parkings, implementarea sistemului de management. and opportunity studies for the management system, a project, a very interesting project which we started when we were thinking to implement was the implementing of ticketing system, electronic ticketing with MasterCard and Visa partners on the modernization of public transportation to raise the awareness of the population for them to acknowledge that we are getting to the edge. So we are getting closer towards implementing new electronic payment systems. Only 22% of population want for electronic payments to be implemented. And up until now, this percent has risen considerably. Foarte important pentru noi a fost numărul de schimburi de transport într-un singur sens, unde vedem că peste aproape de 80% oamenii într-o direcție schimbă mai multe unități de transport. In one direction, people change several means of transportation, including people have seen that the public transportation has been improved, like almost 80%. After this study, we have approved the new methodology on the tariff for the public transportation, where we have focused on some let's say, on the e-ticket for Benzile dedicate au un rol foarte important în tot acest proces, deoarece timpul de parcurgere for subscription or for membership a transportului public trebuie să fie foarte the rapid. public transportation must develop very rapidly. Out of those 50 kilometers of lanes, we have already executed 22 kilometers. Once with the implementation with the dedicated lanes for transportation of trolley buses have decreased with 20%, and for dedicated lanes, this time has become more increased. Problema foarte mare pentru A very big problem for Chișinău is for the number of cars that has grown rapidly. We have a growth of 60% in number of cars. Definitely this has put a serious pressure on the infrastructure of the city, which is translated in traffic jams and lack of parking lots. În slide-ul stâng vedeți hașurat cu In the albastru. slide on the left, you can see emphasis marked in blue. You can see În partea the center dreaptă of Chișinău. avem 6 locații de On park the and ride, right, care we astăzi have acum 6 4 locations, sunt în proiectare parking și locations. ulterioară Now, executare. 4 are already in project with the subsequent execution De ce or implementation. hașurat cu albastru am atras Why? atenția? Fiindcă noi astăzi, It is marked in blue because now, when we, the City Hall of Chișinău, we have projected 6,000 De acum este procedura de licitație care noi ne-am pus ca scop până în anul 2023 să amenajăm, să avem amenajate aceste locuri, pe când vom implementa parking lots arranged and to implement the e-parking system and to have already these parking lots Vedeți și diferența available. cum You s-a can see the schimbat difference for yourselves, how it tot ce was changed. constă de parte de mobilitate, Everything referring to trotuarul, mobility, banda dedicată the dedicated și lane, timpul de parcurgere a trolebusului and când stă the în time ambuteiaje. for the fact that Astăzi, transport așa doesn't arată have străzile to orașului sit in a Chișinău, traffic jam. cu un This transport is how the transport, modern the streets of Chișinău și look vrem like ca with the prin modern creșterea transport, and we want numărul de that călătorii by the prin growth motivarea of number folosirii of transportului public, astfel
travels by public transport, automobile to personale care este un motivate obiectiv the pentru people noi și to în primul rând replace este un their obiectiv foarte own important cars, la personal plan de cars, mobilitate with the public urbană transport, durabilă. for an urban Tehnologiile public transport avansează, system, sustainable digitalizarea one. evoluează. Digitalization evolves, but evolves, but we could not start all this system without a modern system of public transport and arranged parking lots. During these 2 years, the number of travels by bus has risen from 50 million to 25 million travels, and also by trolleybus, because we have replaced them. The number of travels by trolleybuses from 125 to 150 travels. We have over 10,000 parking lots which have been arranged. Actually, we wanted to show you that we have a vision on the long term. We understand that without a modernization of public transport and infrastructure, we could not have started the electronic payment system and electronic ticketing. We are ready to cooperate with the investors to develop the technologies and to implement the objectives set forth. Thank you very much, and I hope that this project will be successfully forward. We have a vision, we have a clarity. Thank you very much. Сейчас я представляю сам себя. I will introduce myself, my presentation, just to make it clear what digital transformation means, because you are used to the words automatization, but now you hear the word transformation, digital transformation. Important to understand is not to get hostage of a new word, but just to know what we need to do, what we want to do, because it's a really evolutionary transformation. When we are talking about digital transformation, we need to know those words. Digital engineering, digital model, digital shadow, digital clean and frame. So actually we were talking when we are making digital transformation, we need to understand that we are digital twin, which like a digital twin is a I will not dwell on those elements. They are working on different bases, but I would cross over to the basic slide, which tells us about the city. So, what is a digital transformation? It means that we are creating a twin, which together with a physical object makes one whole. Like today, you're one whole with your telephone. You need to get informational twin, like our second ego. And so for you to understand how important is that, I could give a few examples. Do you know how many you need to do hashtag on an automobile to know to what extent it's good? So now, crash on maybe one. Just because when you crash automobile, you crash a digital twin. And if it's less than 5%, then you believe that the digital twin is fully equal to the physical one. So that's how they try to improve their car model if they crash the digital twin. So it means we need to have a digital twin of all aspects of the city, not only buildings, networks, but everything what happens in each instance of time, meaning which is traffic, what is happening, and in this instance you could use
such like narrow networks that tell us what do you need to change in the physical model now and immediately, so that this model becomes operating in the most optimal way. This is what we call digital transformation. We should not go for informatization and so on. We need to do a real electronic twin that we could endlessly change and amend, and how the city should be physical, and actually bring those changes into the city structure. It's same like with Tesla automobile. It sends thousands of megabytes of information to companies. This information has been analyzed, and then your automobile Tesla is getting special digital transformation. I believe that during this 10 years time we will manage to build a digital twin of Chișinău city, and we will be able to do the most optimal model for the citizens of Moldova, of Chișinău. And this is quite possible because the city is small and we could do it in a rapid way. So I hope in about 10 years we'll have a digital city and we'll have the twins, and it will be nice to live in such a city. And now Misha Tsurkan, I invite, is representing the creative industries, and creative industries are actually needed to help us. I am Misha Tsurkan. I'm manager of the Center of Creative Industries. I don't know why I crossed over to Russian. Presentation is in English. Let me tell about Create Chișinău. This is a working title, and it's a creation in the center of Chișinău, bearing on the objects of municipal property. So the main objective of our project is to introduce into operation the objects of municipal property that are not used at the current moment, so as to estimate the creative potential of city. We want to actually create a positive precedent for transformation of this type in Chișinău by using, first of all, the objects of municipal property, and then using the municipal capacity, and add to creation of new policies in this industry. This all should lead us to a creation of centralized network of hubs and public spaces for Chișinău of the future. And again, within the framework of this project, we need to organize prototypes of the like centers and outline their program for the nearby few years. In simple words, we want to go from our way from A to B, because Chișinău is a post-industrial city. We have a lot of spaces that are not used efficiently. And if in the past the industry was different and we had complex installations for doing something, and so now the creative industries should take place and replace whatever is being produced, and sometimes it could be not quite ephemeric, but still it could have a higher value added. And therefore, we are talking about creative economy or creative industry. Yesterday, I talked with Tom Fleming, the consultant on creative strategies in creative industries. He was in Chișinău as a part of Creative Moldova, and he gave a hint of a very interesting thing, widely known, big secret, that there is no such thing as creative industry. It has been invented like a notion, and actually it's covering some bits of industry in which they have a higher value added.
and it keeps changing. They are always attracting successful industries or including something that doesn't used to work in the past, and they cannot lose because they attract the best. And so to make it clear, those are the numbers of 90s, 7% of GDP, and this percentage in the world from 2 up to 7%, and every year we are talking about $2 trillion and 50 million of jobs. It's probably the best companies to that end are in Great Britain, and 91 billion for transformation in Great Britain is estimated. And to make it clear how it grows, in 19 it was 115 million and 13.2 per year. Wow. So creative industry in Moldova is something left to be designed. It's already exists, but developing. And many more companies get registered and sales are growing. And like from 15 to 17, the sales increased by 19%, and export of this products 100,000 more. So the number went up by 35%. But what the creative industries are and what kind of space they need. Actually, we have a very lucky instance because industries are different depending on the sectors, and for certain sectors we need access, and you could generate actually huge value added. Then some public spaces could find it in Horeca, in industry, like NGOs that are also assisting to development of creative industries. They used to write new projects and to create, to actually end up with creative products. Like we have more and more space so as to get in touch with the culture and creatively, but the final product is not too much. So we need to help in actually growing the number of such products and get better quality. We work on this project according to the methodology of Elena Verbitsky, and one of the slogans of this methodology that creative industries improve the area around the ones who create for 500 meters. So we already selected more than 20 creative in places, but we are actually tagged to the historical center of Chișinău, and we managed to select a number of locations and even work on the visualization of solutions for such. And if in the perspective those potential spaces will be activated, then judging by the methodology of Irina, they could be of good success. And they already could cover the entire area of the center and improve it. We also identified the existing infrastructure that is already out of date, doesn't meet the requirements, and like libraries. Libraries are outdated, and this digital transformation, it's greeted in such places, and they also could attach some creative industries nearby. Like the library could be a place to work, and the person having passed to the library could work anyway, any place. And libraries are also attraction for tourists, and on the other side they are the source of cultural products. And what we have now is not really matching the requirements, worldwide requirements.
Like during the recent years in Chișinău, we had a number in which the creative component was real strong, and it was all attached to the arts. Like there were priority locations, and looking to those locations together with the architect, Alexander Tsibar, who is part of our team, we produced a decision for 3 centers that we believe could become objects of a great perspective, and they said it's like tram depot, 167. Not all people know that the tram was times ago in Chișinău, and those places are used to assemble trolley buses and also to support trolleybus networks, but now we see that Chișinău is like a hostage of its past or its current, because in the future, having a complex of buildings from 17th century and huge historical value is doing things from them that it happened that it's actually ruining. So actually this area, which is next to Mihai Viteazu Street, could be all converted into a museum or some creative hub or museum of arts, or maybe workshops for some crafts. So that's all we will actually included in our project. We have a museum of transport in which you could show the old trams and trolleybuses and everything what was running in Chișinău in the past, and also to create offices for 20 plus working places, and taking into account that in this area there was a number of huge buildings, so this decision could be quite welcoming for this place, and we do have examples in the rest of the world. We selected just a couple of places. Like I could refer to Lisbon, it's also like using all the buses and trams for exhibition, for attraction, and like a place for holding some arrangements. So Buciumul, Columna, next to Armenian Street below. So this is the area that was in the past for creative industries, and even they were making movies like Danila Prepelak, one of the examples, and part of this yard is not used. So there is an empty space that, and they have cellars and closeness to the central market. We believe that this area could become a real nice gastronomical area, and it could be actually develop creative industries and food industry, and open space for holding different events, and could be used for performances in the winter time, or maybe skating for winter time. So this industry is highly attractive, especially for tourists, but unfortunately in Chișinău there is no easy way to develop it, because we don't have such experimental stuff that could actually allow to the young designers to manifest themselves. And so it's very close to the central market, and this type of transformation, it could have launched a dialogue in this area and step by step convert this area not in alienation area or unknown trading, but in a new attractive place. So we have a lot of wealth examples, and like in Copenhagen, they don't have it. Like the old docks and industrial spaces on the channel were not converted, and the little people were able to convert them. So the last example is the House of Services in Armenian Street, and we believe this is the most problematic point
and we could actually do one in the upper part of the city and one in the lower, and draw a line, a red line between them. So the house of services used to offer services to population, and it could have a continuation of the same building, just in a different shape. And it's been taken well even in the Western countries, and they do have a good location, and it's a good space in the center of the city, could get in parallel with IT hub, with some food production, and have maybe some for artists. And if you add to this creative roofing, then you could make a real unique place, because we don't have open roofing in Chișinău, not too many, and that could be very welcome. So we have numerous examples, because the trend of transformation in the post-industrial areas are the most long-term and the most successful. And such places are many. We just brought in the most interesting one, but we have more than 10 such places. And to conclude, I would like to say the creative city of Chișinău should take place, because the hub city is also, Dan Fleming mentioned that in his presentation, and Chișinău could become this, take this niche and have a different quality. Thank you. Thank you very much, and I feel a little bit sad. Years ago, IT was the newest technology that we discussed. Now we have creative industries in place. So, Mr. Minister, we know each other for over 20 years, and we used to implement projects that they were dramatic changes in a good sense of the word. We used to trying to enter textile industry, tourism, and now we will see, as part of one project that she's heading, this activity could be followed up. Municipal de startup. 15 ani am promovat domeniul de IT și astăzi o să vă vorbesc nu doar despre So we have promoted the IT, why IT is important, and I support the position of my colleague, why Chișinău can be a capital also of creative industries and cultural ones. We discussed with Tom Fleming, UNESCO expert, why not to have the ambition that for Chișinău to become in several years even a cultural capital, and already to be able to develop this idea. And Mr. Mihai has spoken about creative hubs. According to our estimations, we need 3-4 creative hubs in order for the city to become a house for a creative community, but not only creative ones, but also technological ones. We need IT parks, according to the statistics. About 25% of the IT industry must be in IT parks, technological parks of A class. And then we can say definitely that we are a digital capital. And this means that we need free IT parks where we can concentrate the IT companies. And here I represent the Future Technologies project, Future Tech. It's a project financed by the Swedish and American governments. And we launched the project under the umbrella Innovate Moldova, because without innovation we cannot be competitive now.
We don't speak only about the digital economy. We live in a creative era and we also are facing the global warming. Through this project, we promote ourselves to develop the green economy, creative one. And the most important thing is that we focus on different key areas. Is IT sector, creative industries, engineering. We have a potential in engineering, digital media, and manufacturing, a big part of which can be found in Chișinău. 90% are concentrated in Chișinău and in the surroundings. But not only this, but from the engineering, we can develop deep tech, deep technologies. We have innovations on bioengineering, and we have innovations in the field of medicine and agriculture. I don't know if you know that there's a virus-free materials laboratory in Chișinău, and we also offer services in the UK by innovating and refocusing genetic materials for are o posibilitate ca să concentrăm, de ce nu, și un parc pe bioinginerie în proximitatea Chișinăului, așa cum o face Yerevanul, care câțiva ani în urmă a început să deschidă years ago, Moldova has started to open. So in Armenia, they have started to open a bioengineering park near Yerevan. At the intersection appear new directions such as digitalization of business, e-commerce, innovation startups, circular economy, and green economy. If there are businesses in Chișinău, if I have a business in Chișinău, how can I integrate myself into a digital economy? Noi înțelegem că IMM-urile sunt un motor pentru inovare, sunt de fapt o coloană vertebrală a economiei. We understand the SMEs are very good for the economy, but we are too traditional, we are not automated, we are not digitalized. By contrast, in the EU, they had adopted the new digital strategy in 2021 in the EU, where they set as objective that 90% of the SMEs from the EU to reach a basic level of digitalization. And not only this is not enough, 75%, 3/4, they have to implement technologies with complicated names, automatizations, robotizations, and softwares that can be found on cloud systems and which allow for a much faster speed and to be automatized faster. And also the number of unicorns. Estonia had the last unicorn with a very nice name which is called Glia, a startup launched together with a co-founder from the Latin America. What happens today in the business environment? We see two houses, one in the right and one on the left. One sample is manufactured sample, it's a physical one, and the other one was close sample is a sample simulated digitally. So nowadays we speak that the digitalization in business transcends the boundaries. This soft, which is called CLO, we implemented in the light industry from the Republic of Moldova, in the companies from here. So it's easier to operate your business, to send this sample to the customer, to make the draping of the cloth, and also in the electronic commerce. I want to say that in Chișinău, and all the references from my presentations are from entrepreneurs from Chișinău's references. Definitely we have automatizations and digitalization. Who wears Oldcom footwear? I think we are all fans of this brand, Oldcom, this company. Their plant is in Chișinău and is a plant which I call their champions in automatizations and digitalization. I will only bring an example that what you see, the images are, it's a ERP so be very careful, be very attentive. At the warehouse,
instead of 9 people, they have only one person who manages the same warehouse with the help of the software and to be integrated in several marketplaces, electronic marketplaces, but also to create its own website or electronic shop, e-shop. Here is an example of 5 technologies of plants, production manufacturing plants, automatization of design, automatization of clothing, ERP from the sketch, from production, from manufacturing to the shop. In Oldcom, this took several months, but now it takes less than a week to have everything from the sketch starting until the production is put on the shelf. Now automatization reduces by 25%, 30% the workforce, but allows us to be much more competitive because we can reduce the costs. This is an example. The same plants, Oldcom with 40%, and to increase the salaries by 50% and even more. Nowadays, we all want to pay higher salaries, definitely. And Chișinău has become a capital. It is very expensive. Moldova becomes much more expensive. We have to pay more for our employees. And we can do this with the help of the technologies and automatization. And not only this, of the energetic resilience has been mentioned, and the entrepreneurs want to install photovoltaic panels. You know that this will support our sustainable development objectives. Europe will impose by 2020, starting from 2025, new restrictions, and entrepreneurs have to invest also in green technologies. The same technologies that have been mentioned about textiles and clothing apply also in furniture production and plastic and metal production processing. We have a very low degree of digitalization in companies. We need millions of euros of financing resources. The smart factory system to support the entrepreneurs to digitalize and to automate, through which we will support more plans from who buys online? Who buys online, some things online, from entrepreneurs from Chișinău? I've seen two hands. I have tested. Many of the Chișinău entrepreneurs who have launched online sales. I have bought an online suit. From Viorica Cosmetics, I have bought some cosmetics, from Ponti, from everyone, to see how it works. You know, it goes slowly, difficultly. And here the example of the same entrepreneur, Oldcom. I don't know if you tried to buy online. But Oldcom started to sell online with Ukraine and Romania, not with Moldova. In Romania, the online market grows with by 20% annually, yearly. So in COVID, we helped over 100 entrepreneurs to understand, to try to establish their e-shops, and as part of which they have established e-warehouses, e-fulfillment, online warehouses in Romania. And you know, the difference is huge. Those entrepreneurs who have tried to sell in Chișinău and in Moldova have been disappointed because online sales do not go well. And the same entrepreneur who has made a warehouse in Iași and in Bucharest has had an explosion of sales, so it increased their sales. The transactions are made easier, and the buyer trusts to buy online from the producers delivered in Romania, who are delivering their products in Romania. I think that for our entrepreneurs, this is an opportunity to capture this online market, to grow our sales. In Romania, Ukraine a bit less, and we can export them in all Europe. The business figure of Oldcom, I will not disclose it, but it's a very big one. It means 5,000 articles
in the online store, so e-shop. We have a dedicated program dedicated to the entrepreneurs. We set ourselves to have 150 champions, which would make real sales online, not only to establish their e-shops, but also to sell something, to have sales. Oldcom is a big plant, so I will give another example. Another entrepreneur from Chișinău, Julia Alert. It is very difficult to sell clothes online because you have to sell it. Julia is a champion in international environment. It's listed on not just a label, it's the biggest marketplace in the world for emergent designers. If she has succeeded and exports in the online, she has clients from Asia, America, Canada. Why could other entrepreneurs not also succeed? Let's see what happens in the agriculture, farming tech. In Chișinău, there are companies which conduct business in agriculture. We have agricultural lands in proximity of Chișinău. The technologies in agriculture help us to grow by 70% the agricultural production, and actually in the conditions where the global population counts on technology to increase the agricultural production and the harvest, we have a program of digital transformation in agriculture. It is in a pilot phase. We have launched it recently, where we will experience and will help develop champions in implementing innovations in agriculture. We know that drones are irrigating something like cultures, but also precise agriculture and the intelligent data, the open data, which allow to make that predictive agriculture, to forecast the weather, for example, to forecast what happens with the plant, and in order to be able to get a bigger harvest. In a few days, we launch a program which is called Moldova Innovates, which is dedicated to the technological startups and in digital innovations, because Moldova, as well as Estonia, can become a country of startups. We want to keep the young persons at home, so for them to create opportunities for them at home in Moldova. Many of them want to start their own companies. Okay, let's say we support the business, but what happens with the people? When we speak with the entrepreneurs, with the plants, what I've heard is that the biggest problem is the workforce. The biggest problem are the people. So, Mr. Wilfred has mentioned in the beginning of the presentation that it is late to start from the university. It is late to start from the company. We should start earlier. We have a global digital revolution, and we have estimated that 60% of people will have to be retrained through technology in order to be able to face up to the challenges of current jobs. But what happens today in the engineering? In order to be a sound engineer, you have to learn 9 months in order to be able to manage cameras with automated arm, let's say. We have joined all the internet operators in order to have high-level internet in schools. We all have children, and we want for them to learn in a less traditional manner. Do you know where we have internet? In schools, it's in the director's office, at the break, and in an informatics room. This is not okay. European schools have internet everywhere, and everything is connected to the internet. Everyone knows about the Class of Future. This is an initiative borrowed from Brussels, from 13 European ministries from 30 countries, which implement in English future classroom of a classroom of the future, with philosophy that the transformation in schools starts from a future class of the future.
a class where we learn differently, not in the informatics class, but where we learn all the subjects, biology, chemistry, physics, mathematics. We all learn in a class of the future. Here we start with the 39 technologies, robotics, 3D printers, sensors. Now we are doing a curriculum on 3D printing for schools, for it to be implemented in technological education, where we still are knitting and making sandwiches. Our children should be more prepared digitally. And now we have 62 schools, including from Chișinău, which experiment this class of the future. We have a national robotics program that together with Vyacheslav we discovered when we went to Yerevan, Armenia, after which we implemented from Estonia. It's a program that takes place for several years, and here they are champions for robotics. The robotics team from Moldova has outclassed Singapore and Romania because they learned robotics in school. But this is not important. It's important that through robotics, which is very simple, it is based on Lego, you can learn it from the first class until the 12th grade, from the first grade to 12th grade. Including girls are not afraid of engineering and IT due to the fact that they learn robotics in school. This is important. Now they also learn in the team, creativity, teamwork, which is important for them to be successful nowadays. Here we can see how a traditional class looks like. Yes, it is more renewed, it has curtains, but this is a method of learning. I don't know how about your schools, your children. My children don't want to go to school. We rearrange the learning space, and here we've tested also. I invited to Creangă Institute, Teaching Institute, where there are 2 floors, 2 demonstrative floors. Come up with your children, with teachers, and put this pressure in schools for schools to be changed and for more technologies to be implemented. The creative economy will grow up to 40% by 2030, generating 8 million jobs. How young people will remain in Chișinău? Only at the intersection of technologies and creative industries, which are the youngest in the world and with the most rapid change of development, CreaTech, such an industry. This industry has received investments in London from venture funds more than the green tech. We have 4,500 creative industries. Litas Karat and Max Maevski are 2 young people from Moldova. They have worked on The Social Dilemma, which is the second most watched movie on the Netflix. Have you ever imagined that 2 Moldovans have made animation here in Moldova for a film of such type of caliber from Netflix? They haven't made the film, they have made the animation. This is the creativity and technology, animation, new media, special effects, post-production. These are new industries, vertical ones, which we can develop here for young people from Chișinău. In Chișinău we have 5,500 creative industries. Creative industry for games, which is for 15 million nowadays. It is developed next to architecture, special effects, animation, graphical design. We have tax stimulants for, we have in a virtual park, IT park, we have extended this fiscal tax stimulants, game development, special effects and design. And this week we have launched Creative Moldova. It's a new change, such as Creative Europe, Creative Georgia, Creative Estonia. We should have also Creative Moldova. The well-known art core, which is at the Academy of Arts, if you haven't been there, so please visit it if you haven't done it already. It's a hub for creative industry with all kinds of courses and a creative community which is developed. But the most important thing is that I've launched a Center of Digital Media at the Moldova State University,
with a filming platform with some developed industries where there are post-production studio, coloring. These are children who test different technologies and are inspired by 1st of June, but the most important one is that it helps create future professions. We have launched 3 new specialty animation, game design and multimedia at 4 universities from the country. Technical University, Moldova State University, Teaching University, Krenga, and the last one, in 3, not in 4. To which today are enrolled over almost 300 students in the first year. We had a very big competition of 500, 600 applications, and I want to say that in order to keep the young people staying at home in the country, technologies are very important, and the creative industries, 80–90% are focused in Chișinău. But they have a transformational power for other sectors or other fields, for the capital, for the Chișinău, also for the country. That's why I hope that we will manage to be more digital and more creative and more green. Thank you very much. Thank you, Doina, for such a program-based presentation. And now I would invite Irina Orel, my colleague. She is program coordinator of TechWheel projects. I believe Irina will tell us about a very important instance, PPP, in the domain of education, what TechWheel is actually implementing, and for us, for IT branch, is very important. I don't know whether you know or not. We have 15 pupils are going to classes 9, 10, 11, and some are like mathematical class, technical, and it's very important for us to invest in education at schools so that more children will go not humanitarian sciences but also on technical sciences, and they could become the basis. So Irina will tell us about that. Good afternoon, dear guests, dear ladies and gentlemen. I would like to present to you a success project, technological business card of Chișinău, and also a new touristic attraction for those who come to visit Chișinău, not only for wine and other things, but also for innovation. I would like to tell you about the tech project, TechWheel project, which started in 2014 when the IT industry had a shortage of human resources and for developing its projects that they already had in their portfolio. And there was a need for creating an ecosystem, an environment that would propel the development of IT, which already started to increase its speed of development. TechWheel is the hub which joins the resources, ideas, people, science, and facilitates, identify the way to excellence. At the same time, TechWheel is a driver of Moldova's ecosystem, as a leading connector and network facilitator at local and regional level. But, as it was mentioned before, this is only possible when we have some preconditions to facilitate the development and growth of the
IT industry in order to attract young people and companies to grow their production volumes and encourage young people to join that industry, which currently is so notorious among young people. TechWheel has some strategic interventions, and today, particularly in the second part of the day, it was mentioned about the need to train the human resources for the professions of the future. We need to think now what professions we will need in 10 years. That's why technologies which started as a separate industry, step by step are being integrated into the other industries, so that some industries already absorb all technologies as being predefined rather than something technological. That's why developing human capacities is important, developing revolutionary educational programs, and I will tell you about that a bit later, supporting the entrepreneurial ecosystem, the startup system in the field of IT, thus creating an environment for investment and opportunities for business development, and growing the IT sector both in the IT and in the non-IT areas. I mentioned about the need to organize different programs and events in order to build the ecosystem, which I think we started to already have in Moldova. This image, iconograph, shows what we have succeeded to create in the 7 years of activity starting from 2015 when TechWheel was launched. And TechWheel is not created by vain, actually. Tech is related, the word tech is related to technologies, and wheel meaning desire, willingness. So the will of the IT companies, of the National Association, and of the government authorities, the government of Moldova, which has considered the IT to be an enormous resource and force for the development of the national economy. And therefore, the sector of IT, together with the government of Moldova, and through the strategic effort of strategic partners, I'd like to mention the importance of the contribution of the U.S. government for U.S. Agency for Development, International Development, and the Swedish government, who have contributed to establishment of the biggest IT center, who has an area of over 3,000 square meters, and it's always full. And if we speak about conferences, now at TechWheel we have the 4th edition of the conference on in finance, fintech. The impact we've succeeded to reach at the startups that were established or benefited from support and attracted in turn investments either locally or from outside. At the same time, we have had a big number of participants in educational programs at all levels, and we're very happy that the number of women in the sector of IT has increased significantly. And if we talk about revolutionary educational programs, I would like to mention about two slides back, please. În fiecare școală, nu, înapoi.
Tecul în fiecare școală. Este un program care Tecul in every school. That's a program which was born in 2018, and in 2020 programs were launched. Or a platform was developed, which is called Tecul Online, and which has provides 8 digital courses, and trainings have been provided since 2020 to up to 1,000 teachers. And currently over 300 schools were connected to this program, of which 44 are from Chișinău municipality, and over 1,000 teachers were trained. And over 50,000 students had a possibility to attend a course during one semester, to have skills in profession for the future, like development of mobile applications, web design, graphic design, C++ programming, graphic design. And for empowering the entrepreneurial skills, we introduced a entrepreneurial competition on artificial intelligence, and this year a teacher from Cahul Rayon obtained a prize from an organization working on artificial intelligence, and we are very happy by the results reached by the teachers, and not only by teachers from Chișinău, from other regions. There should be a possibility to increase the capacities in the schools, and Tecul now conducts a program which is called Digital School, which consists of 3 components. OECD program Learning Compass, which gives the possibility to have a strategy for every school, revise the strategy so that it's based on skills but also integrated in the educational process. Therefore, in August, we provided a training to over 50 teachers from the whole country who attended the same stages as an ordinary startup, all this lean startup, minimum viable product, and how the adjustment to the skills that need to be developed is done. And teachers work together with the students from the schools where they teach, and this process will continue so that every school will develop a strategy which is unique for their institution. Also, we have a cooperation with the Corinth organization, developing special skills like virtual reality, artificial reality, data intelligence, and others, which are going to be very in high demand in the future. Also, we have a cooperation within this digital school program with Microsoft Office 365 for education, in order to help every education facility with the storage and creating database mechanism and storage of documents. Aside from that, as an alternative to Tecul in every school, we also have a Tecul Academy Kids, an academy for children, which provides a large variety of courses for children, so that children find it as an opportunity for them to develop the children who attend study in other institutions. For adults, we have Tecul Academy, the possibility to study or to do a reconversion when you don't fit into the profession you are having now, or if you want to change your profession or to gain new skills.
So the courses of Techwell Academy provide the opportunity to test the IT sector, and if the needs of the person meet the demands on the labor market, then can find an opportunity for internship of the young person within that company, so that they can continue their career in that company, or they can find another opportunity, because we have different programming courses and also networking courses and others. Also, I'd like to mention about the need to establish partnerships with the universities, and the partnership of ATIC with the Technical University of Moldova, which was part of the contribution of the government of Moldova towards the public-private partnership, which we are implementing throughout the years, which has been decisive in order to continue the cooperation of the private sector, academia, and I mean here universities particularly, and also the government authorities. And following a number of initiatives, we supported teachers to gain skills that are demanded on the labor market, so that it's not the company would teach the newcomers, but the university should do that, so that the companies won't need to reteach them. But like the graduates should already have those competences required on the labor market. Aside from that, teachers have been encouraged to conduct innovational projects in their institutions, because we all know the realities of Moldova, and it's very hard to attract a teacher from the IT sector so that they can take over, because most of them are recruited by the private sector. So courses were provided to teachers, students, grants were provided to teachers, also gave the possibility to invite teachers from abroad, so that universities of Moldova would be as competitive as the universities from other countries. And young people, this would enable young people to stay in the country, to study here, and then to be hired in the local IT sector and create services and products here. And we wish to have a Startup Moldova program for this purpose. Startup Moldova, technological entrepreneurship. This term has appeared recently, like 5-7 years ago, in our common language, and it defines an initiative which could come from one individual or from 2 or 3 or more people with a service or innovational service or product which has never existed before. And this kind of initiatives have managed to be successful, and some of those startups were able to get investments from abroad, but we also have the business angels in Moldova. So within that program we created the business angels community of Moldova, the entrepreneurs with the huge experience who are interested in supporting young people who want to test an idea in order to find a new service which could be developed. As it was mentioned before about the unicorns creation, we want to support different initiatives. That's how we organize the startup academies, where we are able to provide to people the knowledge about the process of creation through different sessions. 2 years ago, we started piloting the startup program, Startup Academy, and now it became Startup Students. And originally 2 universities, the first university was a technical university which piloted this program, and then the other 7 universities in the country joined it.
Următorul slide, mersi. Pe lângă IT, aside from IT, which has been developing tremendously, acesta între tehnologiile informaționale între în alte comunități, so the IT go in other communities. So we established other communities: fintech, edtech, healthtech, winetech, e-commerce, XY accelerator, powertech, agtech. Within agtech, we organized agtech academies, hackathons within which ideas were developed. For powertech, we opened a laboratory within the Technical University of Moldova in the Department of Electric Engineering and Energetics, with the installment of new equipment for advancing and modernizing higher education in order to bring it up to the requirements of the economy. Fintech, within the Academy of Economic Science, we developed a hub for developing this vertical. EdTech, on the 4th of May this year in Cahul, the first EdTech Summit took place, and we will continue this initiative in the following years in order to bring to Moldova and to highlight the success and what we could take over from others in order to adjust those to our realities. WineTech, we have here Mr. Kunev, who could tell you a lot, but that's going to happen on another occasion. We contributed to the development of e-commerce for all the small and medium enterprises, providing support in providing services online with the support of ODIM, now it's GODA, and the XY Accelerator is now at the 5th round, and they also had rounds dedicated to women entrepreneurs. And what's our secret? What's the secret of the success of TechWheel? We have a favorable legislation for the development of IT because we have strategies for development of human capital. We want to continue building our ecosystem and to support innovation. That's our following vision, to integrate innovations in the higher education institutions by integrating private companies which could take over the projects developed by the students. And we are making the change in education, business and economy and in the future. I kindly invite all of you to TechWheel, join the list of partners, particularly those who are interested in IT programs. We have partners, strategic development partners, foreign partners, local companies, partners. Looking forward to see each of you at TechWheel. Thank you very much to all the speakers. The speakers session, please take a place in the room, and now we are going to invite the other speakers. Thank you very much, all the speakers in the panel. Please take your seats in the room. And for the last sub-panel of today, I'd like to invite here Petru Greco, Director of the Municipal Youth Center in Chișinău, Roman Vitiuc, Head of the General Directorate of Economy, Commerce and Tourism, Vili Simola, CEO Maria 01, and also we'll have online presence Alexander Zanzer, President of Zanzer Entertainment, Officer of Leopold II, and Francisco Estefan Victorias, co-founder of Insomnia Hub. Before we start, please look on the screen. We are going to follow a movie, a contribution of digitization of Moldova to reaching sustainable development goals of the UN.
primul SMS expediat, Molțel a început calea lansării serviciilor și tehnologiilor inovatoare pentru sectorul telecomunicațiilor din Republica Moldova. Încă de la început, unul din principalele obiective ale companiei Molțel a fost îmbunătățirea continuă a experienței clienților și dezvoltarea mediului de afaceri din țară prin digitalizare. Prima transformare digitală cu impact răsunător a fost semnătura mobilă, un serviciu cu o popularitate progresivă chiar și după 10 ani de la lansare, un rezultat extraordinar al unui parteneriat public-privat. Odată cu această soluție, a fost impulsionată și apariția ecosistemelor digitale. Astfel, a fost posibilă implementarea platformei digitale de transmitere și semnarea documentelor în format electronic. Transformation of the MDoc documents. Este o eficientizare substanțială a timpului de execuție și resurselor implicate, în special în relația cu clienții. Especially in the relationship with the business clients, but the most important is the reduction of by 70% of the paper used in this process, which represent a significant step towards the green economy. Tot cu scopul digitalizării și grijii față de mediu. Also, the digitalization and care towards the environment, Molțel has launched the e-contract version, o soluție inovativă și simplă pentru an client. innovative, a simple solution for the client. La fel de simplă în utilizare As este well și as simple aplicația investment My is Molțel, also the ajunzând My top cele mai Molțel populare și descărcate aplicații din application, Moldova. which is one on the top most downloaded applications. One of the count is a digital solution which has reinvented și continuă să fie o platformă de administration of the own number and continues to be a anual, numărul first apelurilor necessity la for serviciul the suport Molțel clienții clients. scade invers proporțional cu numărul de utilizatori a aplicației. Experiența digitală a clienților este în continuare diversificată prin intermediul magazinului online Molțel, ce permite tuturor să facă cumpărături la distanță, inclusiv conectarea sau portarea unui număr cu livrare rapidă la domiciliu în orice colț al țării. Cea mai mare parte a livrărilor este asigurată cu ajutorul mașinilor electrice din dotarea parcului auto Molțel. Magazinul online, The e-shop in combination with the SIM represent another example of digital ecosystem. With the possibility of being ordered and activated online, it's one of the perfect digitalization solutions, both from the perspective of saving time and the consumption of paper or plastic. Nowadays, the business environment consists mostly from digital solutions and innovative products, which encourage the company's growth and development. Local economic agents have access to numerous business tools offered by Molțel, through which they can significantly increase the efficiency of operations, such as management of the flow of phone calls with smart platform virtual PBX, or managing the car fleet via the transport monitoring solution. In any way, all these innovative solutions, services and platforms launched by Molțel contribute to the sustainable development of the society. The commitments assumed by the signing of the Memorandum of Understanding and support of UN Sustainable Development Goals in Moldova. Digital solutions are an important part of both the environment agenda and company sustainability. The solutions will continue to have a strong impact on society by minimizing the digital gap and helping to create new opportunities for all members of society. Продолжаем. Следующее выступление у нас будет онлайн. Будет выступать Александр Занзер, Бельгия. И он нам расскажет об Next presentation is online. We'll tell a very interesting thing about the field travels. That was especially important during the COVID, and we hope that for Chișinău this is a possibility, and I hope we will hear to what digital travelers and how it could help to Chișinău. Vom afla ce înseamnă călătorile digitale și cum acesta va ajuta Chișinău. În Chișinău, pe un forum digital, pentru a continua așa, acest hub digital este cel mai necunoscut la moment.
nu doar pe timp de COVID, dar peste tot, pentru că oamenii practic se duc dintr-un loc în altul. Foarte mulți oameni știu că sunt foarte multe chestiuni, deci outsourcing pentru calculatoare, software, totul este online. Și ce s-a întâmplat în Federația Rusă, Belarus și Ucraina din cauza evenimentelor care se întâmplă acolo, această situație se schimbă și avantajele Chișinăului sunt destul de evidente. Este între est și vest, este foarte ușor accesibil, deci să ajungi cu avionul sau cu alte mijloace. Sunt de asemenea și chestiuni legate de impozite care sunt de o importanță majoră. Sunt nu doar avantaje, dar și sisteme de administrare care nu sunt întotdeauna de înțeles, nu doar pentru Moldova, cât și pentru regiune, iar taxele reduse și nu sunt incluse, nu sunt accesibile pentru publicul larg. Chișinăul poate fi un loc foarte atractiv pentru muncitori, deci dar am estimat asta la 10.000 de euro pe lună. Pentru acei oameni era foarte avantajos să folosească sistemul și taxele și așa mai departe, iar potențialul de a atrage este foarte real și foarte necesar. Eu voi continua să explic, dar totul trebuie să fie făcut de către Chișinău, iar Moldova este ceva foarte... Nu toți vorbesc în română, așa că sistemul de impozitare care a fost prezentat anterior permite unui mai mare număr de persoane să lucreze de la distanță, nu doar prin software, și asta ar putea atrage foarte mulți europeni din Statele Unite și din țările Commonwealth pentru activități. Deci avem activități în cloud, în domeniul educațional, multe includ software, este necesar ca să fie finisate, deci este necesar software. Aș vrea să mă axez un pic pe serviciile educaționale, pentru că de asemenea a fost explicat înainte de ca eu să vorbesc. Când mă pregăteam ca să întreprind prima vizită oficială în Chișinău cu câțiva ani în urmă, am vizitat o universitate, iar studenții au venit la noi cu întrebarea cum putem să obținem educație ca să obținem posturi de muncă mai bine plătite. Deci este necesar de un set de abilități. Nu poți să faci un hub în Chișinău dacă foarte mulți studenți nu participă la aceasta și nu vor putea vedea avantajele transformării tehnologice despre care vorbesc toți. Iar lucrul se referă la standarde, trebuie să ții abilitățile să fie actualizate, iar importanța învățării pe parcursul vieții este extrem de importantă. Atunci când am învățat limbajul computerizat, acum este alt limbaj, deci trebuie să fii permanent să ții pasul cu timpul. Deci anumite joburi se vor schimba și sunt foarte multe joburi care sunt la un risc înalt de automatizare sau cel puțin să se schimbe, în jur de 50% în UE și India, care are aproape 70%, și alte țări care sunt în etapă de transformare, precum este Italia, Israel și Coreea. Trebuie să înțelegeți că calculatoarele și software-ul de comunicare nu sunt doar pentru tineri. Puteți să instruiți oamenii care lucrează deja în anumite domenii pentru a le permite să se schimbe de la profesie la alta. Puteți să instruiți oamenii de la nivel mijlociu până la nivel de expert.
lucruri practice care sunt necesare, pentru că oamenii cred că trebuie să fii bun la matematică, dar eu pot să spun că sunt... Deci matematica nu a fost niciodată punctul meu pe care m-am axat. Dar de asemenea nu este cazul pentru că oamenii care lucrează în industrie computerizată nu este deja necesar și nu trebuie să fii foarte tânăr și nu foarte avansat în tehnologie. Deci toți utilizează un telefon la moment. Deci ideea este că tehnologia este în practică pentru toți. Este pentru toți care vor să utilizeze și toți care vor să transforme. Instalat în Rusia, pe piețele Israel, pe piețele vorbitoare de rusă cu 30.000 de studenți în 4 limbi. Deci costurile sunt foarte practice și organizate de către profesioniști în modul în care face Netflix asta. O să trec un pic mai departe pentru că nu vreau să vă iau din prea mult timp. Știu că ați explicat cât de important este ca educația să devină parte a Chișinăului și toți care sunt în acest link pot participa în transformarea digitală a orașului incredibil care este Chișinău. Școlile, universitățile, toți. Deci, la educație. Deci, puteți organizați pentru copii, ceea ce am făcut pentru studenți, pentru 250 de profesori au fost instruiți în câteva orașe, în Rusia, Kazahstan, Armenia, de asemenea au trecut prin asemenea proces. Avem un sistem de știință computerizată care este axat pe faptul că oamenii obțin abilități necesare pentru piața muncii, pentru că totul se leagă de piața muncii. Deci vrei să înveți ceva, deci astfel încât oamenii te vor plăti pentru că faci o anumită muncă, te vor remunera. Deci trebuie să faci cursuri de instruire, nu doar pentru ca să înveți un dispozitiv, și este tot ceea ce încercăm noi să facem. Deci, după cum am spus anterior, 30.000 de studenți avem anual, deci sunt instruiți. Este important ca educația să devină o prioritate, nu doar pentru guverne, dar și pentru orașe. Pentru că dacă populația nu poate să urmărească, să țină pasul cu transformarea digitală și nu văd avantajele în aceasta, atunci îți trece dincolo de nivelul de înțelegere și își pierde interesul. Mobilitatea socială este extrem de importantă, deci oamenii pot să lucreze de oriunde. Ați văzut ce se întâmplă în Rusia? Foarte mulți din Rusia s-au dus în Georgia să lucreze, pentru că poți să lucrezi de oriunde din lume. Asta poate spori exportul unei țări, aduce deci, resurse financiare în oraș, în economie locală și, cel mai important, oamenii neangajați pot să-și găsească un loc de muncă. După cum am spus anterior, este important. Iar Chișinău este un loc extrem de important și foarte atractiv. Și poate fi atractiv nu doar pentru oamenii care sunt deja aici, dar pentru și nomazii digitali. Și pot să vină, dacă primesc abordarea potrivită, conform calculelor noastre, putem să aducem de la 10 până la 15.000 de nomazi digitali care pot să vină în Chișinău și să contribuie la venituri și la salariile mari pentru oraș și să ofere locuri de muncă pentru alții. Pentru a explica că nu vorbesc despre ce poate fi făcut, dar de asemenea și ce a fost făcut. Lucrăm cu un număr enorm de companii, iar educația este specifică pentru acele companii, instruirea. Una dintre companiile israeliene, oamenii educați lucrează pentru Accenture, Tesla, Amazon, Apple, Hewlett Packard și Meta. Niciodată n-am avut Facebook, dar acum cu Meta am Facebook
Există o posibilitate de a lucra în acest oraș, nu doar pentru guvern, dar și pentru pe bază locală, pentru a contribui atât pentru studenți. Deci, dați-le studenților cunoștințele necesare și abordarea pentru companii, spre companiile unde i-ar dori să lucreze. Deci toți, fiecare dorește să lucreze pentru o anumită companie, fiecare are un vis să lucreze pentru Meta, Tesla și așa mai departe. Putem să oferim asemenea oportunități. Sper să putem investi și a crea în Chișinău un hub pentru nomazi și pentru oamenii care trec de la alte centre din Chișinău, Belarus, Ucraina, Rusia, pentru Europa de Vest, pentru că sistemul de impozitare în Europa de Vest este enorm. Iar Moldova este un loc foarte atractiv, nu cel mai atractiv, dar este foarte atractiv pentru componenta de e-guvernare, cum a explicat colega mea din Belgia. Dacă este aplicat sistemul e-governance, foarte mulți oameni îl vor folosi. Trebuie să aibă un sistem simplu pentru a putea fi prezenți. Educația nu este doar pentru oamenii de decizie, dar pentru că trebuie să avanseze în lume. Pentru IT este imposibil să faci orice. Nu doar pentru e-commerce, dar poate fi făcut orice și trebuie să fie un sistem care este prioritizat. Toți vorbesc despre transformare digitală, dar oamenii fac asta posibil. Nu doar orașul, dar guvernul poate face orice, dar oamenii trebuie să fie implicați. Trebuie întotdeauna să fie centrul la tot acest proces. Foarte multe cooperări sunt posibile și sunt gata să discuți cu toți care sunt aici sau cei care ascultă și cred că viitorul Chișinăului va fi dezvoltat. Există o criză în lume care are loc acum, va fi mai mare, dar va face transformarea digitală și mai importantă, iar Chișinău este un loc bun din punct de vedere geografic, dar și din punct de vedere al taxelor pentru nomazii digitali, nu doar pentru educație, dar și pentru cei care lucrează în străinătate și nu sunt legați de anumite birouri specifice, deci nu sunt legați de anumit birou unde să lucreze. Vă mulțumesc foarte mult! Я приглашаю следующего спикера, господина Петру Греку. Inviting the next speaker, Petru Greco. Вдвоем будете выступать, да? They will speak in pair. It's a very interesting presentation. We will tell about the startup program on migrants, and it's very important for any city. It's important that the young generation sees their future in this city. Sper că ceea ce ne-au povestit colegii noștri va fi despre asta. Vă rog. Îmi amintesc despre primele mele ieșiri în public de acum 10 ani. I remember my first public speaking 10 years ago. Ever since I started to work with the young people, and we were speaking about how do we see the young people in the future, how we want to develop them, and what future perspectives they would have for them to remain here in Chișinău at home. At a distance of 10 years, I can see that how young people evolve, how involvement opportunities in different fields are bigger and bigger, and the young people choose to stay here in Chișinău and bring very good results at home and even from abroad, for which we are very proud. In the last 2 years, the budget for young people has grown by 10 times, and for the first time in Chișinău, in the last year, we have created and consolidated 5 youth centers in all the sectors of Chișinău, centers which offer involvement opportunities and personal development opportunities for young people aged between 14 and 35 years old, and more than that, they also gain skills and competencies needed for life. We support the young people from those 18 suburbs of Chișinău, out of which in 5 of them we have youth centers, where also we launch
capacity building trainings and programs. More new, we launch the Municipal Startup Program for young people and migrants, for young people who want to develop a business here in Chișinău. We set ourselves that through this program we would stimulate the entrepreneurial spirit and to implement innovations and to develop those entrepreneurial skills of young people who want to start a business but do not have that needed information and knowledge. Maybe if the budget of the program is not very big, for the beginning until the end of, by the end of 2022, we propose ourselves to invest 10 million lei for each young person who needs our support to be able to have that financial support of up to 200,000 lei, and those young people who already have invested from credits to compensate from the value of credit rate, the sum up to 100,000 lei. We need your support for this program to become much more attractive. And in this context, we invite you to be by our side when we will launch this project. I want to say that we will not stop here. We want to develop friendly spaces for young people by creating incubators and business accelerators. We already identified spaces in Chișinău. We were happy that we had the chance to go to Valencia and Helsinki. We have seen 2 business incubators and accelerators. We have overtaken some good practices which we will implement here in Chișinău, and I'm very happy that our colleague from Helsinki is by our side, and he will speak about the fact how they managed to, in a relative short period of time, to attract investments of millions. We want for young people to stay here at home in Chișinău, in the city of development and future perspective. Thank you very much. Stimați participanți, eu vă mulțumesc că mai sunteți alături de noi la această oră. Dear participants, thank you very much that you're here by now until this hour, and I am sure that this program has raised the interest not only of this program. This program has been developed with the intention to come with as a support for those young entrepreneurs that need a support from the local authorities. In the conditions that we have not very many programs that can support the youth who are not from Chișinău, who are from Chișinău. City Hall comes with such programs. Who are the beneficiaries of this program? A young person, future entrepreneur who wants to open a business and also has a business registered in Chișinău for at least 12 months in Chișinău. A migrant worker who has or is abroad with the aim to develop young investors din resurse creditare în ultimele 24 de luni. Precum și un tânăr refugiat care a creat parteneriat cu un tânăr rezident al municipiului Chișinău sau dorește să creeze un astfel de parteneriat. Wants to create such a partnership. Pentru criteriile cheie de eligibilitate pentru care sunt practic identice. Cum este? Vârsta cuprinsă între 18 și 40 de ani. Și da, pentru noi, cei care au 40 de ani, sunt tineri și cu multe perspective. Viza de reședință în municipiul Chișinău. The residency in Chișinău, să demonstreze eficiența proiectului și visibilitatea acestuia. Show the visibility and also with the availability of at least 30% of the eligible costs, and the business has to create and maintain over a period of at least 2 years.
and the project would be implemented in the area of Chișinău. We also can have other criteria, but they will be announced and explained at the level when appeal will be opened. So please follow us and the platforms of Chișinău, information platforms. To create hubs, incubators, and municipal business. So already 2 edifices have been identified of the 150 and 350 spaces for co-working, for businesses, for business meetings, and also communication areas where residents can communicate. In developing the project for reconstruction and development of some spaces of at least 1,800 square meters for some ecosystems of startups dedicated for information technologies and those of creative industries. Identification of spaces, industrial spaces, which can ensure the access of young people to production spaces, is another priority of Chișinău City Hall. Referring to the cooperation options, which can exist from the public authority and the business environment, I want to use this, take this opportunity to invite for strategic partnerships with the institutions, financial institutions, the company, foreign-owned companies, the big local entrepreneurs, in order to develop ecosystems for startup, favorable to help those young people who want to launch a business. It has been proved that only through a partnership and open, big business towards small business successes can be obtained. Another option in cooperation between the local authority and another business environment refers to the business service providers who will be located in incubators and accelerators from the municipality. We speak about the judicial counseling services, consultancy in business, consultancy, business audit, and accountancy in conditions in which you are providers of business. We invite you to be part of such programs of skills development and business guidance. We know that big successes can be, big victories can be obtained together, and ideas can be turned into competitive products which can be needed on the market. We are ready to support your ideas and for you to propose your programs in support of young people and migrants. We are ready to answer all your questions. Thank you. Он возглавляет, у него большой опыт Lissimo, he has a lot of experience in accelerates, and it's also the growing point for any city, for any country, for any location. And his presentation is interesting. He could tell how they converted an old hospital into the international hub. Right, thank you very much. So first of all, thank you, Mayor, thank you, Deputy Mayor, for your kind invite here to your beautiful country. So my name is Ville Simola. I'm the CEO for Maria 01, and I'll be sharing you the story of how we started the Nordics leading startup campus from Helsinki, Finland. So if I think about the startup ecosystem in Helsinki, so it started after the financial crisis, so around 2008. At that time, we had very strong corporates such as Nokia, for example, in the mobile manufacturing that started to decline. Care a început să descrească, dar în același timp, asta a fost
un progres pentru antreprenori, pentru startup-uri. Și de când am început să creștem ecosistemul startup pentru 15 ani, deci asta este o imagine care arată lucruri de 15 ani și ecosisteme și organizații. În 2016 am început să vedem că avem foarte multe organizații care fac lucruri bune pentru a promova antreprenoriatul, dar a început să fie foarte fragmentat. Deci oamenii făceau practic și vedeau de afaceri. Nu era totul într-o singură platformă pentru ca ei să se poată să se întâlnească. De acolo de ce am avut ideea. Înseamnă dacă ce-ar fi dacă am organiza o platformă unică, un hub pentru a conecta toți acești actori. Pentru în centrul Helsinki, care a fost abandonat. Deci aici puteți să vedeți o imagine a acelui spital, Maria. Deci de aici vine și denumirea Maria. Deci ce am făcut după aceea a fost că am adunat un grup de antreprenori, de startup, de fondatori startup, City Hall pentru primari și am introdus am prezentat această idee. Ce-ar fi dacă am închiria acel spital vechi și l-am folosit pentru companiile de startup, pentru hub de tehnologie? Spre surprinderea noastră, ei au spus da, iar ei au spus că ok, puteți să-l luați pentru 6 luni, să-l închiriați. Arătați-ne ce puteți să faceți. Deci, următoarea zi, ne-am luat telefoanele mobile și am început să sunăm la toate companiile din regiune și avem acest loc, nu este în cea mai bună condiție, este într-un spital, dar este foarte accesibil pentru ca locație. Deci așa a început istoria noastră 6 ani în urmă. După cum puteți vedea, asta este o imagine a intrării centrale. Deci la început a trebuit să folosim acest semn. Este că mulți oameni veneau la spital pentru tratament. Veneau la spital, de fapt, pentru tratamente, dar, de fapt, spitalul nu exista deja. Și pentru acesta am păstrat acest semn. Iar acum am crescut pe perioada de 6 ani. Vedeți aici o imagine a ogrăzii, deci curții acestui hub tehnologic Maria. 6 clădiri vechi ale spitalului au fost combinate, deci sunt 20.000 de metri pătrați de spațiu. Deci aceste companii de startup și aproape 100 de alte organizații care lucrează zilnic, practic. Cum am setat structura pentru campusul nostru de startup de la început, că am operat drept o companie cu răspundere limitată, societate cu răspundere, nu suntem o organizație publică, în schimb, noi suntem o organizație independentă care are 3 proprietari. Deci Helsinki, orașul Helsinki, Fundația de Start și agenția de întreprindere Helsinki. De fapt, ei ne-au sprijinit de la început, deci ei ofereau unele iar apoi trebuia să deci asta venea prin operațiuni de companii pentru companii de startup, dar de asemenea și pentru diferite parteneriate și evenimente. Ceea ce am vrut să accentuez aici a fost evenimentul de astăzi. Este foarte crucial să avem sprijinul dumneavoastră, managementul de top, pentru a, exemplul nostru, deci primarul Helsinki a sprijinit
din ziua întâi, deci este foarte important să gândiți-vă la modelul de management. De fapt. Deci, un exemplu, orașul trebuie să ne ofere anumite resurse, dar și spațiul. Apoi ei ne-au dat independența totală de a activa în baza necesităților companiilor noastre de startup. Apoi, noi ne-am dovedit a fi o parte foarte importantă a strategiei orașului de dezvoltare. S-a anunțat că Helsinki dorește să acționeze ca o platformă care să permită tehnologiilor să se dezvolte, dar că au încredere în noi ca operator independent, că noi suntem cei care știu cel mai bine cum trebuie să fie conduse acest fel de operațiuni. Dacă ne gândim la campusul nostru, noi oferim foarte mult spațiu acestor companii, dar valoarea, de fapt, vine din comunitate. Când zic comunitate, am în vedere toți oamenii care reprezintă aceste companii, care lucrează în cadrul companiei. Deci, lucrul nostru este să ne asigurăm că ascultăm cu grijă opiniile acestor companii și acestor oameni, ce apreciază ei, care sunt provocările cele mai mari cu care se confruntă companiile lor și așa mai departe. Și lucrul nostru este să găsim acei actori relevanți pentru ca ei să ofere serviciile și expertiza lor acestor companii. Cum selectăm companiile? Avem un proces de selecție pentru toate aceste companii care vor să intre în comunitatea noastră și utilizăm 4 criterii de bază pentru selectare. În primul rând, compania trebuie să aibă un model de business scalabil și produsul trebuie să fie la o etapă minimă viabilă, așa cum s-a descris deja în prezentările anterioare. De asemenea, trebuie să aibă parte de finanțare privată, deci diferite tipuri de venituri. Și ultimul lucru cel mai important, când selectarea companiei, trebuie să existe o echipă care are expertiză în diferite domenii și mai multă diversitate. Și am în vedere prin diversitate companii care sunt fondate de femei, de fondatori internaționali și așa mai departe. Când luăm companiile, noi le dăm o perioadă maximă de 3 ani și în acești 3 ani ei trebuie să demonstreze că pot să aibă succes, pot să se dezvolte și noi suntem bucuroși dacă aceste companii cresc mai degrabă decât în acei 3 ani, dar dacă nu se întâmplă, atunci la finele celor 3 ani trebuie să spunem companiilor că deja este timpul să plece, pentru că trebuie să avem spațiu pentru noi companii permanent, să avem o rotație constantă, să oferim posibilități și unor companii nou venite. Deci acesta este grupul actorilor pe care îl avem în cadrul comunității. Noi, deci crearea unui startup puternic, unui ecosistem puternic, deci nu e vorba doar de startup-uri, dar este vorba și de alți actori care furnizează acest mediu. Și în modelul nostru noi avem 4 grupuri de bază: companiile startup, evident, investitorii am în vedere venture capitalist și alții, corporații, partenerii, prestatorii de servicii care oferă servicii acestor companii și ultimul grup este organizațiile de ecosistem. Noi colaborăm strâns cu organizații care se ocupă de educație, care ajută la atragerea fondurilor, la matchmaking și așa mai departe. Iată un exemplu a companiilor pe care le avem acum în portofoliul nostru. Noi suntem agnostici tehnologic. Noi nu privim la nicio verticală decât dacă compania îndeplinește criteriile de selectare și atunci pot să intre. În această imagine vedeți companii de la EdTech, PropTech, Space Technologies, Enterprise Software, Green, 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 tech și așa mai departe.
Și după care am menționat investitorii. Ceea ce am reușit să facem noi este că mulți din acești investitori au creat oficii în campusul nostru și lucrul ăsta face facil pentru companii să introducă proiectele lor pentru a începe colectarea de fonduri și colectarea feedback-ului de la investitori. Avem aproximativ 10 investitori interni, adică peste 50% din capitalul instituțional din Finlanda este localizat în Marea Zeelandă. După asta urmează să extindem această rețea și în exterior, ca să atragem interesul investitorilor internaționali. Am stabilit colaborări cu ei, adică noi le transmitem actualizări referitor la flux, ca ei să știe care sunt companiile în care își doresc să investească și atunci când vizitează orașul Helsinki, noi le oferim spațiile unde ei pot să lucreze, să aibă ședințe sau să găzduiască evenimente. And then also these partners, so I already mentioned, so we work with stock listed companies from deci lucrăm cu companii listate la bursă, bănci, different service providers in the security, PR, legal, securitate, PR, juridic și alte domenii. Doar câteva exemple. În ceea ce privește cifrele, anul trecut am avut în total 222 de companii, la finele anului am avut 167 de companii, ceea ce adică ne oferă o înțelegere a rotației pe care o avem companiile. Anul trecut 65 de companii au fost rotate. În total atingem aproape 400.000 de membri în comunitate, companiilor care au lucrat în cadrul campusului nostru și 23 de parteneri, 22 investitori și 24 suporteri ai ecosistemului. Tot ce facem noi, facem cu seriozitate. Noi știm că cea mai mare problemă este atragerea talentului și în Helsinki avem lipsă de talente și trebuie să oferim un mediu unde ei să poată avea acces, să înțeleagă informația. Noi ajutăm persoanele să găsească companiile în care să se angajeze, dar de asemenea ajutăm și companiile să găsească talentele adecvate, fie că e vorba de tehnologie, design sau talent de afaceri. În ceea ce privește cifrele, am avut destul de mult succes, doar anul trecut, deci companiile active și celelalte companii au reușit să colecteze finanțări de peste 350 de milioane și asta a dus la 59 runde de finanțare. Avem aici diferite verticale care sunt cele mai populare, cum ar fi jocurile. Este foarte important în Helsinki. Avem o comunitate de gaming în cadrul campusului nostru, de asemenea clean tech, e-commerce și alte sectoare. Și câteva cuvinte despre planurile de viitor. Noi vrem ca nivelul de ambiție să fie înalt. Noi am avut succes în operațiunile actuale, dar vrem să creștem și mai mult. Am creat un proiect de dezvoltare pentru a ne extinde campusul nostru în următorii ani. Aici putem vedea o ilustrație a campusului viitor. Ceea ce planificăm noi să facem, să construim clădiri de oficii, dar și să oferim alte servicii în zonă, cum ar fi restaurante, servicii de îngrijire, grădiniță, dar și soluții de locuințe și să atragem cât mai multe companii și talente la nivel internațional în zona noastră. Deci planificăm să facem extindere în 3 fațe diferite, să
That would mean then that we would să ne have extindem over spațiul, 600 startup companies and 6,000 individuals working in this area. 6.000 de persoane care lucrează în acest spațiu și atunci o să putem să spunem că la nivel global o să devenim una din cel mai mare centre pentru startup-uri la nivel global. Și planificăm să finalizăm această expansiune până în anul 2026. Este un proiect de expansiune foarte mare, vorbim despre 400 de milioane ca valoarea investițiilor și la o companie de construcție și din fondul de pensii o să fie principalii finanțatori ai proiectului. Deci cam așa o imagine generală despre ceea ce facem noi în Helsinki. Trebuie să spun că m-am fost impresionat astăzi să aud prezentările dumneavoastră și în special hub-ul tehnologic pe care îl aveți aici, dar și campusul creativ pe care îl planificați. Cred că ele sunt similare cu proiectele pe care le avem și noi în Helsinki. Deci sugestia mea finală pentru dumneavoastră este să continuați parteneriatele public-private, așa cum avem și noi cu orașul, cu municipalitatea Helsinki și, în al doilea rând, să consolidați comunitatea, să oferiți antreprenorilor tineri posibilitatea să-și construiască ei viitorul, să înceapă, deci să fie un factor de creștere economică, să consolidați spiritul lor de actori comunitari. Și ultima sugestie este să aveți ambiție, aveți foarte mare potențial, foarte multe cunoștințe despre tehnologii și Moldova este unul din cele mai mari hub-uri emergente tehnologice în Europa și trebuie să gândiți la nivel internațional, la scară internațională și sunt sigur că astfel veți reuși. Mulțumesc foarte mult! Здесь остались самые стойкие. У нас была последняя презентация. The strongest ones are still left, and we have the last presentation. We have plans. We ne-au arătat cum aceste planuri pot fi realizate, cum ele sunt realizate în alte țări, ne-au arătat că sunt donatori care pot să ne ajute și în ce mod ne ajută. Place foarte mult că am văzut proiecte care pot modifica, schimba orașul. Lucrurile astea deja se discută. Este foarte clar ce trebuie să facem și avem exemple internaționale concrete cum lucrurile astea se fac. Ceea ce ne rămâne este doar să le aplicăm și iată, de această notă pozitivă, haideți să facem lucrurile, să încercăm să schimbăm principiul orașului nostru. Iată, cu asta vreau să finalizez această sesiune. Să avem nu doar o transformare digitală, dar și socială, economică și de alte tipuri. Mulțumesc! I'd like to thank all the participants in this panel. I would like to thank all the speakers, dear ladies and gentlemen. The following day of the forum starts tomorrow at 10, and looking forward to see you again tomorrow here. Have a good evening.